Yippee! Always gotta play the game on hard. We all love playing the game on hard. Oh, really? Wow, it's a work of fiction. Well, honestly, like I feel like these offshoots with this character, just because he's a detective, kind of poggers. Well, you know, ex-lawyer, private detective. We're almost on scene. There's definitely smoke, but no visible signs of fire. Looks more like signal flares. Gonna say this is probably a false alarm or a prank. Copy that. You're clear to proceed. In Japan. No. 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 I was like, Yeah. no. No. Hey, Tuck. No. No. You read me? No. Gonna be okay tailing this guy? Or do you need the detective? No. Basis, man. No. 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 I forgot that these aren't like Yakuza games where it's like it prioritizes. I think it's like all in Japanese, but it's like it prioritizes that. Hearing them in English is just like it ah. I can't. It hurt my soul. Ryuga Gotaku. I actually wanted to read whatever the name of that other city was. It threw me off trying to read it. Because it's not one that rolls off the tongue easily. Blood level insane. Oh, I wanted to make the blood level crazy. Especially because I know all the characters like voices in Japanese because I literally played the first one in Japanese. So it's like, why in God's green earth would I do it in English? Real detectives use a gamepad. True. We're gonna do the exact same thing or whatever because it has to be a new game because like, I have to actually like hear the audio to be invested in whatever the fuck's happening. Although we do know, mild spoiler, like 5 minutes in advance or whatever, that we're tailing somebody immediately off rip. Isezaki Ijincho. Isezaki Ijincho. That's why I couldn't say it fast. Oh, I know where this is. I think. I remember that little like park thing there. I think. Oh, this. I think this is like the. I was like, this is Ijincho. So I was like, I think this is where Oh fuck me! Like a Dragon takes place. In that one city where Ichiban. Yeah, I'm pulling names out of a Rolodex that I don't even remember. But Ichiban gets dumped in where you have to do like the kart race. Pretty sure that's this. I'm pretty sure it's that. They are players. I feel like you guys should know what it is.
You'd be able to smell it if it's a person too. Yeah, I would have been stinking it up way beforehand. Look at those like computer generated flies. Yes, everything is computer generated in a video game. Yes, it's all like video enhanced, all that other crap. It's like almost none of it's gonna be like a real photo or whatever. Well, I'm just saying, like they were like green. They look like code you would see in like Matrix or whatever for a second. They were that like low res or whatever. That's kind of true. かつて弁護士だった俺はある殺人事件で万に一つの無罪を勝ち取った。大したもんだと褒められた。けどその結果、一人の女の子が殺された。法廷の取りこぼした真実の陰で。万人に公平なはずの法がいつも完璧に機能しているとは限らない。そんな時、助けを求める声を探すのが今。By being a detective instead of being a lawyer? That don't make sense. It's 2021. So modern. And my man's got like Ivy Burger. Did I say 8 to 2? A weird time. Yo, Tavo. 何？暇だな。まあね。なんかクイズでも出してくれよ。面白いやつ。張り込みなんていつまでかかるかわかんねえんだ。恵子ちゃんも退屈してるぞ。わかった。じゃあいいやつ考えるから少し時間くれる？ Head of Yagami Detective Takayuki Yagami. なるほど。Everybody loves Yagami. 静かにしてろって？この野郎。それじゃ何にも変わんねえじゃねえか。And then Masaharu Kaito. カイトさん、私も今クイズとかの気分じゃないです。いやだからその気分を変えようぜってんだ。恵子ちゃんな、そんなんだからネットで会った男なんかに騙されんだぞ。そんなの関係ないですよね。それにまだ本当に騙されたのかわかりません。そうだよ。あんまいい加減なこと言わないの。大丈夫だよ恵子さん。うちはね、何よりも依頼人の心に寄り添う探偵事務所なんだ。やっぱり私、八神さんに依頼できてよかったです。へいへい。そりゃようござんした。康介くん言ってました。お昼はいつもファーストフードばっかりだって。ああ、さっき店に入ってから20分くらいか。そろそろ出てくるんじゃ。I was like, what's wrong with being a slow eater? どうですかね。心配です。野菜もちゃんと取ってるかな。at a burger place? なんであんたみたいな子がネットで知り合った男なんかといきなり会ったんだよ。いきなりじゃないです。時間をかけてやり取りしたし、康介くんは同僚なんかよりずっと私を分かってくれました。私のことすごく大事に考えてくれてたんです。そんな男がデートでぼったくり店に連れてくか？カムロ町で。きっと彼もそんな店だなんて知らなかったんです。そうか？だとしても女の子に会計全部押し付けるとかありえねえだろ。And he's eating out, だって彼、 even though he's in debt. それにもし私が払わないと彼、ヤクザに殺されるって。恵子さんが店に請求されたのが120万で、80万は払って残り40だったよね。どのみち簡単に払える額じゃない。ええ、だから康介くんも足りない分は風俗で働くのが一番手っ取り早いかもって
そうじゃねえ。要するにコウスケとそのぼったくり店は初めからグルだったんだ。 I mean, that would be the fastest way for her to get money, but 女の子に払えねえ額ふっかけてしまいには風俗で働かせる。この町じゃよくある手口なんだよ。まだそうと決まったわけじゃないです。だいたいカムロ町はなんでそんな店をほったらかしにしてるんです？ぼったくりには警察も動き鈍いからね。民事不介入っつって。でもだから源田先生に相談したのは良かったと思うよ。あそこの弁護士事務所カムロ町長いから。で荒っぽい案件はうちに回ってくるわけだ。おかげで今日も仕事にありつけた。よかったですね。恵子ちゃんには気の毒だがよ、康介って野郎は全部承知であんたを罠にはめた。その辺分かってくんなきゃ助けようにも助けらんねえ。なあ、そうだろタボ。まあ待ちなって海藤さん、まだ調査の段階だよ。あ、ほら噂の康介くんだ。康介くん。I do love that まず they're は彼が実際どんなやつなのか後をつけてみよう。二人はここにいて。 I do love that they don't want to animate everything. 始まりだ。 They do it in text boxes, which I'm fine with, but 聞こえるな、タボ。尾行は久しぶりだろう。腕がなまってんじゃねえか。まさかちゃんとお手本見せてやるよ。口だけじゃねえだろうな。I gotta tell Kosuke 慎重に行こ or Kosuke. I was gonna try to figure out where to go, but he's turning back. Is he supposed to meet someone? Acting casual. You can deflect your target's attention by pressing and holding Y to act casual. Or you'll do things like fiddle with your phone or check your appearance in a mirror. You know, stuff tails don't do. う。危ね。気のせいか。Wait, I have a meter for that? That's cringe. Is that a woman? That doesn't mean anything. Oh, come on. You better not start cheating already, or else I'll feel bad for Keiko-chan. In any case, I should get some evidence of this. 海藤さん、対象者が新顔と接触した。これから証拠を撮影する。了解だ。Photo missions. About photo missions, your goal is to capture an investigation's decisive moment on camera. Each mission has a list of conditions that must be checked off to succeed. Your photo must satisfy all the conditions or your mission will fail. If your photo satisfies the excellent condition, you'll be rewarded with SP. Retrying photo missions. You can try the mission as long as you have the photo ops remaining. The photo ops and it's game over. Hint, always check your surroundings and look for the best possible camera angle in order to clear the mission. About focus time. When getting a perfect shot sounds like too tall in order to press Y to use a focus time. By concentrating all your efforts on your camera work, everything will seem to move in slow motion, making it easier for you to time your shot properly. Oh, press X to ready the camera. Take a picture with as many of the conditions fulfilled as possible and capture the decisive moment in a photograph. Not what I wanted. I think I can get a better picture though. Did I keep trying for a little while longer?
Yeah. Take some more photos. It's so shaky. I don't even need focus time. Alright, got the photo. Send the data over. Let's send the data over to Kaito-san. カイトさん、カイトさんの携帯に対象者の写真を送ったよ。確認よろしく。おう、届いてるぞ。バッチリだ。いい感じで撮れてる。 Once again, just because they're both smiling or laughing or whatever, that doesn't mean anything. コウスケと話してる相手は。それはこれから探りを入れるとこ。また連絡するよ。いやー、でも本当久しぶりだよね、さくらちゃんと会うの。だってコウスケ先輩最近全然サークル来ないから。今日だってたまたま先輩っぽい人を見かけてメッセージ送ってなかったら会えてないですよ。ごめん、最近忙しくってさ、なかなかサークルに顔出す時間が作れなくて。予定があるなら仕方ないですけど、やっぱり先輩なしでは盛り上がらないというか。 Oh no. Oh well. 先輩が来なくなって辞めちゃった女の子も多いんですよ。え、それはまずいな。今度ちょっと顔出してみるか。そうしてもらえると助かります。あ、でも先輩、何？あまりいろんな子に気を持たせるようなことはしない方がいいですよ。先輩は知らないかもしれないですけど、女の子同士の喧嘩がすごかったんですから。いつコウスケ先輩の方に矛先が向くかわからないですよ。え？それは怖いね。 Or maybe you do. じゃあこれから用事あるんで俺はそろそろ行くよ。はい、絶対サークル来てくださいね。 Oh, she's just an underclassman. Nothing romantic happening here. Well, I mean, that's presumptuous, man. He's like, oh, they're not begging. It's all good. But now I'm banging. Oh, there's the rabbit! Oh. The Kamarocho, chameleon rabbit. そのせいじゃないよ。なんでもないか。おっと。大丈夫そうだな。It's like, I don't even know where he went. I was just like, I was looking, and then it looked like he disappeared, and I'm like, bruh. 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 You know, as I realized, oh, I didn't even notice that there was like that thing there. Oh. Anyway. Nah, man, I'm too far back. You don't see shit. Who checks where they're going and then they start sprinting? That's the real question. 気のせいか。あ、おいあいつ八神だ。この間兄貴の浮気を奥さんに報告した探偵。あ
えてるぞ。あいつのせいで俺ら兄貴にめっちゃ八つ当たりされたんだ。おい、八神。てめえぶっ殺してやる。ここでやったが100年目だ。やれやれ。相変わらず物騒な街だね。I got burb stance or whatever. Oh, it's Crane. I should have thought about it. I was like, wait, hold on, that doesn't make any sense. When to use Crane. Crane is a highly evasive style centered around crowd control and mobility. Yagami's attacks have a wide reach and can hit multiple enemies at once while in Crane. He can also perform successive dodges and even combo into aerial abilities with Sky Dancer. Quick Step. Quick Step allows you to gracefully evade attacks. While you can Quick Step in other styles, the mechanics will vary slightly. Normal evade. Right bumper to maintain a fighting stance. Then press A to Quick Step in the direction you tilt. Perfect evade. Press A just as the enemy attacks. Sky Dancer. Sky Dancer is primarily an evasive maneuver. However, by acquiring certain skills, Yagami will be able to attack and even use or unleash EX attacks while airborne. Press A while holding left bumper. I win! Like, I'm taking my ball and going home, bro. Oh. What, talk about the slowest fucking moving guy ever. あ、金下ろしとかないと。ポッポに寄ってくか。How Kosuke-kun spends his money is key information. Should get a picture of how much he withdraws as evidence. It's pretty good that he's talking aloud to himself in a fucking parking area, and we casually can hear him that well. Like, it's a big open area, so him casually talking to himself has got to be really loud to pick up, like, to carry through the air to this clown. I was like, oh, I could definitely duck behind the car. What a wild tale.
Just the top of his head. Yeah, baby. Alright, I got a good photo. I'm gonna send this data over to Kaito-san. カイトさん、新しい写真送ったよ。確認よろしく。おう、届いてるぞ。よく撮れてるじゃねえか。ああ、こりゃあ、なあタボ、コウスケの野郎、やっぱプロなんじゃねえか。奴が下ろした金、まあまあの額だぞ。いや、まだ金を下ろしただけだ。判断するのは早いよ。But Kaito-san's right. That's no ordinary amount for a student to throw around. So, what's he about to spend it on? True. Titties. He's gonna spend it on titties. The only real answer. We have 300 yen for this mission. That's crazy. どんな様子だタボ。コウスケはまだ特に変わったとこはないね。一人で街をぶらついてる。普通の学生が暇つぶしてるって感じかな。奴はどこに向かってんだ。さあ。あ、今ちょうどビルに入ってくる。Big fat papa. ああ、兄さん、待った待った。ここは一元さんお断りだ。え、なんで？ああ、なんでもクソもねえだろ。帰んな。Looks like Kosuke-kun got off at the 5th floor. おら、何やってんだ。早く行けって。この野郎、通報すっか。ちょっとそんな。このビルって何なんすか？関係ねえだろ。出てけっつってんだ。Now it's time to get the drone out. こりゃただの雑居ビルじゃないね。If Kosuke-kun's hiding something, this is my chance to find out what. I look for a way to sneak inside the building. Oh. Activate search mode. Move the cursor over a suspicious area and hold right trigger to look at it more closely. When an examine icon appears, investigate that spot by pressing A. There's some ducks under the window. If I can make my way there, I can get inside without anybody noticing. Okay, time to take a look around the building. Moving during active search mode, you can walk around while in active search mode. Move to suspicious areas and inspect them closer. Oh, good. Locked up tight. This door isn't gonna budge anytime soon. Well, I could climb up there. I could probably get to the window, but I wouldn't reach if I wouldn't reach it even if I jumped. I need something to use as a foothold. Bro. There's a ladder here. Or like scaffolding or some kind. This would be a great foothold to reach that window from before, but it can be spotted too easily from the street. What the? An AC unit. Maybe I could use it as a foothold to reach that open window. Looks easy enough to climb up onto. It should make for solid footing. Like that there's just 3 pigeons all just zooping their head around. You can start using the location found during your inspection as a starting point. About parkour. Parkour overview. Sometimes you'll need to make your way or your own way to reach the destination or your destination. This is when parkour comes in handy. Check your surroundings for a foothold in order to begin parkour. While in parkour mode, move the left stick towards a foothold to use it. What in okay, parkour, grip gauge, and climbing walls. About the grip gauge above Yagami will deplete as he climbs or uses his arms. If the grip gauge runs out during a climb, Yagami will fall and you'll have to retry from that point. About climbing walls. While climbing
or yeah, while wall climbing, your grip gauge will go down. Use left stick to move horizontally. Hold B and then use that thing to move vertically. I got mysterious seeds. I love seeds. Yo, タボ、どうなってる？ん？あ、オッケーオッケー。なんだそりゃ。コウスケはどうなった？まさか見失ってねえだろうな。今ちょっと手が離せないけど、とにかく大丈夫。Get out, reduce your grip and drop down by using that thing. Well, I figured that. A silver plate. That's free money. And a kitty cat. So stylish. Kosuke-kun went up to the 5th floor. Guess I've got 2 more to go. お、どうもお疲れ様です。ああ、こいつ知ってるか？いえ、初めて見る顔っすね。俺はそのコウスケのダチなんですけど、ちょっとはぐれちゃって。コウスケの？はあ、そういやあいつ今日も来てましたよ。マジで毎日懲りねえっつうか。なら誤解のはずだろう。なんでこんなとこにいんだよ。ですよね。それが俺にもよくわかんなくて。ところでコウスケは5階のどの辺に？階段上がって一番奥、敷の間だろ。敷の間。ああ、そうでしたよね。失礼しました。ではこれで。おい待て。お前ちょっと会員証を見せろ。コウスケにもらってんだろ。あれおかしいな。どっかに落としちゃったのか I な。 was like, because you have your wallet on you. 落としちまったか。そりゃ困ったな。すいません。次から気をつけますんで。いい加減なこと抜かすんじゃねえバカが。会員証なんてねえんだよ。てめえ何者だ。どっから入り込みやがった。この野郎。やってくれんじゃん。敷の間ってのは何なの？コウスケ君はそこで何してんだ？うるせえ、黙ってくれ。I just realized it might be a little. Let's see. Oh, I can click out of the game. Okay, it might be a little quiet. Crank it up a little bit. Fighting with Tiger style. When to use Tiger. Tiger is a balanced style with a variety of offensive, defensive, and evasive maneuvers designed for single enemy fights. Charge attacks. After performing a rush combo, my selective dyslexia is coming in today apparently. You can turn your finishing blow into a charge attack. Charge attacks are stronger than regular finishing blows and can even break the enemy's guard. Press X any number of times, then hold Y. I was like, yeah, click and then whatever that said. EX actions, take it to the extreme. EX actions are stylish techniques that can be activated in many different situations. They are much stronger than your regular attacks and can be performed as long as the EX gauge has at least one segment charged. Press Y when YEX action is displayed on screen. See EX actions in help for more details. The EX gauge. Charge up the EX gauge by attacking enemies or taunting them by pressing the left stick while holding right bumper. Pressing it. Various items and skills can also help you charge the EX gauge. Hold left trigger to prevent EX actions from triggering, allowing you to conserve the EX gauge for when you need it. Wait, to prevent?
I don't even know how I turned that on. I just turned on that gauge out of nowhere. I didn't need that. おいタボ、大丈夫か？ああ、今まだ康介君の入ってったビル。見張りがいて一元さんお断りだってさ。なんかやばいとこみたいだね。康介君は5階の敷の間ってとこにいる。敷の間？海藤さん、心当たりある？そりゃ鳥羽のことじゃねえか。鳥羽は他に敷っていうこともあんだ。敷の間って隠語のつもりかもな。そっか。確かに鳥羽なら見張りがいるのも納得だ。さすがだね、海藤さん。わからねえことがあったら何でも聞けや。 Like I was just taking a phone call. 侵入者だ。ビルに怪しい野郎が。なんだと？おい、どうした？おい！タボ、そこが秘密の鳥羽なら普通の学生が行くとこじゃねえ。どうやら康介のボロが出てきたな。だいぶグレーにはなってきたね。多分康介君のいる式のままで行ったらもっとはっきりする。結論はそれまでお預けだ。仕事に妥協がないね。わかった。だが気をつけろ。そんなとこで捕まったらただじゃ済まねえぞ。 Too late. 了解。 Infiltration objective. Reach your desired destination without being caught. よし、行くか。よし、行こうか。Crap, I gotta do something or I'm busted. Taking cover. If you approach a cover point, you'll automatically take cover behind it. While taking cover, you'll be able to perform various actions. Can't leave a cover point until it's safe. A closer look. While taking cover, move the cursor over something or someone with a magnifying glass icon. Then press Y to take a closer look and gather the info you need. Wow, this is like... We're just deducing like crazy shit. ちょっといいか。このビルに侵入者が入り込んだらしい。他の連中にも伝えといてくれ。はい。If they see me, they'll call for backup. Better reach the 5th floor as quietly as possible. I think they're already calling for backup since they already spotted an intruder. Man. なるほどね。Hmm? What's up with this guy? Is he napping? In that case, I'll just walk right on through. Oh, a key, maybe it'll come in handy. Doink. Yes, it worked. Hey, yo. Oh, I'm screwed if I get too close and they notice me. Can I just like... I just wanted to like butt stab him, man. Is that so much to ask just for a simple butt stab? Like those cones are gonna stop me from going up these stairs. Damn, locked. How about the key I found earlier? I found multiple keys, apparently. Not the right one. Guess I just have to pick it.
Unlocking or lock picking. How to pick locks. Use your pick to gently push each pin upward until the notch on the pin is level with the lock's shear line. Each pin will align with the shear line differently. Push a pin too high and the lock will reset. Once all pins are aligned, the lock will open. Note that not all locks have the same number of pins. Also, some locks must be picked within a time limit or it's game over. To say that it feels terrible to do with a controller is a understatement. That's all I gotta say. But is that the tatami room? The guy's in my way. I gotta do something about him in order to enter the tatami room. Causing a ruckus after coming this far isn't the smartest move, is it? Alright, let's try out that plan. Coin toss. Taking cover, you can move the cursor over the coin icon and toss a coin by pressing right trigger. So draw any nearby enemies towards the sound it makes. As long as you haven't been spotted, you can sneak up on an enemy from behind and press Y to take them out. Nice, so throw a coin in the corner. And he's like, oh, money. Not really concerned to how somebody threw the money there. He's like, oh, money. Okay. More importantly, can I get my coin back? Oh, he just died. He's like, I'm out. Peace. Oi, 何してんだ? 早くドア閉めろよ。全然来ねえ。なんでいつも。どうなってんだよ。Finally caught up to Kosuke-kun, but Chohan? Really? Kids these days, I swear. さあもう一勝負。皆さん、張った張った。張り切ってどうぞ。さあ、さあさあさあ。おい、コウスケ。さっきから負けっぱなしじゃねえか。今日はそろそろ終わりか？いやいや全然まだまだこっからっすよ。へえ、景気いいな。どっからそんなに金が湧いてくんだよ。いや最近ちょっと太いしのぎ始めたもんで大きな声じゃ言えないんすけど。また女絡みのか？声が大きいですって。生言いやがって。So this is where he gambles away Keiko-san's money. You're no ordinary college student, Kosuke-kun. You're a guilty man, plain as day. Kaito-san, こっちは例のビルを出た。コウスケ君が散々負けてオケラだ。ざまねえな。じゃあそろそろどうだタボ。もう様子見はいいだろう。直でコウスケ当たってみようや。ああ、俺もそう思ってたとこ。よし。よし。まだ車もそっちに回す。お仕置きタイムだ。ああ、ちょっとお兄さん、落とし物。あ、落としたって何をです？何をってまあいろいろI was gonna say he's gonna do the thing. 両親とか罪悪感とかどっかに落としてきちゃったでしょ。あ、なんだよってめ。最近罠にはめた女の子がいるよな。ぼったくり店とつるんで120万の会計を追っかぶせた。
何の話かわからねえけど。どの話かわかんないぐらい何人も騙してる？誰だお前。こっちはバックに登場会がついてんだ。それでも因縁つける気か。登場会ってあのヤクザの？ビビりやがって。もっと相手見て喧嘩売れ。登場会ならもうとっくに解散したろ。そんな名前出してビビらせよってのはちょっとどうかな。あんなてめえやんのかこら。やめといた方がいいと思うよ。さっきのパンチで大体分かっちゃったから。ふざけんな。さっきは手加減してやったんだ。本気出したら中卒だぞ。後悔してもせえ。お前待って知らねえぞ。分かったよ。じゃあこっからは本気なんだな。かましやがって。こっちも週1でジム通ってんだ。 Once a week. なめんじゃねえぞ。 That doesn't really help you with the fighting, but okay. I mean, you'll be ripped, I どうなって guess. も知らねえからな。Hmm. Hmm. 吉郎さん、こっちこっち頼んます。何してんだ康介。なんか揉めてんのか。こいつが変な言いがかりつけてきたんすよ。あんた何なの。こいつはさ、うちの大事な客なんだよ。大事な客か。式の間のでしょ。なんだと。おい、そいつは俺の知らねえやつが知ってちゃいけない言葉だぜ。どこで聞いた。あんたらに用はないんだけどな。ムカつく野郎だ。やっちまうぞこら。EX Boost. About EX Boost. EX Boost is a special one that slowly consumes the EX gauge in order to strengthen Yagami beyond his limits. Specifically, EX Boost increases attack speed, reduces flinching, and absorbs enemy damage. To activate EX Boost, press right trigger when the EX gauge is at least one segment charged. Press right trigger again to deactivate. More about EX Boost. Changing battle styles during EX Boosts allow you to cancel out of almost any move. EX actions performed during EX Boost consume less of the EX gauge than usual. Certain combos Y, and EX actions are only available with EX Boost active. I can't believe he got back up just to get put back down again. こんなはずじゃ。くそ。やってやろうじゃねえの。 Now I gotta run after him. Chase. About chases, there are times when Yagami must chase down and catch a fleeing target. During chases, you'll run after your target automatically. Avoid obstacles by pressing the stick and pressing certain buttons when prompted. The distance gauge will show how close you are to catching your target. Mind your health. Your target will steadily lose health as the chase ensues. If your health runs out, you will get a game over. However, if your target's health runs out first, you can catch them and continue the game. Wait, you can catch them and continue the game? Shouldn't the game be over? Chase, recovering health. How to recover health in chase. Correctly enter button prompts to avoid obstacles and recover a bit of health. Picking up recovery items on the road to recover a lot of health. Open the pause menu and use one of your recovery items.
I got the button prompt wrong, but they gave it to me anyway. That kind of yeller to me, so I hit Y instead of A. Chase, split pass. About split pass, during a chase, you may have to choose which path to take at a moment's notice. Press that thing to select the path you wish to follow. Be careful, if you choose the wrong direction, lose your target, it's game over. Why would I ever run right? I'm assuming I have to make a guess. Catching the target. When the target's health gets low, they'll stop running due to fatigue. To end the chase, get near them and press B to catch them at last. I like how I literally run people down and then I just tackle them. なんだよ、康介君。もう終わり。お前には呆れるな、タオ。弁護士のくせに結局手出して済ましちまう。弁護士？嘘つけ、どこがだよ。八神さんって探偵じゃなかったんですか？本業は探偵だよ。弁護士はまあ今も一応資格を持ってるってだけでさ。じゃあもしかして現代法律事務所の？そう、前はあそこで弁護士やってたんだ。で今は探偵向きの仕事を回してもらってる、今日みたいに。そういうことだったんですね。分かったか、康介君。うっせえ。じゃあこれからじっくりと話聞かせてもらおうかな。おう、車回してきてるぜ。仲良くやろうな、康介。ちょっとマジかよ、あんたら。こんなのやめてくれよ。なんか誤解してるって。康介君。ねえ、聞いてくれ、優子ちゃん。俺何にもしてないからさ。てか何なのこの人たち。優子って誰？私恵子だよ。え？あれ？嘘でしょ。もう信じらんない。康介君さ、恵子さんにかかってる店の請求、あれチャラにしてもらいたいんだけど。そんなの俺に言われても。あと彼女がこれまでに払ってきた80万も返してもらう。そこにうちへの依頼料も乗っけてさ。はあ？バカ言ってんじゃねえ、ふざけすぎだろ。女の子騙して風俗に送ってるやつが人にふざけてるとかどの口で。 I was like, that is kind of true. よく言ったぞ、タボ。あ、俺のスマホ。ぼったくり店の番号出してくれる？花から店ともグルなんだろ。バレバレなんだよ。知らねえってそんなの。そんなんでごまかせると思ってんのか？お前、俺らが誰か分かってねえだろ。誰なんだよ。カムロ町の八神探偵事務所だ。それって。It is like who? 何？いやだから八神探偵事務所だよ。お前名前くらい知ってんだろ。さあ。Nope. 嘘つけこの野郎。何とぼけてやがんだ。もうやめようか、海藤さん。うちもまだまだだよ。そうか。Why does it have to go down in front of our client? This is beyond embarrassing. Oh, didn't hit A. あんたら悪いことは言わねえ。店に金返せなんてやめとけ。あそこの店長は同商会の寿司もんなんだよ。だからどうした？ちなみに俺も昔は東上会の人間だ。
もう本家が解散しちまったのに何が登場会だよ。だから解散するまで登場会にいた人なんだって。ならただの元ヤクザじゃねえか。未練たらしく大門ちらつかせやがって。元でも相手はヤクザなんですよね。大丈夫なんですか？もちろんうちはそっち系に強いのが売りですから。でどれがその店長の番号なの？でもさっさと済ませた方がいいよ。こっちの元登場会も怒らせたらマジでヤバいから。なんなら試してみるか。I was like, knock off, Kiryu, look at ass. どうしたコウスケ。あ、ええ。店長、今は店ですか？まあな。どうした？新しいカモでも見つけたか？お前最近いい調子だもんな。Like it's just shady bar owner. いえ、そんな。違うのか。じゃあ例の稽古って子はどうしてる？あれはどこで売っても稼げるぞ。いい具合にビビらせて逃げねえようにうまく囲っとけ。最悪。 Tech wrecked. でも店長、あの子がもし金を用意してきたらその時はどうするんです？ああ？そんなの決まってんだろ。まず持ってきた分はきっちりいただく。Whereas we take the money. 延滞料が足りねえとか適当な理由つけてそのまま風俗へ直行だ。なるほどな。お前なんかいつもと声違わねえか。お、さすがよく気がついたね。何？誰だてめえ。この Nani? 声よく覚えときな。後でそっちに行くからさ。恵子さんが払った金全部返してもらいにね。うわあ、これ超やべえって。気の毒だけど、やっぱ康介君は最初からグル。恵子さんがいくら払っても結局は風俗で働かされる。そういう計画だったんだ。恵子さん、初めは確かに仕事でした。でも今は本当に君のこと。もう黙れってお前。I love how he tried. He's just like, nope. Nope. ひとまず恵子さんには源田先生のとこにいてもらう。あそこなら安全だから。はい。一緒にぼったくり店連れてくわけにもいかねえしな。こっからは殴り込みだ。殴り込みってお二人がヤクザの店に？今んとこそうなる可能性が一番高え。行こうか恵子さん。源田先生の事務所すぐそこだ。No, we're going to the Club Green Rose. That's where we're going. Downloadable content. Downloadable content is available. You can receive downloadable content if you have a network connection. Pick your goods for the mailbox at either Yokohama 99 when in Yokohama or Yagami Detective Agency when in Kamurocho. And stay tuned for more exciting updates at http://judgment.sega.com. Some exciting Lost Judgment DLC is coming your way. Let's go. I love DLC. It's probably nothing. It's probably just like a couple of consumables and then like a costume. 源田法律事務所は弁護士だった頃の俺の古巣。所長の源田先生は親とも言える存在の人で、カムロ町の住人にも長いこと頼りにされている。源田先生、あれ、お一人ですか？うん、沙織君たちは今裁判所に行ってる。よく働いてくれるよ、あの二人は。Ryuzo Genda, director of the Genda Law Office. お邪魔しま Like す。 he's a director of like 4 people or 3 people. この間のあの件、ぼったくりの。どうです？ヤガニの仕事ぶりは。どんな案件でも全力投球するのがこいつの取り柄なんですよ。ええ、
本当にとても助かってます。源田先生、少しの間ここに恵子さんいさせてもらっていいですか？おお、別に構わねえよ。ちょうど暇してたとこなんだ。Talk to Genda. I don't wanna, but I will take his as Daruma. Town Go is an app that rewards SP? What the fuck? What the hell's Town Go? Oh, I get SP for doing random things. Okay. I was like, what the hell? But okay, it's just stuff. 珍しいですね。源田先生が一人で留守番なんて。なんかでかい案件でも入ってるんですか？ああ、まあ、ある意味じゃでかい案件だ。沙織君と星野君、二人がかりで担当してもらってる。もしかして殺しの弁護とか？いや、迷惑防止条例違反。ん？それって。痴漢ってことですよね。ああ、2ヶ月ぐらい前にあったやつだ。駅のホームで逃げた痴漢が通行人たちに取り押さえられた。しかもそれが警官だったってんだから世も末よ。テレビで何でも流れてたろ。世間の注目度ってそういう意味じゃでかい山だよ。 Seems like a pretty big leak. ああ、そういえばありましたね。ネットで炎上してたやつ。確か通勤ラッシュの電車も止めちゃって。ひどかったですよね。警察官のくせに。今日その判決が。 More importantly, if it was like televised that it happened, I feel like since they know it's a police officer, then they can look up the public record, see who the cop is. I feel like that there's no way that this person would stand. I mean, obviously, like 99.9% of people that go to court or whatever get convicted or, you know, get a guilty verdict. But like, there's no shot he even stands a chance anyway. Going, if it's televised broadcast, he's a police officer. It's public record, knowing who that cop is. So people are gonna formulate opinion after seeing media or any kind of context about the case without entering the courtroom. So I feel like all those people would have to be dismissed, in my opinion. But what do I know? まあいい結果じゃねえだろうな。無理だっつってんのに被告人が記憶にねえの一点張りでよ。This kind of looks like it's almost real, but like. 電車の中でずっと触ってきたんです。スカートの中。違うってんだおい。おいおっさん、痴漢ならな、手の成分とか調べりゃすぐにわかんなよ、バカ野郎。やめろ。おい、何撮ってんだ。ふざけんなこの野郎。I think I know who this is. He looks familiar anyway. Tokyo District Courtroom 713. Ha. 江原さん、もう少し姿勢を正した方が。その態度でいいことは一つもないです。Sayori Shirosaki. 今さらどうせも判決は決まってるんでしょうが。そういう問題じゃなくて、ただでさえあれなのに本当印象悪いですよ。 And then Issei Hoshino. 印象が悪いか。じゃあ裁判長も有罪だと言い渡しやすいですね、きっと。やけになってどうするんですか。まだ決まったわけじゃ。決まりですよ、有罪で。それはつまり全ての準備が整ったということだよ。 Wait, what? さて、ここからが本番だ。
ご起立ください。Interesting phrasing that we decided to 今 do 日は there. 判決聞かされるだけだ。だから沙織君一人でいいんだけどよ。星野君が僕も行きますって聞かねえもんだから。沙織さんの役に立ちたいっていうか、少しでもいいとこ見せたいんでしょうね。でも沙織君にフォローのいる場面なんてまずねえだろう。現実は厳しいな。ところで現役警官の弁護ってなんでここで受けることになったんです？おお、最初はよその弁護士が担当するはずだったんだ。カムロ署の御用達って先生がな。まあ、その時素直に罪を認めてりゃ依願退職と示談で不起訴になったかもしれん。不起訴？無罪ってことですか？まあ釈放はされちゃうね。今の話だと警察の首とセ True. ットみたいな。 I was like career suicide とこ basically. ろがだ、その警官は無実を主張するって聞かなかったんだよ。証拠揃ってんのにな。結果カムロ署御用達の先生はサジを投げ、まあ、その時たまたま当番弁護士だった沙織君へとお鉢が回ってきたんだ。そういうことでしたか。興味あんのか？いや、少し待ってりゃ二人とも帰ってくると思うぞ。いえ、俺はまだ仕事がありますから、そろそろまた新しい依頼いただけるんならいつでも。相変わらずの貧乏症か。少しのんびりしちゃどうだい？仕事が趣味を兼ねてるんです。好きでやってることですよ。まったく聞きやしねえな。じゃあ恵子さんのことお願いします。外に海藤さん待たせてるもん。 Also, I don't think his job affords him to relax. He's constantly like looking for stuff. That seems to be the way it goes. Let's go, Kaito-san. よう、そんじゃ行くかタボ。一軒町のぼったくり店をお掃除しにな。いや、まだ行かない。 I lied. I just realized that I realized the proximity of where we're at right now. いらっしゃいませ。I don't have that much money, but it's like I do need like some healing items. In case, you never know, healing items are pretty good. ああ、行こう。よっしゃ、そう来なくっちゃな。I like that cute little cow お前が or like little ぼったくり店は mascot thing. そうだよ。だから俺はもうここまでで勘弁してよ。何勝手なこと言ってんだ。店長とご対面するまで付き合ってもらうぜ。冗談じゃねえ。店長に会ったら俺その場で殺されるって。俺だけじゃねえ、あんたらもだぞ。う。へえ、そんなに怖いのその店長。そうだよ、手下もいっぱいいる。 Oh, they zip tied his hand. Oh wait, no, is he handcuffed? きっちり懲らしめてやろうじゃねえか。ああ。I'm thinking about like at least here. I don't think you can have handcuffs here. あ、なんだよ。このタイミングでか。すっごけんなったく。いや、久しぶりだな。Sugiura. そうだね。話すのは半年ぶりくらい。 Yeah, that guy, the guy behind the mask. I remember him. ちょっと聞いてほしいんだけどさ、ヤガミさん。 What do you mean 6 months? この間からつくもくんと新しく探偵事務所立ち上げたんだよね。ん？おい、ちょっと待った。なんだって？
探偵になったってことか。お前が。そう横浜でね。一応八神さんに遠慮してカムロ町は避けたわけな。話がいろいろ急だし、それにつくもくんとってあのつくも？つくも。他にどのつくもくんがいるの？ハッカーの技術なんて。And I was like, he was super useful for hacking. We kind of like that guy. あの人なんか波長が合うんだよね。おい、早くしろよ、タボ。で、今度ちょっと手間のかかる依頼が来ててさ、先輩方にぜひ手伝ってもらえないかなと思って。どう？悪い。その話急ぐか。俺らこれから勝ち込みなんだ。勝ち込み？何それ？終わったら後で話すよ。何なの？ Why not now? お待たせ。じゃあいいな。行くぞ、タボ。It's like we're about to start fighting. He's like, no, we gotta do it right now. Right now. He is handcuffed too. コウスケ、どういうことかまず説明しろや。店長、いえ、浜田恵子さんからぼったくりに脅され困ってると、そういう相談があってね。てめえその声、さっき電話で話したやろうか。八神探偵事務所だ。ん？探偵で八神って、お前あれか。昔松金の組長が面倒見てたっていう。ほら見ろ。な。I like that everyone in Kamurocho has heard of us. モグリよ。はあ。ちなみに俺はその松金組にいたカイトトンだ。お前も話には聞いてる。有名だよな。まあそうかな。松金のカイトといや、おつむの弱さで知られてる。Ugly as a brick into his dumb. 金取られて破門されたって話。みんな知ってるぜ。カス野郎。何にも知らねえくせに。あれはな。まあまあ、ほっときなって。クソかい。それより今日は恵子さんの金を返してもらいに来たんだ。そこにうちの手間賃も乗っけてもらうよ。こっちも仕事だからさ。そうかよ。やってみな。こっちは組抜けてからの方が場数踏んでるくらいだぜ。わざわざ極道なんて窮屈な看板背負ってバカだったよ。この店の自慢はな、防音に金がかかってるとこだ。つまりここで何が起きようが誰にも分かりゃしねえ。最高だろ。いいね。じゃあこっちも好きなだけ暴れられるじゃん。ああ、いいこと聞いたな。じゃあ追っ始めると。あれ？あ、ちょっと待った。八神氏、お久しぶりですな。先ほど杉浦氏からも電話があったと思うのですな。ああ、つくも。今はちょっとタイミングが。やっぱり忙しかったんですね。杉浦氏から八神氏にガチャ切りされたと聞きまして、何か気を悪くされたのですか？僕はもう心配で。ここは一つ改めてお詫びを申し上げさせていただきたいと。いや、そんなのいいって。そうはいきません。今や杉浦氏と僕は同じ探偵事務所で働く同僚です。同僚のミスは僕のミス。それが社会人の礼儀、人間としての常識。わかった。じゃあ後で聞くから。後でというと、こちらからかけ直すべきでしょうか。だとすると、およそ何分後にかければよいか。で、どこまで話したっけ？ふざけやがって。そりゃねえだろう、タボ。てめえらぶっ殺してやる。Nah, that's pretty funny. It's cliche as fuck, but it's funny. Upgrading yourself with skills. Skills enhance your playstyle. Improve your arsenal and get stronger by opening the pause menu, selecting the skill app, and choosing new skills to learn. Each skill requires a different amount of SP to learn.
See help skills for more details. Oh. I've been trying to do that the whole time, and it's like you're supposed to like do multi punches, like an insane person. Yagamiさん、カイトさん、本当にお世話になりました。ありがとうございました。いやー、よかったね。これまで払わされた分全部戻ってきたって？そうなんです。本当になんてお礼を言ったらいいか。いいってことよ。ついでに俺らの手間賃もきっちり吐き出させてやったしな。そうでしたね。は？いや、冗談ですって冗談。で、ぼったくりの連中は結局どうだった？連中は街を出ていくみたいっすね。店を潰されちゃさすがにもう食っていけないでしょうから。コウスケの野郎も大学にチクっといたから晴れてコースアウトってわけで一件落着です。でも怖いですね、カムロ町。いい勉強になりました。そっか。ええ、これからリアルで会うときは自分で店を選ぶことにしますね。もちろんマッチングアプリも別のにします。そこが反省ポイントだよ。恵子ちゃんな、そもそもネットで出会うのがどうなんだって話じゃねえのかい？That's not なん a. でですか？ I was like, ネ yeah. ットで知り合って幸せな人たちもいっぱいいますよ。そういうこと。今時は当たり前なんだって。ああ、そんなこと言ってっと事態に置いてかれるぞ。へいへい、せいぜい気をつけます。I'm a fan of Kaito. He's the old fuddy duddy. そういえば、沙織さんたちまだ戻ってこないんですね。そうだな。もうとっくに裁判終わってるだろうに。二人でどっかしけ込んだか？甘いな。まだどうにもなってねえよ、あの二人は。近くで見てりゃわかる。それも年の功ですかい？おう。俺はお前らよりよっぽど場数踏んでんだ。松金のおやっさんと一緒に。ああ、そうだったな。松金はヤクザ、俺は弁護士。裏と表って別の世界の人間だったが、この神室町で精一杯生き抜いてきた。いわば戦友だ。お前らもたまには墓参りに行ってやれ。ええ、言われるまでもねえっす。じゃあ俺らももう行きます。そうか。お邪魔しました。沙織さんたちとはまた今度。ご起立ください。 Resolve Keiko's dilemma. Easy. The game is afoot. I thought it was a leg. .では判決を言い渡します。主文被告人江原明宏を懲役6月に処す。まさか実刑判決なんて初犯なのに執行猶予もなしですか？ええ。本人があの態度ですもんね。
ただ否認するだけで大した主張もないんだから。これから判決の理由を述べますので、被告人は座ってください。He's got a little bit of a grin. 立ったままで聞きますか。裁判長、3日前に横浜の廃ビルから死体が出てきたはずです。もう身元は分かりましたか。はあ、何を急に。何の話ですか。わかりません。まだでしょうね。ではどうか神奈川県警に知らせてあげてください。その死体の主は三越柴博と言います。彼は4年前私の息子を自殺に追いやった万死に値する人間です。それが何の罪にも問われずずっとのうのうとしていたんですから。法なんてものは全くの役立たずだ。静粛に。被告人は勝手な発言をしないように。弁護人、これはどういうことですか。これはそのI like that she's like eyeballing him like crazy. I don't even understand the relevancy other than he just knows who that is. 今日は久々に仕事したな、俺ら。ひとまず事務所に戻るか。ああ、そうしたら杉浦たちにも電話だ。なんか仕事があるみたいなこと言ってたし。へえ、杉浦が横浜でつくもと探偵事務所立ち上げたんだってさ。ああ、なんだそりゃ。マジかよ。んだよ、あのクソゲー。クリアできるかっての。無理ゲーすぎだよな。クソ、マジで腹立つぜ。誰でもいいから殴りてえ気分だ。うさばらしに適当なやつ見つけてやっちまう。それもそうだな。 Wow, neighborhood's looking rougher than ever. Better not stick out. These guys are looking for any excuse to pick a fight. Street fights. Gangsters don't ask questions. While walking around town, you may notice certain unsavory characters with red or purple icons above their heads. Get too close and they'll initiate a fight without warning. Although you can run away in most cases, taking them down will net you precious SP and possibly even an item. When the going gets tough, sometimes you'll encounter an unusually powerful enemy on the streets. These are denoted with purple icons. In a battle, their health bar will appear at the bottom of the screen. It'll be much larger than our regular enemies. Be sure to frequently stock up on recovery items and use the skill app to upgrade yourself in preparation for such encounters. Battle rewards. By fulfilling certain conditions during a fight, you may earn battle rewards, which net you additional SP upon victory. Battle rewards list. Press X while browsing the skills app to view the battle rewards list. You can also press Y after a fight to check which battle rewards you earned. Drink to your health. Time to get drunk. Using the map, press Y while viewing the map will bring up a list of locations you can visit. Select a location, press A to instantly show it on the map. Ah, damn, that's a lot of side quests. God damn! And I should probably do them all because it's nighttime. We know nighttime encounters are different than daytime encounters. We know this. I knocked over the plunger. Oh, can I go in the sewer? No sewer action for me. Maybe this is a daytime encounter or something. There ain't nothing there right now. Turn to the Yagami Detective Agency. Get this shit out of here, man.
Just stay down. Oh, there's a couple of interesting things to acquire there. All right. Yoink. Bitch, get out of my way. Trying to yoink this thing, whatever it is. Trying to yoink. Someone might have dropped this. Lost items. Try to seek out the owners of any lost items you find. Most likely to be nearby looking concerned. Reunite them with their belongings. You may earn more than good karma. Excuse me, I think you dropped this. My smartphone, thank you. I'm so glad it wasn't some weirdo that found it. I got a 4-leaf clover. Whatever that means. Love just getting things. Getting some. Getting some. Getting some. Yoto. I like it is the batting cages and the regular old outdoor shogi mahjong. I have a sneaking suspicion they're not gonna let me like take on any side quests or anything while we're like going around town. Give him a little shove. That guy shitted himself. I hit him so hard he shit. Okay, there's a lot of questioning marks everywhere, but it doesn't seem like I can do anything with them right now. I guess until like the main story unravels, because like I can't leave, so it's usually a good sign that something's amiss. It's like throwing shit at people. Like bonk.ここが八神探偵事務所。所長は俺で、助手は元ヤクザの海藤さんが一人。この不景気に何年も続けて立派と言いたいとこだけど、主にはさっきの源田先生からの仕事で食いつないでるって感じだ。
意外にハイテクも駆使する。まあでもうちの基本はだいたい体を張ってたまに頭も使うスタイルだ。I made it back. Or he put his drone back immediately. My man like was like, "Hey, I got a drone," and he's like, "Hey, that's it. That's it." Let's send me something. Quick start support pack open. Got a Wayfarer's Lucky Cat. Stamina Spark 3. Quick start support. Energy Ball extract set. Interesting. Boon of Fire extract set. Dance of Life extract set. Lightning Blade extract set. Telekinesis extract set. Instaflux extract set. I'm just like, I don't even know what any of this means. Unyielding Wave extract set. Guardian Spirit extract set. Temporal Zen extract set. Master System Game ROM Sega AI or Sega IA. Segaya. Okay. Couldn't really tell because of like the text font. Master System Game ROM Fantasy Zone 2. The Tears of Appa Appa. Master System Game ROM Alien Syndrome. Master System Game ROM Global Defense. Detective Dog White. I got a Detective Dog Akita. Detective Dog Black. Kuroshiba. Detective Dog Rust. Kaiken. Girlfriend Tsukino Saitome. Who the hell is this? Girlfriend Minato Todo. Who the hell are they? It just says girlfriend. Girlfriend Kyoko Hakase. Hover Drive. I get a skateboard. Skate park open air. Drone frame Sky Spider. American motorcycle the Maxinator. Bike race additional course urban. Sparring partner Sugiura. Interesting. Sparring partner Higashi. Oh, that's the I was like that's the other guy that was like brothers with Kaito. Sparring partner Kaito, speaking of. We do boxing. Dance Club additional moves special. Interesting. Dance Club new outfit school. Robotics Club additional robot MB 5000 / supremacy. So there's like, I don't even know what that is. Additional battle style boxer. I was like, it's like a battle bot. Wayfarer's Lucky Cat. Wayfarer's Lucky Cat. The Wayfarer's Lucky Cat is now waiting for you at Yagami Detective Agency and Yokohama 99. Whenever you visit the Wayfarer's Lucky Cat, you'll receive money based on the distance you've traveled. Travel distance in vehicles isn't counted. Don't forget to pay your respects to this generous cat whenever you're back in the office. Girlfriends. 3 women, 3 tales of love. Minato Todo. Rumors of mascots have been circulating around Kamurocho. Follow the lead. You may come face to face with this mysterious girl. Available after the main story begins. Kyoko Hakase. A lone woman trembles in fear on Ijincho nights. What could she possibly be so afraid of? Available after the main story begins. Tsukino Saitome. After solving countless cases, Yagami receives yet another request, except on this one, he finds a familiar name. So after making progress in the main story. So available at the beginning, and then progress. Next thing, fighting with boxer style. When to use the boxer style. The boxer style specializes in rapid attacks against one enemy. It makes great use of quick steps. Yagami can land punches without being touched. Counterattacks. For learning specific skills, Yagami can perform a counterattack with any of the X, Y, B attacks by timing it with the enemy's attack. For example, or for details,
Check out the skill app in the pause menu. Perfect guard. By pressing left bumper timed with an enemy attack, Yagami can perform a perfect guard and stagger the enemy. Learning skills. Many boxer skills can be unlocked at Todoroki Boxing Gym once you progress through the related school story. Turning off boxer style. From settings in the pause menu, you can turn off boxer style so that just tiger, crane, and snake are available. Additional sparring partners. New sparring partners are waiting for you at the boxing gym. Fumiya Sugiura, Toru Higashi, and Masaharu Kaito. Sparring partners won't be available until you've made some progress in the boxing gym school story. Sparring partners won't be available at certain points of the main story. Is this cat talking to me? Meow. Thanks for petting me. Good on you for walking so much. Here, this is a token of my appreciation. Hope it helps with your investigations. Thanks, man. The master system, huh? Guess I'll give it a whirl. I didn't want to give it a whirl. I actually keep readjusting and trying to listen because I hear the dog moving around. No, we're not there yet. We're still getting in the story. Yeah, call him. ああ、そうだった。まさかあいつが同業者になるなんてな。俺らの背中に憧れたんだろうよ。もう用事は済んだの、八神さん。さっきは悪かったよ。今は大丈夫。なんか仕事があるとか言ってた。そうそう。八神さん、横浜はいいよ。結構探偵の出番が多くてさ。しかも今回の案件はね、うまくするとこれから似たような仕事がバンバン入ってきそうなの。なんかやばい話じゃないだろうな。八神さんにそんな話しないって。あれ、もしかして僕信用ない？そんなことないけど。ならよかった。じゃあ仕事の内容は会ってからのお楽しみね。わかった。仕事はいつから？明日こっちまで来てくれたらすぐにでも。うちの事務所は偉人町に横浜99課って看板出してる。でも八神さん予定空いてる？予定ね。ちょっと調べてみる。予定も何もねえだろう。今日のだって久々の依頼だったんだからよ。そんな風に言ったら安く見られるでしょ。なるほど。駆け出しに仕事恵まれたとあっちゃかっこつかねえか。お待たせ。なんとかやりくりできたよ。お忙しいところすみませんね。じゃあ明日海藤さんも来るでしょ。ああ、楽しみにしてるよ。よろしく。何の仕事かは行ってからのお楽しみだってさ。あの野郎もったいぶりやがって。横浜か。俺あんまり行ったことないんだよね。俺もだ。ま、最近のカムロ町は案外平和だし、たまには見聞を広めよっか。Oh, now the game officially starts, I guess. An hour and a half in, and they're just like, roll the intro. Yeah, the two bros, Kumo, Sugiura, in the same outfit. No idea who the hell this guy is.
Guy look like a dork. The ladies. I'm just supposed to. I'm expected to know who these people are, except for like a handful of like the main characters. They're like, yeah, just slap these people. Like, I don't know who the fuck this is. They do an amazing job of pulling me into the fucking game, though, man. Chapter 1, Black Sheep. Also, I think that is Yokohama in the background. I think I recognize some of those buildings. If it's where I think it is. Yeah! 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 Weird. 横浜99カット。ああ、中華街の方じゃねえんだな。ついでにうまいもんでも食えると思ったのによ。そっちもこれから好きなだけ行けるって、多分。つくもんとこまで少し距離あるぞ。タクシーで行くか。それもいいけど、ちょっと歩いてみよっか。初めての街だし。悪くねえ考えだな。Also, because it costs money to take a taxi. And what do they think I am, made of money? It is! It is that place! Damn, I'm gushing over here. I'm gushing! Ah! There's golf? Interesting. I guess they opened up some options. The B, I don't even remember what the B was, but I was like, I think like this building was the real estate building with Ichiban. And then like, yeah, I was like down here is like the bum place or whatever. This I think is the bum place. Oh my god, it's the nostalgia, man. The nostalgia. I gotta take a smoke break. Crap, I'm out of cigs. Better hit the convenience store. What? I see this motherfucker pulling cigs out all the time on his own. Look at lying to me. Liar! I kind of just want to like look around, to be honest, because like I can tell like this isn't as detailed as like a dragon. Oi, Tabo, どこ行くんだ? そっちじゃねえだろ。おっと、そうだった。行くぞ。いい加減にしろや。I'm on a rail. Wanted to see the homeless encampment and everything else. I heard the stuff on the ground in Hamakita Park.
Amakita is over here, right? Yeah. It's like I remember the names of all the streets too. I don't, but I don't remember it as well as I remember Kamurocho, but still, I spent some time here, man. ちょっと待てタボ。あれ見てみろ。なんだ勝手に何撮影してんだやめなさいなんだよ別にいいじゃん撮影禁止とかどこにも書いてねえしとにかくよせだからなんだよ理由は俺らの自由っしょ Yeah, you can't do that, but I was like, you can record. お前が今倒したよないや風だって風で倒れたんだよなあ風今ビューって吹いたよだから取るなって最近のガキはやり口が可愛げねえ同感観光気分も台無しだじゃ考えてることは一緒か You're gonna beat up some kids. 確かめてみるいやまた言いがかりっすかあんたおかしいっておっさんお前らな出ましたねお前らそっちこそ何様なんすかあ店の前でたむろされちゃ邪魔だってそう言っただけだろ他のお客さんに迷惑だから今の編集でカットへえそのスマホ新しいやつちょっといいなんだよカメラ綺麗に撮れるんだね親に買ってもらったキャット今あいつ榊をそんなわけないじゃんそれよりこのスマホちょっと汚れてない貸してみ返せよスマホスマホね返して欲しかったらまず倒した看板直そうかてめえマジなめやがって避けてんじゃねえぞ Oh, man, apparently we have this snake now. That must be the D-pad to do that. Okay, I was confused how to switch them, but fighting with snake style. When do you use snake? Snake style focus on swift, flowing strikes and counterattacks. It works especially well against those carrying weapons. Parry, deflect attacks from any direction. Press left bumper right before an enemy attack lands to deflect it. Disarm. Remove the enemy's weapon. Grab an enemy with B. Then press B again while holding them. Press B once more with proper timing to successfully disarm the enemy. Does not work on powerful enemies. EX surrender. Immediately takes out a frightened enemy. Interesting. With the EX gauge charged, approach a frightened enemy and press Y. Definitely a weird form. I thought it was right bumper, not left. Yeah, I thought it was right bumper, not right or left. I thought it was right bumper, not left bumper.
It's definitely chunky. It's definitely chunky. I kind of like Snake though. It's not offensive. It's defensive. よう、お前さっきの技はなんだよ。こっそり腕磨いてやがったな。合気道か？そんないいもんじゃないよ。ただの我流。けどガキ相手にはちょうどいいだろう。これあいつらの落とし物です。好きに処分しちゃっていいと思いますよ。ありがとうございました。本当に助かりました。さっきのGuatemala星稜って高校の学生たちですよ。一応進学校なんだけど程度が低いっていうか子供なんです。世の中舐めてますって顔してたな。カムロ町であんな真似してたらすぐに締められるね。この辺も少し裏に入れば怖いのがいますよ。ヤクザとかハンピン・リューマンってギャングとかそういう奴らの前ではやんちゃなんかしません。相手を選んで生きがってるわけですか。ええ、自分たちより弱そうな相手にね。じゃあこれで少しは薬になったか？どうでしょう。でも私は嬉しかったですよ。他に誰も助けてくれなかったけどあなた方は違った。この辺の人じゃないんですか？まあな、こっちでちょいと一仕事する予定だ。横浜99課って探偵事務所、あんた知ってるか？いや、すみません、聞いたことないですね。いいんです。じゃあ俺らはそろそろ。そうですか。あ、よかったらこれ受け取ってください。ほんの気持ちです。I got a wristband. Oh, I do actually get gear now. I don't think I was given gear before. Now I get gear. Equipping gear. About gear. Wearing gear can help you bolster your defense, mitigate status ailments, enhance exploration, and more. Gear can be obtained from shops, minigames, and certain side cases, so take a look around town and see what you can find. How to equip gear. Open the items app and navigate to the gear tab with left and right bumper, then choose from inner tops, inner bottoms, accessories, and skateboards. After selecting your gear of choice, press A to equip it. Equip up to 2 accessories, cannot be 2 of the same item. When to use crane. They didn't even tell me when to use crane, did they? Oh, they did, because I have Skydancer, yeah. They did, they did, they did. Oh, they're just recipes to do stuff, okay. I got my hoverboard. I guess I don't have a skateboard, so I can't put this skateboard thing on. That's lame. You could still patronize a shop even after wrecking it in a fight. That's that's funny. That's funny. I need increase in stats. That's the only thing that matters. Everything else is ancillary.
Let me in. Let me in. 横浜99か。あれが杉浦たちのヤサだな。へえ、案外しっかりしてるな。I get $1 for showing up randomly. Ah, damn, that's a lot of monitors. おお、いやーどうもご無沙汰でした。八神氏。Makoto Tsukumo, the nerd, お二人さん、元気だった？この野郎。 and Sugiura, of よ course. こさねえでいつの間にこんな事務所。お。あ。おっと。しゃらくせえ。さすが元泥棒。前より腕上げた。泥棒じゃなくて窃盗団ね。同じだろ。やだな。僕は私利私欲で盗む連中とは違うから。強気をくじいて弱気を助ける義賊的なやつだよ。まあそれもずっと前に足洗ったわけだけど。Still such a weird first name, Fumiya. いい事務所だな。少しうちに似てる。そりゃまあ僕らが目指すは八神探偵事務所だから憧れの先輩ですよ。ささ、どうぞおかけになってください。 I mean, they got a snazzier office than us. We have like enough space for like 2 people to lay down. まずは今日のアジェンダからご説明しましょう。アジェンダ？議題のことね。うちの所長、意識高い系の会社を参考にしてんだよね。優しい目で付き合ってあげて。いいと思うよ。最初は何でも真似から始めるもんだ。And we have fancy little coffee cups. というわ It's not けで tea. 八神氏たちにご助力賜りたいのは最近探偵業へ増えつつある案件でして、どうでしょう。なんとなくお分かりになりますかな。カムロ町じゃまず来ない案件だと思うね。横浜ならではってことか。わかった。じゃあもうあれしかねえ。中華街を仕切ってる連中の島争いだ。That's a guess and a half. ああ、そういやこの辺。 The Yokohama Liomang. そう。その半品なんとかの構想が依頼のネタだ。今のところこちらにギャングの構想はありません。我が社で増えている依頼というのはいじめについての調査報告です。いじめか。うちの子がいじめられたようだから証拠を集めてくれとか、加害者を特定してほしいといったものですな。親としては自分の子供にいじめの証拠があったら裁判楽だし、それで学校にも責任問えるでしょ。子供っていくつぐらいの？ High schoolers. 一番多いのは Oh, it's middle school? Okay, that's interesting. あの時期の男子はテストステロンという性ホルモンが急激に増えるんです。すると攻撃性や支配欲が強まるんですが、まだ脳が未熟で理性が効きません。それでいじめが起きやすくなります。思春期ってやつか。ただ今のは男子限定の話なんだろ。女子にだっていじめはあるよな。ええ、いじめには他にオキシトシンという脳内ホルモンも関係すると言われています。オキシトシンは男女問わず仲間への親愛を司るもので、例えば母親が子供を見たりした時に多く分泌されます。それだけ聞くと善玉みたいだけど。そうですね。太古の昔、オキシトシンを持つようになって人は仲間と助け合うことができました。特に出産直後に子を抱えて無防備な女性には仲間たちの助けが必要でした。オキシトシンがその支え合いを促したのです。
そしてそうした行動の取れる群れでなければこう育てられず厳しい自然を生き残れなかったでしょう。I was like, they really pulled this out for this. しかしやがてこの仲間への思いが強くなっていくと、今度は群れの足を引っ張る存在を裏切り者とみなすようになりました。Oh, this kind of ties into like the main story a little bit, I think. ただ収穫物を食べるだけのもの。 Or what's happening in Kamurocho in the courtroom. やがて誰も働かなくなり、その群れは全滅してしまいます。確かにな。だから裏切り者には仲間内で制裁が加えられました。当時群れが生き残るためにその制裁は正義だったはずです。裏切り者をきっちり迫害した群れほど結果的に淘汰されずに済んだでしょう。つまりそれが私たちの祖先です。じゃあいじめはその時の名残ってこと？本能に組み込まれてる的な。全部ホルモンのせいかよ。もちろんそうは言いません。でも人は仲間内の異物を排除する傾向にありますよね。空気の読めないものを KY、 反応の鈍いものをノリが悪いといじめませんか？歴史上もそうやっていろんなマイノリティが迫害されてきました。世界中で古今東西を問わず。I was like, why are they making him cool? He was like a shut-in. Like he lived in an internet cafe because he couldn't like not just be browsing the internet or living on the internet or like hacking and stuff. And now he's just like a font of information. He's like he's well articulating. He's articulating well. Blech. Brain jumble that. So regardless, why are they making him cool? He was very cool before. He doesn't need to be like he doesn't need to be the brains too in everything anyway. It's all reference material related to bullying. だいぶ勉強したみたいだな。主につくもくんがね。僕は体張る担当のもんで。なるほど。If he's reading this much, the bullying problem really must be getting bad. ではついでながらもう一つ面白い話があります。人は裏切り者を見つけるとそれを制裁したいという欲求に駆られます。なぜならそうした制裁を下すと脳がドーパミンという快楽物質を出すんですよ。つまり正義をなすとき人は食事やセックスをするのと同じぐらいの快感を得てしまうんです。ならその正義が歪んだものだったら大変だ。 Which ties into the main story. I knew they were gonna do that. まさにその通りなのです、八神氏。で、俺らに手借りてって依頼もそのいじめ絡みなんだよな。ええ、依頼人はとある私立校の理事長です。校内にいじめがないかしらみつぶしに調べてほしいというのですよ。ただしなるべく波風を立てないように。その学校の規模は1学年にクラスが6つ、3学年で18クラスですな。全校生徒600人余りです。僕と杉浦氏だけでは手が足りません。夜その依頼人と外で会うことになってんだ。そこで詳しい内容を聞く予定で、その時は2人にもいてもらいたいんだけど、いいよね？段取りいいじゃねえか。駆け出しの探偵社にしちゃ上出来だ。それまではご自由にどうぞ。 I like the Kaito speaking like he knows anything about running a business. 中華街の店を He's just muscle. 教員楼って店に現地集合でお願い。わかった。お気遣いどうも。And now it's nighttime. I'm wondering when they're gonna take the training wheels off and I can actually start doing other stuff, because like you can kind of tell, like, yeah, I was like, by the fact that we can't like leave certain areas or go to certain areas, like we do have training wheels on us. It seems like anyway.
にしろよ。 Oh, I guess these quest people don't exist. So where are we going? We're going to Chinatown. Won't you take me to Chinatown? Won't you take me to Chinatown? I mean, I fucked them up, but I don't know how to switch forms. I tried to use the D-pad. I think the D-pad's only for using, like, quick action items. So now I'm a little confused. Maybe we should stop smoking, Kaito, and then you won't be all gassed from just a light sprint. Yoto. Ikazo, Tabo. I got a tomato. My man just drop kicked him. What is with this area, man? Like what is this? I'm just throwing hands back and forth, man. Like where are they coming from? Like I'm just throwing hands. It's like they can't help themselves. He's playing patty cake with the ground. He's like pat 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 pat.
Like, look at this! Look at this! They're coming from both sides! Look, he had some tissues pop out of him because he was busy fapping it. Alright, they stopped spawning enemies to the front and back of me, so I was like, I'm gonna take this opportunity to get the fuck out of here. I was like, it was just on site. We just throw hands on site. Trying to figure out how to switch forms or like stances. I'm like button mashing like crazy, but they won't change. Ew. Hector's doing a lot of complaining when he should be doing a lot more running. Oh, I just have to hit down. That's weird. So I have to, I have to cycle through my fighting stances, only hitting one button, not knowing what it is. I just have to cycle through it. That's kind of annoying. The boxing style is just kind of silly. It's just like punch, 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 punch. I do kind of like Snake. Like, obviously Tiger's just like full aggressive, but I literally like, I was like, my entire being went through the thing and it didn't count. Is all I have to say. Like, I swung through that pillar that he was walking through. That's crazy. そろそろ着きましたかな、八神氏。我々はもう着いていますぞ。ああ、今店の前。わかりました。では受付で雲の連れだと言ってください。了解。慣れたもんじゃねえか。
あいつずっと満喫で引きこもりだったんだろ。俺らももううかうかしてらんないね。I got a free scorpion. さあさあ、こちらが先日お話しした八神氏と海藤さんです。カムロ町の名探偵ですぞ。つくもさんからお噂はかねがね。私は奥田と申します。私立星稜高校の理事長をしております。Yuzo Okuda。なあ、星稜高校ってさっき店員煽ってたガキどもの？多分そうだね。何か？今日街でお宅の生徒さんたちを見かけました。店の人を怒らせといてそれをスマホで撮ってたんです。7、8人で取り囲みながら。あっちゃー、八神さんたちがそんなの見たら素通りできないよね。おお、まとめて鉄拳指導してやったぜ。鉄拳？いや、では私は聞かなかったことにした方が良さそうだ。まあそう言うなよ理事長。腹割ってオープンに行こうや。海藤さんはもうちょいビジネスライクにしようか。奥田理事長、明日から早速調査に入りますが、改めて詳しい依頼内容を教えていただけますか？ええ、もちろんです。本校も日頃いじめ問題に取り組んではいますが、それでも常に不安なんです。果たして十分に防止できているのか。そしてもしすでにいじめが芽吹いていたなら、深刻化する前に摘み取るべきでしょう。つまり肝心なのは事前の予防です。それで探偵に依頼を。ええ、そんな風に思っていた時、99課の看板が目に入ってきましてね。ホームページを見たら、すでにいじめの調査なども実績としてあった。これは運命かなと。な、大げさな。けどうちが今までやってきた案件って大抵最初からいじめの加害者は誰か分かってるわけで、僕らはその証拠を揃えてきた。今回みたいにあるかどうかもわからないいじめを探すっていうのは初めてでさ。故にここに集いし4人の探偵が必要なのですよ。なんか作戦があんだな。ええ、今回の証拠の収集には動画撮影が有効です。すでに小型の隠しカメラをかき集めてありますよ。I was like, and why do you need us if you can just monitor whatever? 仕掛けていこうかと。まずは期間限定で2週間ほど撮影することにしましょう。いじめを隠し撮りってことか。ただ、もしその隠しカメラがうっかりバレたりしたら大問題になります。誰にも気づかれない場所へ巧妙に仕掛けなければなりません。そこがベテラン探偵の出番というわけで。よく言うよ。守衛さんや先生たちにも隠し撮りのことは内緒。この件は理事長と僕らしか知らないですよね。ええ、知っている人間が多いほど秘密は漏れるものですから。それに八神さんはカムロ町でいくつも難事件を解決してきたと伺っています。この依頼を完璧に果たしていただける方だと。どうぞよろしくお願いします。どんどんハードル上げられていくね、タボ。では八神氏、何か理事長にお聞きしたいことがあればどうぞ。お、いいね、ベテランの仕事ぶり。早速勉強させてもらわなきゃ。なんかやりにくいな。まあでもそれじゃ。What do I ask the chairman? Mind if I order Peking duck? Why go so far to hire detectives? 理事長がわざわざ探偵を雇う理由、聞かせてもらえません？それはですから、深刻化する前にいじめを見つけたいからです。
先生方が目を光らせてるだけでは足りないと。ええ、あいにくそれだけでは少し心配でしてね。彼らの申告だけでは信用しきれないというか。What happened to make the chairman doubt the teacher's credibility? That's kind of true. You mentioned you can't trust your teachers. 奥田さんはさっき先生方の申告を信用しきれないってそんな風に言ってましたよね。人のやることですから、見落としや勘違いでいじめに気づかないこともあるでしょう。もう少し含みのある感じに聞こえました。そうでしたね。確かに。何かあるんですか？なんと言いますか。実はもう4年前になりますが、うちの高校で生徒が一人。I mean, that's like I was gonna say not usually, but that's a thing. それはいじめが原因で。いえ、第三者委員会を設置して調査をしました。いじめの事実は確認されてません。裁判所も同じ判断でした。裁判所？自殺した生徒の保護者から訴えられたんです。学校でいじめがあったんじゃないのかと。ネットには確かにそういう書き込みがあって、とはいえ他に客観的な証拠がなく、結局裁判所もうちに責任はないと言ってくれたんです。実際に理事長の目から見ていじめはなかったんですか？なかったと信じたいです。ただ正直そう言い切るには私と現場の距離は遠かったように思います。今本校に通っている生徒たちも私の目には問題ないように見えます。みんなまだ幼いものですよ。しかし例えば2月ほど前、教育実習に来てた学生が心を病んでしまったのか突然来なくなりました。なんだそりゃ、生徒にいびられたってことか？さあ、もしかしたらそうだったかもしれませんが、未だに彼のことは分からずじまいです。生徒らとなかなかうまくやっていると思ってたんですがね。その後ご家族の方で捜索願いを出したと聞いています。Suicide 4 years back, a missing teacher. The school is no stranger to controversy. とにかくそういうわけで、皆さんにはどうか見えにくい学校の影へ光を当てていただきたい。それが私の今回の依頼なんです。You gotta ask off with your students. さっきはなんとなくうやむやにしちゃったんですけど、今日街でオタクの生徒とやり合っちゃって、そのことはもう大丈夫ですかね？その話はもう聞かなかったことにしますので。おう、ただこれだけは言っとくぜ。同じ状況に出くわしたら俺はまた連中を締めっからよ。遠慮する気はねえ。相変わらずだね、八神探偵事務所は。I love Kaito. If bullying is found, what then? もし調べた結果、いじめがあったらどうするんです？もちろん学校側で指導します。県にも報告しなければなりません。そうすると先生たちは仕事が増えちゃうよね。生徒に聞き取りしたり、いろんな書類を書いたりさ。それが嫌で報告しないなんてこともあったりして。残念ながらあるでしょうね。ただでさえ仕事の多い教師たちが進んでいじめを見つけ出したいかといえば、できればないに越したことはない。じゃあいじめ見つけたらボーナス出してやるってのはどうだ？進んで見つけたくなるぜ。さすがにそういうのはまずいんじゃない？いや、一案かもしれませんよ。まだ完璧ないじめへの対処法というのはどこにもないんですから。
Mind if I order Peking duck? 理事長も好きですかね、北京ダック。ん？ええ、まあ。よかった、俺も好きなんです。甘辛いソースとパリパリの鶏皮感っていうんですかね。控えめに言って最高です。八神氏、遠慮は体に毒ですぞ。追加でオーダーしておくので、今は仕事の話に集中してください。おい、恥かかせんなよ、タボ。Okay, everyone's loosened up a bit. What's next? Alright, enough work talk for now. お話を伺っていろいろ分かりました。とりあえず仕事の話はこんなとこか。そうですね。あとは実際に現場を見てみませんと。その時またお話を伺うかもしれません。それはもちろん。よし、じゃあもう食っていいな。何今まで遠慮してたみたいに言ってんの？気にせず食べてたくせに。そいつはどうだろうね。よー、兄さん、スイカだ。こっからが本番よ。厨房は温まってんだろうな。ここそんなに安い店じゃないよな。ご安心くだされ、八神氏。今夜はお二人の歓迎も兼ねてご馳走しますから。I realized he's got a visor on. あ、じゃあ俺も追加で。New info has been added to your case file. Suicide at Seiryu High. Persons of interest updated. Suicide at Seiryu High. Case synopsis updated. Info has been added to your case file. Seiryu High's missing teacher case synopsis updated. Ryo, not Ryu. いやー、初日からご苦労様でした、八神氏。先ほどは細かい話も出ましたが、要は星稜高校でいじめの事実を見つければいいのです。Oh, that's it. I'm glad that they figured out that all they had to do was do the thing that was asked of them. ええ、数に限りがあるので、明日仕掛ける場所を探りましょう。校内へは空調整備に来た業者の手で潜入するつもりです。つなぎでも切ろってのか？実はもう人数分作業服を用意してありますよ。今回の仕事で我々の調査を承知しているのは理事長一人。なので生徒や他の先生方の目をごまかさなくてはなりません。わかったよ。まあいい。今日はこんなとこだ。Wouldn't that be not good to send us in since we already fought those kids? では八神氏たち、これからはここを自分の事務所だと思って自由にお過ごしくだされ。Or are they just like, nah, that's fine. He framed his mask. Cute. Oh, wait, what's happening here? No. I can decorate. I can play music. Oh man, I've really done it now. What's up, Sugiura? I was shopping online and I bought 2 of the same skateboard by mistake. How'd that happen? It was a limited edition, only available by lottery, so I pre-ordered it on 2 websites to up my chances. And I was selected by the lottery on both sites. The second skateboard got delivered today. Can't you just return it? Or sell it online? Returns aren't allowed, and yeah, I did think about selling it online. It's going for twice its original price, but... Come on, if you could sell it for twice the price, then it's even better. You're making bank. You can't. I won't allow it. As long as I live, I won't abide resales. None. Hey, what's wrong? Rare for you to get this angry. Totally against reselling now, because a short while ago he was trying to buy this rare figure and couldn't get it. So he had to buy from a reseller. Oh.
I didn't know. I bought a limited edition copy of a game at 3 times its original price. I didn't want to give in and support the stupid resales industry, but I just had to have it. Can you understand my pain? No, sorry. I don't get it. You see why I can't figure out what to do with these skateboards? Sugiurashi. Why don't you let Yagamishi use it? I'm sure it'd be a handy way to get around Ijincho. Give it to Yagami-san? Yeah, that's not a bad idea. Yagami-san. Did you actually use it, Yagami-san? I really don't know what to do with it since I can't sell it and they won't take returns. Yeah, you don't mind if I use it for free? Isn't it pretty valuable? You can just pay me back later. Next time you solve a big case and get a nice reward, treat me to something. Alright. I'll write it with gratitude. Blue Tribal. I got the skateboard for free. Easy. Rad, man. Oh, by the way, even though you can't ride it around the city, you can't go on sidewalks. Even though you can ride it around the city, you can't go. It's dangerous to skate where pedestrians are. Okay, got it. I can't believe this. What's wrong, Tsukumo-kun? The Ibisu Pond in front of the station has the 5-year anniversary limited color Love Star figure. Sure, I read it on a random internet forum, but I don't think it's fake. I gotta buy it. And there's a reseller already closing in on it. Let's... Hey, wait, we still have stuff to do before tomorrow, like checking to see if all the hidden cameras work. But I have to hurry. Let this opportunity slip by. I'll end up buying from a reseller again. No, we need to make work our priority. Well, maybe. Yeah, okay. You want me to buy it for you? Oh, please. The reseller is already on his way, so can you go there now? I have a convenient skateboard, apparently. Sure. I might as well use my new skateboard right away. It's a side case. Pretty please, Yagamishi. Based on the time of the reseller's last post, he's gonna be there in just 3 minutes. Okay, I just have to get there before then. I'm counting on you. Here's some money. 20,000 yen. Alright, Yagami-san. Do your best. Remember, you can't skateboard on the sidewalks, so be careful about your route. Got it. Okay, here goes. Skateboard basics. Coasting through the city. Hop on a skateboard to get around town much faster than running. While on the street, hold down A or right trigger to take off running and whip out your board. Oh, so now I don't have to run anymore. I can actually just use the board. Try collecting coin-shaped skateboard points as you skate around. Something good might happen if you do. There are many skateboards with various abilities and designs, so try and find them all. Accelerating. Press A to push on your skateboard and gain speed. You'll only gain a brief boost of speed this way, so be sure to accelerate consistently. The tracks your boards leave behind signify how efficiently you're accelerating. Thicker tracks are a sign of more effective acceleration. Jumping. Press B to jump. Press and hold B for a bit, then release to jump higher and farther. You can also transition from a normal jump to a grind or slide, allowing you to skate across rails.
Excuse me, I heard you had a limited edition Love Star figure. Yeah, we've got one, but it'll cost you 20,000 yen. Still interested? Sure, I'll take it. Pleasure doing business. Guess I'm late to pick up my figure. Are you the reseller Tsukumo was talking about? Give me that figure and go. You're interfering with important business affairs. First come, first serve. I'm not giving it up. Well then. I have to take it by force. Jeez, how valuable is this thing? Nasty. He's a nasty man. He's a nasty man. So nasty. Thanks to you, Yagamishi, I got an amazing collectible. I didn't have to fork over money to a reseller. Nah. Wanted it so bad he attacked me. Is it really so in demand? Oh yeah. I guess the Ibisu pawn owner wasn't in the know, but this is a very rare color sample whose production line was canceled. So this color has never been available to the public. There are only 2 of these in the entire world. Wow, that's pretty unique. On the markets, it's fetching a price of, around 300,000 yen. 300,000? For one figure? Seriously? So you see why a reseller would be desperate for it. Such a splendid item does not belong in the hands of a reseller, but someone who truly appreciates it. Just goes to show, it was a fantastic thing that I kept Sugi... Because I'm trying to do the she at the end. Sugiura she from reselling his skateboard. It enabled me to buy this. Sugiura she. I was like, that doesn't just roll off the tongue. Sugiura she. With this, I'm free to focus on work. I'm sure the Seiryo high mission will be a success. Easiest side case done. Should call it a night. You should cram it up your cram hole, LaFleur. Before we call it a night, I'm gonna call it a piss. That's not a really good transition at all, but give me 1 second, please. I will be back. I'm gonna go to the bathroom. Here we go.
Hiya! 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 Whoa, why is that doing that? Rest up on the couch. Maybe, yo, Kaito, we gonna be sharing this couch or like, what's up? Like, what's good? What's good? You and me gonna be sharing this couch, man? Like, what's good? Arrested and they healed me. Psh. This isn't Kiwami. 八神氏、昨日言っていた業者風の作業服を用意してありますぞ。星稜高校へ行く前にスタンバイしてくだされ。サイズはバッチリのはずです。八神氏の体のことは完璧に把握しているゆえ。He's looking at my dong. そうな。つくもの仕事に不満だったことはないよ。Disguises. About disguises, you'll need to mask your identity with a disguise at certain points in the story. To use a disguise, open the Items app, navigate to the Disguises tab, then select the appropriate disguise to wear. Disguises can only be worn when an investigation specifically requires it. It's creepy that it does it for me. You just like wear clothes and then press to change into them. And it's the same exact work clothes that we did the last time. Man. Go at reusing assets. And they got a cool guy walk down the street in a line like this. Where's I was like, and they're AC repair people. Where's like? あいつら。何かっこつけてんだ。妙な貫禄出して。星稜高校へはこちらからタクシーで参りましょう。おのおの方、よろしいですかな。今回の依頼はうちにとっても八神氏にとっても今後大口案件になる可能性があります。絶対に成功させましょう。来る依頼に思いも軽いもねえ。どの打席でもフルスイングがうちのスタイルだ。なあ、タボ。だね。じゃあ、早速行ってみようか。Tabo. Wait, once again, what was I going? What was I going with? Oh yeah, we're like AC repairman. Where's our like tools? Where's our anything? Like we just have fucking Tsukumo with fucking just a backpack. Like we actually need shit, man. Why don't we have a car? We're repairmen that have to take a taxi to get places. We don't have like our own business stuff. I guess it'd probably be different in Japan than in the US, but I was like, I would assume we would have like our own company tools, maybe a company vehicle, something. 空調のメンテナンスでしたよね。理事長から伺っています。ご案内は無用ということでしたけど。ええ、お気遣いなく。なんか金のある学校って感じだな。私立の進学校だからね。今は休み時間か。とりあえずはざっと校舎の構造をつかみたいですね。校庭に出てみましょう。そこから全体を見渡せそうですぞ。Yeah, discuss what your plans are right in front of the security guard at the check-in. 学校の作り自体はさほど特殊ではありません。教室棟にあれが体育館ですな。用意してる小型カメラはいくつあるんだ。20台です。その映像はすべて僕の PC 上で確認することができます。4人で手分けして仕掛けるか。バラバラで動いてあまり目立ちたくないな。部外者が一人でいると何してんだって注目されやすいじゃん。
でも二人組ならそうでもなくなる。さすが八神氏。 That was creepy. I was reminded of high school for a second. I was like, I didn't have a gym in high school. And I was like, wait, no, I did. I got thrown back into like freshman year of high school for a second. まず疑われないようで。つまり僕も八神氏の案に賛成です。よかったな、ターボ。詐欺師の才能があるってよ。じゃあ俺とカイトさん、つくもと杉浦で10台ずつ手分けだな。カメラってのは They have 20 hidden cameras? That's a fuck ton. 150度の広角レンズで浅く広く監視ができます。これをいじめが起きそうな場所に仕掛けていってください。先行の死角になるようなところってことだよな。任せとけ。俺はその辺鼻が利くぜ。そこを威張って言えちゃうのが海藤さんだよね。そんなに褒めるな。よし、ほんじゃまいろいろ見て回ろうか。そうだな。俺らはこっち、スクモたちは逆から行けや。了解。了解。よう、俺らが取り付けるカメラは10台しかねえ。仕掛ける場所は慎重にな。おっと待て待て。ここはいいぜ。下駄箱だ。青春のドラマが I like that all the quality high school drama unfolds. ドラマって？あるものはラブレター。またあるものは決闘の果たし状を相手の下駄箱に忍ばせる。それはなんか時代だね。いいからまずはここだ。なるべく死角がないように3台仕掛ける。ここでいきなり3台？学校で死角になるような場所なんてそんなに多かねえ。だがここの下駄箱は俺のアンテナにビンビン引っかかる。Why do we need 3? 3 seems like a lot. まあ分かったよ。That the one on the ceiling's the worst one. 八神氏、早速カメラを仕掛けましたな。こちらでしっかりモニターできています。その調子でお願いします。分かった。そっちもよろしくな。ええ、こちらはまず体育館裏に仕掛けました。続いて教室棟へ向かいます。了解。よし、先行くぞ、タボ。 Why are you setting up cameras in the classroom? That should be in front of like people who would see it. Weird to have to come back to the high school as like an adult, like, you know, as Yagami the detective, pick up a side quest. The AED. Yeah, baby, I got a twig and an earthworm. Can you imagine? You just like watch like this AC repairman. He's just going around. He's like, "Better I get served from Kaito." No, bro, I can walk that way, but I can't walk to the left.この回はあいつらに任せるか。タボ、俺らは上だ。あ、いいよ。おお、階段だ。ここも学校の死角だぜ。よくいじめられっ子が突き飛ばされたりするわな。そんなしょっちゅうあることじゃないでしょう。まあでも確かに死角にはなってるか。だろ？見通しが悪く教師の目に留まりにくい。いかにもいじめの現場になりそうだぜ。なるほど。よし、早速1台仕掛けるぞ。
Like I just so comment. Why here? I'd have done the top left window. Or the left window, top left of it, because you get like the angle of, because like this, all a camera here would get you is literally like the stairs here. I would think that like right here up in this top left corner right here, because bam, you get like this whole staircase, you get this corner right here, you get here, and it literally is exactly the same as like this hallway. It would give you so much more space. Look. Because like, say like there's somebody like on lookout right here. I can see like they can clearly see this classroom's empty. They're like, oh yeah, like on the lookout. Like nope, no teachers coming, no teachers coming. Obviously there's like, yeah, it's like it's like maybe like a faculty room or maintenance or something. But like this would be a good lookout right here. So you can still see this side. This gets you nothing. This just literally just gets you this stair right here. What am I gonna do with that? 八神氏、今2階ですかな？うん。これからカメラを仕掛けるところだ。我々はもうすぐ1階に仕掛け終わるところです。その後は東棟に向かいます。東棟の方は我々に任せて、八神氏たちは2階と3階を中心に仕掛けていただけますか？うん、分かった。ターボ、手分けしようぜ。俺は2階をやるから、お前はここに。So I get 3 and he gets 3. 了解。了解。Let's see, somewhere out of the way and hard to spot. I have 3 cameras to install. Where's a good place to start? Going up the stairs first. Is he literally just gonna do the exact same thing? Also one on the stair landing here too. Okay. It's just like right in the middle, I guess. All right, let's find another spot. I keep letting out a sigh because I'm like, I guess. I still think that this would be the superior spot. Like, who's ducking out of the way? Like, you would see whatever's happening here, and like, this is not high enough to hide anything or anyone. So I'm like, literally, I feel like this corner right here, nobody would notice it. It'd be just like a little like magnet or something there. It's a lot easier than right here on this railing. It's a hand railing, and they're like, nah, put it right on the hand railing. Not like we're apparently all right-handed or whatever. You gotta like grab the thing, you slide this door open. So that wait, hold on, which side is the slide? Actually, wait, no, I lied. Maybe you would have to put it like up here or something because of the slide. I would like it here. Honestly, that corner, bam, or like right there, like right in that little crevice, because it would it'd be weird if it's like in the top left corner right there. Put it like in that little crack right there. All I'm saying is that there's better options than putting it right in the middle of a handrail. Bruh. Put it right in front of the girls' bathroom. Put it in the girls' bathroom. You just can't exactly keep a watchful eye on the men's room. But is it really ethical to put cameras in a school restroom on a bunch of prepubescent kids? Well, when you put it that way, you're making it sound weird. I mean, I could just avoid the urinals. Super illegal, by the way. Not only does this look bad, super illegal. Super illegal. All right, let's find another spot. Once again, super incredulously illegal across the board. First of all, no cameras in the bathroom. Second of all, no cameras in the bathroom of a high school.
So, oh, illegal. And they're just gonna put another one on the railing for the roof. Is he a janitor? お、なんだ兄ちゃん。今取り込み中なんだ。後にしてくれるか。My man busy smoking. Another blind spot. Be real nice if he stepped away for a sec so I could install the camera. Observation mode. About observation mode, while out and about, you may need to analyze the area or find something hidden. This is where observation mode comes into play. First, press left stick to switch to observation mode. You'll go into first person view. Hold right trigger to look more closely at a given area. Then, when you see something interesting, press A to examine it. You can use observation mode to check things out anytime. I'm over here like, what am I going to observe? The fact that he's drinking water? Seems to have peeled the label off the bottle. Oh. Is he refilling it with tap water? Maybe he's just being economical. If he's struggling with money, then I could buy him out at a discount. Or the fact that he's smoking. He's got a fucking cigarette right there. A smoke. Hey, is that cigarette smoke? Smoking's not allowed on campus. Guess he's sneaking in a few puffs to make a good bargaining chip. Motherfucker like puff puff pass. You know what I'm saying? 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 And then we'll take a couple of pictures to blackmail him for later. Okay, I really need this guy out of the way. Time for a little negotiation. I'll report you for smoking. I don't want to give him 1,000 yen. I'll report you for smoking. 校内禁煙ですよね。こんなところでサボって吸ってちゃまずいんじゃないですかね。あ、見られてた。悪いんだけどさ、内緒にしててくれる？いいですけど、その代わりここどいてもらっていいですか？わかったわかった。くれぐれもこのことは内密にな。No problem, champ. Although this area would 100% smell like cigarette smoke if he was just coming here all the time to smoke on campus. Okay, let's get this camera set up. Terrible location for the camera, by the way. Terrible. Terrible. Just terrible. That should do it. That's all the cameras. Better meet back up with Kaito-san. Kaito-san. Like a superhero. Kaito-san, 3階は仕掛け終わったよ。おう、こっちも死角になりそうな場所は一通り仕掛け終わったぜ。だが2台余っちまってよ。この廊下にも1台行っとくか？意外とここも教師の死角になりそうだぜ。なあ海藤さん、教室の中は仕掛けなくていいのかな？いじめってやっぱほとんど教室の中で起きるんじゃね？そうだろうな。だがよ、カメラの台数より教室の方が多いんだからしょうがない。 Just have it face like the hallway, like up there, into the classroom. プロってもんだ。そりゃそうか。思ったより考えてんだね。廊下をざっと見渡せるようにカメラを仕込むんだ。There you go. 真ん中あたりの天井がいい。教室の出入りが一目でわかる。よし、タボ。天井に仕掛けるぞ。お前が上だ。はいはい。Why would you want it flat on the ceiling, bruh? It's a 150-degree camera, not 180. あのさ、これ別に今やらなくてもよかったな。後で授業中にやるとか。みんなこっち見てるよ。今さら押せ。
And what is he doing? He's installing a camera. What do you mean look legit? What AC repairman is just fiddling around with the ceiling? You got no fucking tools. What are you doing? You're just touching the ceiling. Wow, the students that we know that are high school students here are here. 2年2組か。いじめを探すなら有望なクラスかもな。よし、あの教室に最後の1台仕掛けようか。ああ、ただなるべく連中に顔を見 I was about to say, let's sneak into the classroom of the people that we just beat up because they definitely are not going to notice us just in working outfits. Wow. And we're AC repairmen coming into this classroom for no reason. There's definitely not an AC vent in here at all. Ano, ご苦労様です。今日は空調の点検か何かですか？え？あ。すいません、すぐに終わりますから。そうですか。いえ、何も事前に聞かされてなかったものですから。それは俺らもです。こんなお綺麗な先生がいるなんて。いつもの方と違うんですね。それに空調の点検なら先月やったばかりだと思うんですけど。そう言われてもうちは呼ばれてきただけですから。職員の沢と申します。ここは私の担任するクラスです。失礼ですが、誰があなた方を呼んだんです？ Man, she doesn't trust us one bit. What should I tell her? The chairman hired us. こちらの理事長から頼まれたんです。てっきり先生方にも伝わってるかと思ってました。理事長からですか。それじゃあもう私はとやかく言えないですね。いや、そんな。あなた方が直接依頼を受けたんですか？そうなんですよ。いつも我が社がお世話になってます。なるほど。じゃあちなみにうちの理事長の名前は何だったかしら？理事長のお名前？あ、それなら確か。I am terrible with names. It's not Ando-san. It's not Is it Ishizuka? I'm pretty sure it's Okuda. I can't think of another Okuda. It's not Ando-san. I'm pretty sure it's Okuda. I'm just gonna YOLO it. I'm pretty sure that's it. Okuda san でしたよね、確か。そうですね。合っています。すみません、失礼しました。いや、何いいってことですよ、先生。しかしお美しいですな。私のタイプと言いました。理想？I love Kaito. 作業はすぐ済ませますから。すいません、どうも。これで完了です。いや、どうもお邪魔しました。失礼します。And they only worked on that's not even their air conditioning unit. That was just a vent, one of like 4 in that room. 今の彼女、昔憧れてた先生に似ててよ。俺には数少ねえガキン頃のいい思い出なんだ。なんだよ急に。俺が悪者？分かってるって。ちゃんと仕事に集中する。こちらつくもです。八神氏どうぞ。ああ、こっちは全部仕掛け終わったよ。我々の方も仕掛け終わりました。海藤さんと体育館へお越しいただけますかな。今ちょうど誰もいません。そこで仕掛けたカメラを見ながら今後の調査方針を検討しましょう。Why are you still here? I thought you were gonna record for 2 weeks.
Why are you going to the gym and discussing plans? Why are we still here? We should fucking leave. We should leave. Leaving would make more sense. Or going somewhere where the kids aren't or can't be. That makes infinitely more sense. What? Like everything else I complain about, I'm just gonna let it go. Gonna let it go. Still throwing me for a loop that there's like people I can interact with, but I can't do anything with them.お疲れ様。カメラは前期正常に作動中。じゃああとはそいつで監視するだけってことか？かもしれません。時に八神氏たち、一クラスだけカメラを仕掛けた教室がありますね。何か理由でもあるのですか？昨日俺らが町で指導した連中がいたんだ。要注意の問題児だと思ってさ。なるほど。今のところは特に異常なさそうですが。しばらくは様子見か。けどもしこの学校にいじめがあんなら、確かにこれで引っかかりそうだな。I was like, I'm actually looking at all the cameras. I like that they conveniently kept the bathroom one out. Very convenient, because I'm like, super illegal. Super illegal. 学校ってとこで吸うタバコは格別だね。この背徳感っつうか。今日はちょいちょい浸るね、海藤さん。まあ、俺が通ってたのはこんなご立派な学校じゃなかったよ。1年で中退したし。おっと、マジか。もう見つけちゃったよ。どうした？これは八神氏たちの仕掛けたところですね。2年2組の教室です。やっぱりあの連中だ。やられてんの女の子か。Wow, the bullying people are bullying people? Who'd have guessed? おい、なんだこいつら。うわ、なんか手に落書きしてるよ。油性マジック？ようタボ、行こうぜ。あいつらぶん殴ってやる。こんな胸くそ悪いもんほっとけるか。ああ、そうだな。待った、八神さん。ん？終わったみたい。奴ら教室出て。I love it that Kaido's just like, yep, let's throw hands. In the middle of a classroom, let's just beat up some kids. 周りの連中も何なんだ。みんな腫れ物に触るみてえによ。なんで誰も助けねえ。行ってみよう、海藤さん。この目で現場を見ておきたい。おう。僕らは依頼人に報告を入れておきます。こんなに早く見つかるとは思いませんでしたが、間違いないですね。結果から言えば、この学校にいじめはあったというわけです。どう対処するか理事長と相談しなければなりません。Okay, head to class 2-2 on the second floor. Once again, we're literally like immediately breaking our cover. Tabo, hi-yo. Stylus or shit. I don't know how I did that. And once again, what? I feel like we're just undermining all of our work by doing this. Ooh.
多忙、さっきカメラに映ってたのあの子だぜ。近づいて様子を見てみよう。Observe the bullied student. One wrote slut on the back of her hand in permanent marker. Just awful. Eto. Amikoda, that must be her name. Look at you just chilling. Oh. Michi pretends to sleep during break to avoid talking to anyone. Can't blame her after seeing what happened. Why am I inspecting her back? Oh, there you go. I couldn't see her face on camera, but I don't want to wake her up. She's just a cute kid. Why do they always have to go through such hell? I like that. Can I actually like see her face beforehand? Because I'm like, I was behind her doing that. It seems like a kid with like a dead fish eye, but okay. こちらつくもです。八神氏どうぞ。あ、どうした？今依頼人に報告をしたところです。お二人も来てください。東棟の3階に理事長室があります。了解。Yeah, keep putting your hand to your ear and talking like you're some kind of like spy or agent or whatever. Surrounded by all these kids. Like they're not about to fucking start gossiping like at Mach 10. And we randomly just showed up into this classroom, looked this girl up and down for a second, and then we fucked off. Like this isn't suspicious at all. I'm not gonna take no goddamn elevators. Like it take longer to get in the elevator, hit the button, go up a floor. Like, come on, like. And even then, like, I don't even know what that elevator would be for, because, like, I think think about, like, my high school, the only reason there was an elevator is for, like, handicapped people who needed, like, to get up and down floors. That was, like, kind of it. さっきの。いやー、これは澤先生でしたよね。先ほどはどうも。皆さん探偵さんですか。八神さんと海藤さんです。こちらのお二人のこともどうか内密にお願いします。And why is she here? わかりました。Yokosawa, Seryu High School Class 22 teacher. 担任の澤先生にはすべて事情を説明しました。八神さんたちも。Oh, you plucked her. Whoa. So you plucked her out and brought her into the fold, but you couldn't trust any of the teachers because you couldn't trust any of the teachers, and all this information was sensitive, and the less people that know, the less it will leak. But now you just randomly bring in another individual out of nowhere, out of the blue. Right. Also, with like them inspecting like their uniforms and dress code and everything else like that, why in God's green earth would a random girl, potentially because like majority of people are right hand dominant, majority, why would she write on her dominant hand slut? That should have been like the first instance that somebody would see that and see writing on the hand and go, oh, let me look at that, what is that? And then they see what it is, and then you would know immediately right there. Zero effort. There's bullying happening. Nobody's paying attention. こんなに深刻な状況だったなんて。いじめられてるのは幸田真美さん。間違いないですか？ええ。彼女も周りにいるのもみんなバスケ部の子たちです。
その仲間内でいざこざがあったのかな。先生もうすうすは気づいてたんですか？幸田さんの元気がないことはもちろん。まあなんだろうが、連中を定額だが退額にでもすりゃいい。この映像が動かぬ証拠だ。いえ、それはさすがに急でしょう。あとこの映像を証拠とするのは。What about the writing on her hand? 学校が生徒を隠し撮りしてたなんて言えませんもんね。Also, you did hide a camera in the boys' bathroom. まだ子供です。そちらの将来は慎重に考慮しなくては。警察はいけません。理事長はこのいじめをなかったことにしたいんですか？ No, he's gonna do something. ゆうべは必ず対処すると言ってたがな。もし隠そうとおっしゃる気なら、私にも覚悟があります。隠そうだなんて、そんなことは言ってませんよ。ならすぐに手を打たないと。幸田さんがどれだけ追い詰められてるか誰にもわかりません。それこそ今日自殺する可能性だってあるかもしれない。She's definitely a passionate teacher, but that passion's clouding her judgment. 理事長、いじめは被害者と加害者を物理的に遠ざけない限り、当事者だけでは解決しないそうです。As like there's Tsukumo knowing a thing or two. 何かの本にそう書いてあったんでしょうね、つくもさん。でも私の経験上、いじめ被害者というのは自分がいじめられていることを人に知られたくないんです。家族にも友達や知り合いにも。That's also true. だからいじめを受けている子が助けを求めるときには、それはもう大変な勇気を振り絞っているんです。なのに第三者の我々の方からいじめを受けてるねと声をかけていいのでしょうか？でもいや、理事長の言い分もわかる。騒ぎ立てることでかえって幸田さんを傷つけるかもしれない。なんだよ、らしくねえなタボ。目の前で人が溺れてんのに助けねえ理屈なんかねえだろ。だからさ、要は大っぴらにしないでいじめをなくせばいいんだろ。あのクラスで起きてることはあのクラスの中で解決させるんだ。あ？すみません。あなたは探偵ということでしたよね。八神です。いじめをなくすってずいぶん簡単そうに。どういうお立場からそんな大口を叩いてるん I です mean, か？ to be fair, it's just school bullying, my man. It's not like it's not like we're doing like a whole city turf takeover with like terrorism and guns and everything else like that. It's just high school bullying, man. Not that big of a deal. Whoa, better not bungle my words around her. 何か賞賛がって言ってるの？八神さんは。多分ね。さっきの動画もう一度出せるか？ええ、もちろん。俺はこの映像の中にいじめを止められる存在がいると思うんだよな。どういうことです？私なんかにはわかりません。Why is he a master detective now? 名探偵にご教授いただきたいです。That's kind of insulting. チクした言い方。いや、それなりの覚悟で物言ってもらうぜ。いじめを止められる存在ってのは。Kaito's thinking with his dong again. The secret of this video on how to stop the bullying is the onlookers are the problem. いじめを傍観してる生徒たち。ただ、今はみんな見て見ぬふりしてる。そりゃいじめやってる連中は数も多いし、下手にかばったら次は自分が標的だもん。高校生にもなるとその辺まで頭が回るんだよ。大人と同じようにね。あ、じゃあクラスみんなを巻き込んで学級裁判を開くとか？八神さんの言いたいのはそういうことですね。しかしそれだとかなり大っぴらにいじめと向き合う場になりますよね。
それこそ幸田さんを傷つけかねない。どうなんですか、八神さん。俺が言いたいのは、周囲が何も言わない状況。それがいじめっ子たちを勢いづかせてるってことです。傍観している生徒たちは女の子がいじめられてるのに何もしてません。無関心でいたり、気づいてないふりをしてる。それが一番安全だからです。けど本当は見てて気分が悪いはずなんです。ああ、当たり前だ。もしみんながそれをはっきり口に出して言えれば、いじめをしている連中に気づかせることができます。クラスの中で自分たちこそが輪を乱す裏切り者だと。すると次は彼らが群れの制裁を受ける身です。その時自分たちを危険にさらしてまでいじめを続けるかどうか。ええ、そうかもしれませんが。うん。だとしたら俺たちは何をすりゃいい？あの教室の傍観者たちに声を出させてやるんだよ。俺たちはその唇を切るだけ。大事なのは最初の第一声なんだ。どういうことなの？つくもん、急ぎで小型のスピーカーを何個か用意できないかな。それをバレないよう教室中に仕込む。調達はもちろんできます。ただ僕はまだいまいち八神氏の計画が理解できていません。かもな。正直俺もうまくいくかわからない。でもやってみる価値はあると思う。いいでしょう。わかりました。では放課後には戻ってきますよ。探偵さんが何する気か知りませんけど、いいですか理事長。私はこのまま何も見なかったように済ませる気はありません。それだけははっきり言っておきます。Probably shouldn't have brought her into the fold, my man. 以前うちで生徒が自殺してしまったと言いましたね。当時澤先生もすでにこの学校の教壇に立っていました。何が原因だったにせよ、身近な生徒の自殺を防げなかったことに今も傷ついてるんです。そうでしたか。私は本校の理事長として彼女を失望させたくありません。よろしく頼みますよ、八神さん。I do love that they're just like after school they're just throwing the 100. Yeah, they're just like, yeah, here's $1. いかがです？問題ないですかな、八神氏。ああ、生徒たちはぼちぼち帰ったみたいだ。お渡ししたスピーカーはお手元にありますね。もちろん。こっちの期待通りの品だよ。ありがとな、つくも。いえ、その言葉は全てうまくいった後に取っておいてください。教室の方はどう？誰もいない？ 2年2組ですね。確認してみます。ん？おかしいですな。おかしい。教室のではないんですが、1台隠しカメラにトラブルのようです。教室棟の2階階段。故障ってこと？いえ、信号は来ていますので、レンズの前が何かで塞がれてしまったのかもしれません。わかった。どうせ通り道だ。ちょっとそのカメラも見てくれ。Would be very convenient if there's something blocking the camera because they put those things in the shittiest locations and expected that to go well. Took that kid out. Oh wait, that's that floor down. I forgot about the third floor. どうですか、八神氏。何か異常は？どうかな。ん？これなんだ？何です？レンズにシールが。あ、八神氏、後ろに人が。ほら先生、この人ですよ。
隠しカメラを仕掛けた犯人、盗撮魔です。隠しカメラを見つけた場合、根本的な対処法はそれを回収することじゃありません。レンズの前を隠すんですよ。すると不具合に気づいた犯人はカメラを直すためにのこのこ戻ってくるというわけです。分かったから天沢、お前は下がったろ。おい、そこで何してる？だから盗撮魔ですって。どうやらその女子は手だれですぞ。まんまと罠にはめられました。The real question is how did this person find that camera? That's not even a good location for the camera. Damn, if I go down like this, I really would be just your average peeping Tom. 先生、ほら早く捕まえましょう。ちょっと。こら。Shit, how's it come to this? Guess I'll have to climb my way over there. I was like, that's pretty agile. これはちょっとまずい状況なのでは？ああ、分かってるって。Parkour, climbing pipes, and steel frames. Climbing pipes and steel frames. You can also travel across pipes and steel frames during parkour. Use that thing to travel horizontally. Depending on where you are, hold B and use the direction to travel vertically. Make sure to keep an eye on your grip gauge while you climb. Great. No, they would have saw you. I'll be spotted up here. 八神氏、正面に体育館の屋根に登るはしごがあります。ひとまずそこに向かってください。わかった。I think they're gonna see you regardless, my mans. 八神氏、学校から警備会社に通報されてしまいました。これから応援の警備員が駆けつけてきます。そうか。とりあえず了解。A Tariner. 屋上へ着いたようですな。さっきからどこで見てるんだ。 From that really loud drone in front of you. ですよ、八神氏。人のいない移動できそうな場所を見つけました。その屋根の上からドローンを目印に教室棟に向かって飛び降りてください。できるだけまっすぐに思い切って飛ぶのですぞ。たく簡単に言うよな。Parkour long jumping. About long jumping, you can perform a long jump after getting a running start. The distance you can jump depends on how fast you run. So run fast if you want to jump far. Or and a free stamina X. 八神氏、もう何人か警備員が着いたようです。脱出できそうですか？なんとかするよ。でも例の教室にスピーカーを仕掛けてから。 That's on the second floor. We're on the third floor, man. いや、しかし警備が厳しくなる前に済ませりゃいい。脱出はその後。本気ですか？大丈夫。要は大丈夫。警備に見つからなきゃいいんだし、俺にはつくものサポートもついてる。だろ？そんな風に言われると弱いですね。了解です、八神氏。
横浜99課の名にかけて任せてくだされ。ではミッションスタートですぞ。ここは慎重に行こう。 Begin stealth. Head to class 22. 先ほども申した通り、八神氏が安全に目的地にたどり着けるよう私がナビゲートします。ですから無線はこのまま切らずにいてください。分かった。頼んだぜ、つくも。Nice. Looks like I can make it through here. Hole. Kusso. 2年2組はすぐそこなのに。仕方ありません。別のルートを探しましょう。少々お待ちくだされ。Just go back up on the roof. Jump down like 2 floors. You just like parkour down. 屋上へ向かいませんか？そうだな。警備員がいなくなるのを待ってるのも時間が欲しい。屋上へ行ってみるか。そういうことか。なんだ？なんだよ。ここも当選簿か。申し訳ありません。どうやらそこは死角だったようです。参ったな。八神氏、その場所に警備は何人いますか？ん？一人だけだけど。Oh, we're gonna choke him out. 一人ですか。であれば、そこの警備にはどいていただきましょう。何か策があるのか。八神氏に以前渡したあれを使う時が来たようです。あれってこのボールのことか。一体何に使うんだ？防犯用のカラーボールのようなものですよ。そのボールに粉末や液体を入れてターゲットに投げつけて目をくらませるのです。なるほどな。で、中に何が入ってるんだ？ただの胡椒です。おいおい、そんなんで本当に大丈夫か？まあまあ、ものは試しです。騙されたと思って投げてみてくだされ。A smoke ball. While taking cover, move your cursor over and wait, cursor. The enemy press right trigger to throw a smoke ball at them. When it hits, the enemy temporarily won't see you. Choke out enemies who have been hit by a smoke ball, but you can't take down anyone who isn't hostile towards Yagami, like school security. So basically, I have to hit him with it and then walk past. すごいな。効果はバッチリだ。そのようですね。八神氏、ボールには1回分の素材しか入れられません。あとは現地調達でお願いします。ああ、わかった。Whoa, whoa, why is the roof crowded? How much cover? There's no way, or there's no getting away if security finds me. Put the guy right there. Why am I stuck? I'm assuming he's gonna turn around. Yeah, there we go. Tsukumo, 聞こえるか？このまま降りていくと例の現場に戻っちまうよな。八神氏が盗撮魔扱いされた2階の踊り場ですね。はい、その通りです。今現場がどうなってるかわかるか？ No, because you took the camera.
八神氏をはめた手だれの女子はいませんね。集まっていた野獣馬もいなくなったようです。お、ならいけそうか。警備が一人配置されていますが、八神氏ならやり過ごせるでしょう。ああ、一人くらいなら楽勝だ。なんだろう。You have to give him the bonk and run past. The old bonk bonk.2年2組に着いた。生徒は誰もいない。了解です。警備は完全 Which is doubly surprising because there's a lot of bags here for there being no お前の kids. おかげだよ、つくも。じゃあ、これから例のスピーカーを仕掛ける。わかりました。Now then, where was Koda-san's desk? I think she was sitting around here. Okay, then the speaker should face this way.つくも、そっちからスピーカーに声くれる。テステス。こちらマイクのテスト中。 Clear skies, higher tides. テステス。いいね。さすがつくものスピーカー。すぐそこにいるみたいだ。これで仕込みは OK なのですか？ああ。やれることはやったと思うよ。お？ストップ！ちょっと待った。誰かヤックンたち呼んでこい。さっき不審者がいるって警備が騒いでたよ。まだこんなとこいたんだ。けどなんか見た顔だと思ったんだよね。昼休みの時にさ。てめえ昨日のやつだな。俺のスマホ取ったろ。たっぷり弁償してもらわなきゃな。大丈夫ですか、八神氏。せっかくここまで来たのに。大丈夫。うまく切り抜ける。てめえ、何うちの学校に入り込んでんだ。誰なんだよ。何にも答えねえんだ。マジで不審者じゃん。女子の体操服でも盗みに来た？なんだよ。じゃあこいつ好きなだけボコっても OK なのか？だね。俺ら変態捕まえたヒーローになれるよ。やった！俺一回人の骨ぶち折ってみたかったんだよな。お、何やれ？ヤックン、こいつ結構やるから
I can't wait to start throwing hands, and then thus it's gonna, you know, make a giant mess here. I guess as long as we're not throwing hands in the classroom. Because you got no choice but to throw hands with some kids. Deadly attacks and mortal reversals. Deadly attacks when a powerful enemy emits an aura. About to use a deadly attack. These deal huge damage but can be countered with proper timing. Special kind of counterattack is called a mortal reversal. Mortal reversals, press A right before a deadly attack hits to evade. Prompt B to appear on screen. Quickly press B to unleash your counterattack. That's the essence of a mortal reversal. Note that each battle style has its own mortal reversal with varying damage and range, so be sure to master them all. So A, then B. Rolled them. It's so weird to try to parry that. A then B. Good mortal reversal though. It's like the tiger drop or whatever. 少し大人げなかったかもな。いえ、それよりもう消えましょう。八神氏はそのまま一人で脱出を。僕たちも順次校内から離脱します。うちの事務所で落ち合いましょう。うん、わかった。We're heading back to Yokohama 99. Kaito-san and everyone else should be there. Blah, 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 blah.
It's kind of weird that it like instantly pops you off the thing. Okay, I feel like the Cobra stance is just kind of like a little busted. I wanna. It is kind of funny how quickly I'm just like, yeah, being on the left side of the road's not weird. しかしターボーが変態で捕まりかけるとはな。そんなドジ踏まないって俺は。いじめっ子連中はいい君だったね。もっとギタギタにしちゃってもよかったんじゃない？そしたらもう幸田さんもいじめられないし。何でも拳で済ますんじゃないよ。それでよしとしてんじゃ、もうこの手の依頼は来ないね、杉浦君。八神さんがそれ言う？するとやはりあそこで仕掛けたスピーカーたちがものを言うわけですか。ああ、期待通りに行くといいんだけど。まあやることやったんだろう。あとは明日天命を待とうじゃねえか。Like that. Like that's the decomp after that whole thing. It's like, oh yeah, you could have been a sex offender. Hey, by the way, you guys did everything you could. Time for bed. I'm gonna go to Serio High and put an end to the bullying. We're going back already?
It's like, hey, yo, you guys forgot about yesterday where there's some random person on campus? Nothing to see here. I'm already back.よう、たまには一緒に飯行こうぜ。じゃねえって子だ。早く行くよ。今日マッツン朝からむしゃくしゃしてんだから。私はいいよ、ここで。は？何逆らってんの？じゃあこれは没収ね。ほら、早く行こうぜ、エロ女。それともやっぱ食欲より性欲か？本能むき出しできてんのな。ほら、待てよ。なんでそんな鈍いの？一緒に飯食おうって誘ってやってんじゃん。うっざ、いちいち呪い。ああ、気分悪いな。飯がまずくなるよ。おい、誰だ今の？俺じゃないって。気分悪いって俺たちのことか？そんなの当たり前じゃん。他に誰がいいんだよ。ああ、俺もそう思ってた。だよな。なんだ、毎日毎日女の子一人にご苦労さん。あれでいい気になってんだからめでてえよな。何みんな。ちょっとこいつコーダだよ。エロ女に味方すんの？コーダさん大丈夫？ Oh, bag. 奴ら無視しなよ。バカっぽい悪口だよな。エロ女だってさ。よ、清純派はご潔癖ですな。なんなの？ねえ。ヒステリーはみっともないな。それじゃあモテないよ。はあ？何見てんだ？なんか言いてえことでもあんのかよ。あるに決まってんじゃん。まだ気づいてねえの？確かにさ、お前らいい加減にしろよっていうか。そうだよ、それそれ。ほんと何様だ。もうコーダに構うなよ、お前ら。そうだ、コーダさんに近づくな。やっと言えたじゃねえか。せいせいしたぜ。お前らはよそで飯食うんだろ。早く出てけよ。おー、確かに言ってた。出てけ出てけ。よーし、行け行け。なんだよお前ら急に。おいマッツン、これってもう行こう。くそ。すごい。あの子たちがこんなにまとまるなんて。みんな分かっちゃいるんですよ。自分たちが見過ごしちゃいけないもんに声を上げずにいたって。大人だってそういうことあるでしょ。八神さんはこれを狙ってたわけですか。集団心理に傍観者効果って言葉があるそうです。That's convenient because した時、自分以外にも傍観者がいる中で人が思うことは多い。it's convenient because this also plays into the law 他 thing. の人がやらないなら緊急性はない。他の人がやらないなら自分だけやる必要はない。このぐらいのことで行動を起こすのは恥ずかしい。結果、誰もが動かないただの傍観者になる。でもそんな時一歩前に出て声を上げられる人がいれば、俺はきっと潮目が変わるんじゃないかって思ったんです。ほら、ペンギンの群れも海に飛び込む前はみんな尻込みしてるけど、最初の1羽が行くとどっと続くでしょ。ファーストペンギンですね。未知なる海へ飛び込む最初のペンギン。それをアメリカでは敬意を込めてファーストペンギンと呼ぶそうです。つまり八神氏はあの教室にファーストペンギンの声を上げた。ファーストペンギン。これでいじめが解決したかは分かりませんけど、
その取っかかりにはなるのかも。あいつらもういないから大丈夫だよ。The first penguin. ひとまず様子見にしませんか、沢先生。今は下手に大人から手を出さない方が。たまたまにしてはうまくいったみたいですけどまた何かあればやはり教師や学校が動くべきだと思います。そうですね。それはもちろんです。失礼します。おい、せっかくうまいことやったんだ。先生の顔も立てて。I like they didn't have to buzz around even say anything. 向こうは探偵ごときが教育に口を挟むなって言ってきたんだよ。いや、これはとんだ失礼を。しかしお見事でした、八神さん。この年になって面目ないことですが、本当に勉強させていただきました。いや、まあそんな。やったね、八神さん。やはり僕の目に狂いはなかった。さすがですぞ。Genda Law. Oh man, I forgot to tell them we went to Yokohama. すいません、ちょっと。はい、八神です。白崎です。八神さん、今少し大丈夫ですか？ああ、いいけど。This is where we get filled in about the お願いした thing. い仕事があります。うちで抱えていた裁判の件で。ああ、沙織さん、それなんだけど支給ってことだとまずいかも。今俺らカムロ町じゃないんだ。横浜に来ててさ。そうだったんですか？杉浦たちがこっちで探偵始めたんでその手伝い。まだ現場なんだ。星稜高校ってとこ。あれ、沙織さん、聞こえる？星稜高校というのは偉人町に近いん？そんなに有名？2ヶ月前にそちらで教育実習中の大学生が失踪しています。ある日突然。Oh, convenient that this it's gonna play into that. 聞いたかも。彼は星稜高の卒業生で、つまり母校に戻って教育実習をしていたんです。ちょっと待ってよ。なんで沙織さんがそんなことを？実習生の名前は三越柴博。先日他殺体となって発見されました。偉人町の廃ビルで。腐敗が進んでいましたが、先ほど神奈川県警が身元を断定しました。間違いありません。先ほど？何の話してんだ？ですが、その死体が三越柴であると事前に言い当てた人物がいたんです。私が弁護してた江原という痴漢で、現役の警察官です。I mean, clearly he's not active duty anymore. 三越が失踪したまさにその日、駅で現行犯逮捕されました。じゃあそいつが殺しもしてたってこと？いえ、まだ被害者が生存してた時刻、江原は都内の駅に向かっていました。そしてそのまま痴漢で逮捕され、今も勾留されてますから。つまり殺しについてはアリバイがあると？ええ。しかもつい先日、江原とは別の誰かが発煙筒で三越柴の死体を発見させるように仕向けています。そちらが殺害の実行犯でしょう。ただし江原とも何らかのつながりがあったはずです。ああ。でなきゃそいつに死体の身元は言い当てられない。そうです。江原は現役警官として痴漢を働いただけでなく、その裏で殺人犯と関わっていたことになります。でもそいつの動機は？4年前に江原の一人息子が自宅で首を吊ったんです。
やはり清涼高校 Oh, that kind of makes sense now. それを江原は息子の同級生だった三越場のいじめのせいだと考えています。息子の仇？それで誰か人を使って復讐したってことか。その可能性があります。ですから八神さん、今回調査をお願いしたいのは三越場殺害の真相についてです。これまで私は江原をただの痴漢としか見ていませんでした。でも彼がそれを三越場殺害と同じ日に起こしたのには何か意図があるはずなんです。そりゃ確実なアリバイを用意するためじゃないの？でないと怨恨の線で真っ先に疑われるわけだから。そのためにわざわざ痴漢なんて。アリバイを作るだけなら他にいくらでもやりようがあったはずです。要するに弁護人として私は江原に対して何か重大な見落としをしている可能性があります。そんな状態で法廷に判決を出させてしまったんです。このまま見過ごしてはおけません。私はあの日起きた痴漢と殺人を2つで1つの事件として見直したいんです。分かった。じゃあ何から始める？もしかしてそちらは今清涼高校で聞き込みができる状況ですか？そうであれば失踪直前の三越場の様子や他にもそこでしか手に入らない情報があると思うんです。もうすぐに動いちゃっていい？ええ、正式に仕事として依頼させていただきます。了解。引き受けた。That's kind of 仕 convenient. 事が途切れずにあるって最高だね。Super convenient, actually. Previously. ある日、横浜偉人町で発見された若者のフラン死体。彼は八神が潜入していた高校で教育実習中、突然失踪していた人物だった。この事件の鍵を握るのは、世間を炎上させた痴漢にして現職の警察官江原。殺された被害者のことを息子の仇として強い復讐心を抱えていた。Chapter 2 Vicious Cycle. Does that mean I get free reign now? 沙織さん、調査へ入る前にもう少しいい？例の被告人のプロフィールだけど。But also like that it's not air particles, it sparkles. 警視庁の現役警察官で江原明宏。新宿区の交番に勤務する巡査長。年齢は53。住まいは都内のアパートで一人暮らしでした。一人暮らしって奥さんは？奥さんは7年前に息子が清涼高校に入ったので江原を残して横浜へ移り住んだそうです。その3年後、つまり今から4年前に息子の敏郎君が自殺を。その後も別居？敏郎君が亡くなった後、妻は江原との同居を拒んだそうです。私もそれ以上のことは何も。そっか。痴漢の件について江原は無実を主張しています。自分はやっていないと。ただ実際には防犯映像やスマホ動画、痴漢した際の微物検査など一通りの証拠が揃っていました。動画はテレビで流れてたのと一緒かな？ええ。放送分はぼかしや編集も入ってましたが、内容は同じです。Yeah, but that doesn't really prove that he's the person that did that thing. って感じだったね。はい。で、その被告人が有罪にされた途端、突拍子もないことを言い出した。ええ、そうです。裁判長、3日前に横浜の廃ビルから死体が出てきたはずです。その死体の主は三越場博と言います。彼は4年前、私の息子を自殺に追いやった。江原は息子が三越場からいじめを受けていたと考えています。そのことで清涼高校を訴えてもいました。しかし裁判ではいじめの事実は確認されなかったと判決が出されています。
The chairman mentioned that lawsuit. I'm sure Ehara wasn't happy with the verdict. 当時の法廷でどういうやり取りがあったか。 Just mad dogged before looking away. そのあたりはすぐ聞き込めそうだよ。今目の前に関係者がいる。誰です？清涼の理事長先生。ん？私が何か？本当いいところに居合わせましたね、八神さん。でも一つ気をつけてください。ん？三越柴博が殺された事実はまだどこにも報道されていません。ですから特に学校関係者にはまだ伏せてください。いずれ神奈川県警も聞き込みに来るはずです。その時みんなが三越柴の死を知っていたりしたら。捜査妨害とみなされるってことか。探偵なんかすぐに事件から締め出される。ええ。三越柴の写真は後で送ります。それとまだ注意することがありました。何？江原にはおととい痴漢の件で有罪判決が出ました。Well, of course he was. 13日で控訴を申し立てなければ判決通りに刑が執行されます。Dang, you only have 14 days to. That's a short amount of time. Only 14 days to appeal. But if the defense isn't satisfied with the verdict, they can file an appeal. But appeals have to be filed within 2 weeks of the ruling, otherwise they'll just proceed with the sentencing. そうなったら以後、この事件はただの痴漢として処理されます。一度蓋が閉じられたケースは滅多なことで開きません。たとえ後で何か重大な見落としがあってもです。ああ。すみません。まだ情報が全然ないのにせかしてしまって。いいって。とにかく今やれることをやってくよ。じゃあ。よろしくお願いします。よう、何の話だったんだ？ごめん、ちょっと待った。Good. They already sent me the picture of Hiro Mikoshiba, so this is the guy Ehara said would be found dead. 悪い海藤さん、後で話すよ。今は理事長から話を聞かないと。Info has been added to the case file. Harassment in Shinjuku Station. Evidence updated. Harassment in Shinjuku Station. Persons of interest updated. Harassment in Shinjuku Station. Case synopsis updated. The teacher's murder. Person of interest updated. The missing teacher's murder. Case synopsis updated. Time to grill an old man. Let's go. 八神さん、何か？そうですね。何から話せばいいか。I can't reveal what happened to Mikoshiba, but there's no harm in asking general questions about him. この間聞かせてもらった教育実習生が失踪したって話。え？この写真の彼ですよね。名前は三越柴博。なんでそんな写真を？でもそうです。彼の話を少し伺いたいんです。別件の調査なんですけど。三越柴君に何かあったんですか？あったんですね。彼の件で調査を依頼してきたのは俺の知り合いの弁護士です。でも細かな内容についてはお伝えできかねます。その先は探偵の守秘義務があるんで。同じように俺は理事長からの依頼も絶対人に言いません。そのことも踏まえてご理解を。三越柴君は失踪届まで出てるんです。何かあったとしか。いずれお話しできることは全部話します。でも今は俺に質問させてください。そうですか。わかりました。三越柴君はこちらの卒業生だったんですよね。その縁で教育実習に来ていた。ええ。期間はどのぐらいですか？3週間ほどの予定でした。それがもうすぐ終わるという頃に突然来なくなったんです。特に前日まで変わりなかったのに。いや、私も聞いた話でしかないんですが。理事長は彼とはあまり？ええ。挨拶の時少し話した程度で。Sounds pretty standard for a school chairman. He wouldn't personally deal with some teacher in training. 三越柴君は4年前にちょっと悪い噂がありましたよね。自殺した生徒さんへのいじめ加害者だと。ネットにそういう情報が出ていたことは承知しています。
ですがその後の裁判でいじめの事実は確認できなかったとそう判断されました。けどその確信がなくてあなたは今回のいじめ調査を思い立ったはずです。違いましたっけ？ええ、まあそれはそうですが、でも4年前のことはもう終わった件なんですよ、うちとしては。そういえば俺少し不思議だったんですよね。校内のいじめ調査を理事長がこっそり探偵に頼むっていうのが、しかも多分自腹で。そりゃ学校経営者が大っぴらに生徒たちを疑いませんから。しかし最近のいじめはネットに証拠映像が上がったり一気に炎上する。その時責任者としてテレビにさらされるのは私なんです。だからなるべく内密に調査をしたくて。ええ。ただ俺が一番気になったのは、 True, I was like, there were those rumors 4 years ago. It happened all of a sudden now. 何のことです？ Something must have pushed the chairman towards taking action against the bullying now of all times. But trace elements of the trace elements inspection taken from Akihiro Ihara's hands immediately after his arrest, trace fabrics detected on him matched the fibers of the victim's underwear. The record. A video recorded on smartphone taken by one of the commuters. It shows Akihiro Ihara getting pinned down by passersby at the Shinjuku Station platform on October 7th, 2021 at 9:12 a.m. The footage has aired on TV numerous times. It's the same exact time. Security camera footage of Shinjuku Station platform on October 7th, 2021 at 9:12 a.m. Numerous cameras recorded the groper attempting to flee the scene with the female victim in pursuit. It's gotta be the face of Akihiro. It's like it's the only one that's like any different than the trace fabrics and everything else like that. きっかけはこれですよね。あ、それ。都内で2ヶ月前に撮られたこの映像、一時期何度もテレビで流されてました。痴漢の名前は江原明宏。都内で現役の警察官でした。もちろんご存知ですよね。彼は息子がいじめにあって自殺したと、こちらの学校に裁判まで起こしてた。それはまあ。すると江原に世間の目が集まっている今、もしこの学校に別のいじめが出てきたりしたら非常にまずいですよね。せっかく裁判でお咎めなしとなったのに、また4年前の生徒の自殺が方々から蒸し返される。True. もしかしたらあの時は学校がいじめをうまく隠しおおせただけなんじゃないかって。だからあなたは今の校内に問題がないかを確かめておく必要が。Which you probably already knew there was problems. で、もしいじめがあったらもみ消そうってか？いえ、そんなことは決して。ええ、そこまでは考えてなかったと信じてますよ。確かに皆さんにいじめ調査を依頼した理由はお察しの通りです。テレビで江原さんを見るたび、いつうちに飛び火してくるか気が気じゃなかった。理事長、俺は敵じゃありませんよ。ただ三越柴君がどんな人物だったか知りたいだけなんです。なら私に聞くより澤先生の方が。彼女が三越 Well, that's 柴君 convenient の why 教 we 育 have 実施を to 指導してたの mildly care about that character. あ、そうだったんですか。ほら見ろ。やっぱあの先生の顔も立てときゃよかったんだ。こんなの予想できないって。彼女また呼びましょうか？いえ、俺ただでさえ印象良くないでしょうし、こっちから出向きます。でしたら昼休みですし職員室にいると思います。ワンフロア下の。よし、澤先生のとこなら俺も行くか。いや、行くのは俺だけ。あ、つこもたちも先帰ってていいから。何それ。水臭いですぞ、八神氏。あんま説明してる時間がなくてさ。夜まとめて話すから。じゃ。じゃ。
Once again, wasn't he just... wasn't he just... I don't understand. He's just freely walking around this high school campus now, and everybody like the main bullies and whatnot. Enough people ID'd him yesterday. They're like, "Oh yeah, this guy's like the pervert who set up cameras around campus," and he's just casually walking around. Now he's like, "Yeah, no, nobody's gonna care now that I'm in my regular like civilian clothes and not the repairman clothes. It's gonna be fine. Nothing's gonna happen." Makes no sense. Ugh. Alright, Okuda said the faculty room is 1 floor below his office. So it is. Again, how do I keep doing that? I'm going in. Okay, now I'm going in. Nani kaご用ですか? 沢先生いらっしゃいません? すぐに戻ってくると思います。失礼ですが、あなたは? あ、別に大したもんじゃ。沢先生の席ってどこですか? 少しお話できたらすぐ帰りますんで。あそこのデスクです。英語の本がたくさん並んでる。わかりました。どうも。With the English books, and then the only book that I can actually read in English says the movie on it. Wow, what an impressive English teacher. With a book titled The Movie. Oh, that one says Hello World. Any other ones I can happen to read in the tiniest text possible? No. No. So this is Sawa Sensei's desk. Sawa Sensei was Mikoshiba's master teacher. Do I find any clues about Mikoshiba here? Maybe in this photo right here. Photos of students, but their uniforms aren't from Seiryou. Wait, could this be Sawa Sensei herself? So this is Sawa Sensei in her high school days. This helps make her more relatable to the students. There's another photo in the back. Does that kid go here too? I'd like to check it out, but I can't be seen doing that. You can tell he comes here because he's wearing the fucking blue coat of the fucking school, dude. Nande konna tokoro ni? Mada irashitaんですか? ええ。ちょっと沢先生にお伺いしたいことが。何です? 三越柴ヒロについて。There's a lot of head turning. 2ヶ月前に沢先生が彼の教育実習を見てあげてたと。理事長からそう聞きました。なんであなたの口から三越柴君の名前が? 彼が失踪する前、なんか変わったことなかったですか? トラブルを抱えていた様子とか。さあ、あの子は突然実習に来なくなったんです。それ以上は何も。もう少しよく思い出してくれません? は? Interrogating someone with nothing to go on isn't very effective. Maybe I should come at this a different way. いえ、じゃあ三越柴君の4年前の件についてはどうです? 沢先生は当時もうこちらにいらしたんですよね。ここの生徒さんが自殺した時、ネットでいじめがあったんじゃないかと噂されました。その加害生徒として三越柴君の名前が挙がってたはずです。でもそれこそただの噂です。彼のいじめはなかったってことですか?
私は英語を教えてただけですが、三越場君は成績優秀でいい子でした。この間の教育実習でも後輩の生徒らとうまくやってたし。You didn't know about the bullying happening in your own fucking classroom, lady. そうですね。I'm over here like, what the fuck does she know? 私に聞かれても困ります。Something weird's going on. This isn't consistent with her reaction to Koda-san getting bullied. True. 4年前のことは裁判までしていじめはなかったとされてるんです。江原さんとの裁判ですよね。亡くなった生徒さんの父親で東京の警察官。この間痴漢で。Oh, I was about to say, I was like, wait, hold on, are you leaking, my man? But no. テレビで見ませんでした。He's treading a fine line. でもそれが何です？さっきから何が言いたいんですか？多分江原さんは今も三越場君のせいで息子が自殺したと考えてます。あのね、八神さん。はい。何をしてるんです、あなたは。もう理事長の依頼は済んだはずですよね。それに、なんでそんなに堂々としてられるんです？昨日は警備に通報までされて、すぐお帰りになると思ってましたよ。三越場君の話さえ聞けたら長居しません。それならさっき言ったので全部です。じゃああと一つだけ。彼生徒たちとうまくやってたって言ってましたよね。Yeah, I was like, and who are the current students? その生徒たちって例えば誰のことです？それはバスケ部の子たちとか。三越場君も以前バスケ部だったんです。教育実習中も練習に顔を出してたみたいで。バスケ部って、じゃあさっきのあの連中とも。ええ、三越場君とよく話してました。Them again. They can't seem to stay out of the picture. わかりました。ご迷惑みたいなんで、あとはバスケ部の子たちを当たってみます。ちょっと。I love Yagami. He's just a Chad. He's like, all right. 聞こえるか？まだ学校にいる？なんだよ、タボ。もう俺らは帰っていいんじゃなかったか？そんな釣れないな。澤先生と二人で楽しくお話ししてたんだろ？楽しい話なんてできるわけないでしょう。むしろ嫌われたかも。でも気になる情報を聞けたからちょっと手伝ってほしいんだよね。あ？なんだよ。例のバスケ部のいじめっ子たちを探したいんだ。手貸してくんない？鳩飛ばしてさ。やっぱ俺の助けがいるわけか。I like that you're still of some use. よろしく。俺は体育館あたりから探してみる。My man is so soon dead. That's right. I'll forgive Kaito. I actually like Kaito. So. And I don't say that often about many characters. The Japanese history teacher so handsome. No, I'm Mr. Handsome. How do I motherfucking... Oh, I can't take side cases still? They just show it, but I can't do it? What a weird game. They've been showing it since chapter 1. I still can't do nothing. I can get a yakisoba pan or a croquette pan. Wow. Or melon pan. Wow, it's like these are like stereotypical. Or paper milk carton. Wait, why does this give me alcohol? Wait, no, that's just drink, I guess? Wait, what the fuck? There's a drink meter? I guess alcohol must be like orange or some other color than bottle, because I'm like, the hell is that? What the hell? Oh my god, no way.
That girl, isn't she? Yeah, that's Koda-san. She was in the basketball club too. Maybe she knows about Miko Shiba. Wait, let's see if she hits this. She's just gonna stand here and dribble, isn't she? Hit that shit. No, don't just dribble. You gotta hit that shit. Come on, hit that shit. Hit that shit. Come on, hit that shit. Come on, hit that shit. Now don't look at me. Hit that shit. You're not even in the three. You're not even in the. You're not even on the 3-point line, man. Come on, clown ass. Hit that shit. Ah. Womp womp.シュート惜しかったね。2年2組の幸田さんでしょ、バスケ部の。はい。ちょっといいかな。前教育実習に来てた三越柴って先生のことで。ブルッ。よう聞こえるかターボ。さっき例のガキどもが体育館に入ってったぜ。海藤さん、それもうちょい早く知らせてくれたらな。あ？なんだって？おい、なんなんだよてめえは。マジで誰なんだ。後ろから不意打ちしといてずいぶん偉そうだな。文句あんのか、この不審者。そうだ。あんたそいつと何話してたわけ？別に何も。俺はさ、三越柴って教育実習生のこと彼女に聞こうとしてたんだ。お前らも知ってんだろ、バスケ部だもんな。不審者が慣れ慣れしい口聞くんじゃねえよ。てめえはマジぶっ殺してやる。こいつめった打ちだ。How'd they get baseball bats? こんくらいハンでいいよな。そうだな。ああ、いいよ。I love that he just gets to fight it. He gets to fight high school kids. ざけやがって。ぶっ殺してやる。I love fighting with the snake style. I've already read this, but snake style is my kind of style. Simple as. 思ったより根性あるじゃん。けどそれもっとためになる使い方あんだろ。離せ。何やってるのあなたたち。おい、行こうぜ。お前らが武器持ち出してきたことは黙っててやるよ。聞いてるんですか？ちょっと行き違いがありましてな。別に何でもねっす。Tuck in your shirt, you bum. まったく何考えてるんです？ This is the third time we've done that. I don't think he cares at this point. 部外者は出て行ってくれません？一応俺理事長に呼ばれてきてるんですけど。ええ、そうでしょうね。でも理事長だって、もし生徒や保護者たちにあなたたちのこと質問されたらなんて説明できます？まさか隠しカメラで校内を監視してもらってるなんて。 And then they put one in the boys' ない bathroom. ですよね。 Super illegal, by the way. 確かに。いいですか？今度何かあったら理事長のことだって全部ぶちまけますよ。
私がかばう義理なんて I な mean, い you'd んで lose す your か job だ here. いたい Probably not be 学校 great. の中をそんな格好でとにかくあなた方はすぐお帰りになるべきです。海藤さん、まだいるよね。理事長と変わってくんない？助けがいるんだけど。I'm gonna have to put a muzzle on that lady. いやー、八神さん、確かに沢先生の言う通りですよ。これはどうやらもうお引き取りいただいた方が、私の方はおおむね依頼を果たしていただけましたし。ああ、じゃあ理事長、こんなのどうでしょう。俺を教師とか雇って定にしていただくとか。それなら校内うろついてても OK ですよね。教員免許がないと教壇に立てませんが、お持ちなんですか？いえ、弁護士バッジじゃ代わりになりません？え、弁護士？まあ立派な資格だと思いますが、でもだからといってそれは。そこをなんとか。多分なんともならないと思います。まあ他にあとあり得るとしたら、何か部活の外部指導員という形でしょうか。I mean, he could. I mean, he is a な lawyer. るほど。部活の顧問とかそういう感じの。この学校、カンフー部とかないっすかね？得意なんですけど。そういうのはちょっと。いや、そもそもどこの部も手は足りてるんでした。なので。You're gonna have to be you're gonna have to make a club. We'll be the boxing club. ですか。よう、タイトだ。俺らはもう撤収するぜ。ガン首揃えててもしょうがねえ。お前も一旦引き上げた方がいいんじゃねえか。それじゃあ沙織さんに合わせる顔がないんだよ。そうかい。ならお好きに。じゃあな。Yeah, time to ask around about Mikoshiba. I have to find a way to stay on this campus. Maybe they've got some staff positions that need filling. I think I saw a reception desk near the school entrance. Wow. Talk about really trying to stick around and fight more kids. What I was like, what? This really is lost judgment. We've lost our judgment. We're like, yeah, let's throw hands with kids every 5 seconds. That's the answer. Oh, some mugwort. We can make some like alcohol out of that. That's about all I know you can do with mugwort. Oh wait, no, I'm thinking of wormwood. I don't think you want to make alcohol out of mugwort. No, I think that is poisonous. Maybe at like low doses it could be medicinal. Still no quest. That's the reception desk, and there's a custodian. Should I ask him point blank if they have any job openings? That's one busy bulletin board. Could I find some help wanted ads for the school there? Let's push the little girl out of the way. Cover on the ground. Stomp her head in. そこのあなた。やはり間違いない。何か？驚きました。まさか戻ってくるとは。犯行が発覚した後だというのに。犯行？犯行? I knew I should have pushed this bitch out of the way. This is the girl who busted me yesterday? Oh god, why her? Why now? 放火犯や強盗犯は現場に戻ってくると言いますが、あれは本当だったんですね。Monsieur Voyeur. No way she saw my face yesterday, and we got the camera back. Okay, take a breath. I should be safe. 盗撮魔？何のことかな？
階段に盗撮カメラを設置して女性とのスカートの中を覗こうとしたでしょ。いやマジで何言ってるのかわからないんだけど、俺忙しいんで。待ちなさい。あなたが履いているスニーカー、それこそが動かぬ証拠。盗撮魔が履いていたものと全く同じ形なのですから、逃げられると思わないことです。They're just white shoes, man. さっきから何なんだよ。スニーカーが同じだって。そんな根拠で人を犯罪者扱いするのはどうかと思うよ。同じスニーカー履いてる人なんていくらでもいるでしょ。スニーカーが同じことだけが根拠ではありません。実は先日盗撮魔が現れた時、カメラの前の床に透明な塗料を撒いておいたのです。ブラックライトで光る塗料をね。 What the? 油性ですから1日くらいでは落ちません。今も Wouldn't everybody's souls? Oh wait, no, but that would put him here. 要するにあなたは自分の体に証拠を身につけたまま、愚かにも現場に戻ってきてしまったというわけです。 What the? Am I seriously getting busted here by some high school girl? 星稜高校ミステリー研究会に感づかれたことが運の尽きだったということです。は？ミステリー研究会？さあ、盗撮魔さん、共に職員室に。ちょっと待ってくれ。She has proof? This could turn out really bad. What do I do? Use EX surrender. Refute her claim. ブラックライトで光る透明塗料ね。そりゃ気づかないわけだ。だけどさ、仮にそれが俺のスニーカーについていたとしても証拠として弱いんじゃない？校内はいろんな人がうろついてるわけだし、うっかり塗料を踏むことだってあるでしょ。いいえ、塗料を踏んだのは犯人だけです。間違いありません。ずっと見張っていましたからね。一緒にいた体育の先生もそう証言してくれるはずです。 She was too ready for this. いい加減諦めたらどうです？ I've already got so much writing on this. Use EX surrender. Wait, this is the perfect time to use my new... Hang on, what am I thinking? There's gotta be another way. I wanted to use EX... Fine, we'll flee. That one was just funnier though. Best answer, get out of here. 逃げても無駄ですよ。証拠はもう一つあるのですから。盗撮カメラは回収されてしまいましたが、幸い事前に写真を撮っておいたのです。 You took a photo of a camera? 私はこの写真からカメラ But he didn't purchase it. 特定しました。 Tsukumo did, so... マニア向けの某ネットショップでのみ販売されている特殊な仕様の商品のようですね。この情報を警察に提供すれば購入者を特定することも不可能ではないはず。捜査の一環ということならばショップも顧客情報を開示するでしょうからね。Had to send a text. Tsukumo likely covered his tracks well enough, but I still can't have the police involved. わかりましたか？逃げても無駄。ここはおとなしく私に従った方が賢明だと思いますよ。 He's right. It might actually be best not to run for now. Negotiate. ちょっと話し合おうか。話し合う？詳しい事情は話せないんだけど、今警察を呼ばれると非常に困ったことになるんだ。できれば穏便に済ませたい。ここは一つ何か妥協案。私が求めるものはただ一つ。真実だけです。同情を引く、脅迫する、買収する。その他もろもろ交渉は通じないものと考えてください。Right, the one thing she wants is the one thing I can't tell her. I have to find a way to negotiate here.
Need her to lose the video footage. Is there anything I could use as leverage? What am I using as leverage? Ayashina. なあ君、俺が女子高生のスカートの中を盗撮して喜ぶような変態に見えるか？うん。確かに。I like that not at 見え first ません glance. ね。一見は。でしょ？だったら俺が盗撮魔だなんて。ですが、そんな初歩的なミスリードに惑わされていては、ミステリ愛好家としては失格。はい？古今東西のミステリでも、犯人とは一見そうと見えない意外な人物であることが多い。これは現実においてもしかり。ですので、犯人に見えないという事実は何も意味しません。は？ミステリ慣れした私の目を欺けると思ったら大間違いですよ。A mystery fan, huh? Guess I shouldn't underestimate her. Although it does mean that I can reason with her. Come to think of it, I think I saw her putting something up on the bulletin board. Thorough observation of the area might give me a hint into negotiations. Which one is hers? Figured something to zoom in. Oh, there we go. Looks like a flyer for a club, the Seiryu High Mystery Research Club to be exact. Let's see what she was just posting. Let's see what it says. Outside counselor wanted. The MRC is in jeopardy. Our advisor is leaving Seiryu. We've been informed the faculty is too busy to run an additional club. We need an outside counselor. You know, any detectives or mystery writers, please share their contact info with us ASAP. Kyoko Amasawa, Mystery Research Club President. Seiryu High School Mystery Research Club President Kyoko Amasawa. So that must be her name. An outside sponsor ASAP. Oh, this isn't soliciting club members? MRC is in jeopardy. Our advisor is leaving the school soon. We've been informed that the faculty are too busy to take on an additional club, so we need an outside counselor. No one who's a detective or mystery writer, please provide us with their contact info as soon as possible. Outside assistance, huh? Well, it just so happens I know a guy. Matter of fact, this is exactly what I was looking for before I ran into this girl. 君、ミステリー研究会の部長さんなんだよね。天沢京子さんって言うんだ。京子さん。それが何か？そこのチラシに書いてあったんだけど、顧問が辞めちゃって困ってるんだって。以前の顧問の先生が結婚を機に退職されまして、代わりを務めてくれる顧問の先生がいないのです。理事長も代わりの顧問を立てることに Literally gonna be living at a high school now. What the fuck is this? ですが、ご心配なく。私があなたを捕まえて盗撮魔として差し出せば手柄を一つ立てられます。そうなればミスケンの存在意義は証明され、理事長も外部指導員を探してくれるはずです。いやー、それはどうかな。ミステリー研究会の顧問ができる人材なんてめったに Oh damn, he's fluffing her. 高校の顧問を引き受けてくれる探偵や作家がそう簡単に見つかるかな。まあ確かに難しいとは思いますが。だろ？そこで俺から一つ提案なんだけど。How about I offer the club some funds? How about I become your club advisor? 俺が顧問をやろうか？は？あなたが？実は俺探偵でさ、神室町の。探偵？そう、八神探偵事務所の八神隆之。学校に来てたのも調査でね。詳しいことは教えられないんだけど。もしかして盗撮カメラも調査のために？そこは想像に任せる。守秘義務があるんでね。だけどいかがわしい目的があったわけじゃない。そのことだけは確かだ。覗こうとしていたのはスカートの中ではなく別の何かだった。だけど調査のためだとしたら何のために？誰が依頼を？まさか学校関係者が？ああ、
推理中のところはあるんだけどいいかな。実を言うと俺としても顧問になれると好都合なんだ。校内でいろいろと調査したいんだけど澤先生に睨まれちゃってさ。澤先生に？ああ、部外者は出ていけって言われて困ってたところなんだ。だけど顧問になればもう部外者じゃない。校内をうろつく大義名分ができるってわけだ。この提案双方にメリットがあると思うんだけどどうかな。探偵としての経験はそれなりだ。でかい案件だって解決したことがある。おっしゃりたいことは理解しました。何らかの目的で調査をしていた。そう考えると確かに辻褄が合うことも多い。 Especially because how does a random adult show up on campus? He has to get through security checks. 全面的に信じたわけではありません。そこで一つテストをしましょう。テスト？ついてきてください。すぐそこですから。 Listen here, shorty. Look for an inn at the school. Who'd want to see up the skirt of like these little ugly ass munchkins? That's the real question. ここは？ミステリー研究会の部室です。 I thought this was like a fucking これが service room of some kind. Of course, this is 部 her 活数に対して stupid club 部 room. 室の数が足りず、倉庫を間借 Yeah, りし the ているん storage です。 room. There you go. さあ、どうぞ中へ。あ、ちなみに他の部員もいますので、元空手部黒帯男子の I think we would kick his ass. 警戒すんなって。 It's just a kid. Is it the panda? 姉ちゃん。 Oh, of course, it's brother and sister. 八神さん、顧問候補の人、顧問にふさわしいかどうかテストをしようかと思って。ふん。どうも。俺は天沢健人。この人の弟です。ミスケンの用心棒をやってます。姉ちゃん、いろんな危険なところに首を突っ込みまくるんで。八神さん、おかけください。どうぞ。 Chocolates and coffee. Wow. で、天沢さん、さっきの話の続きだけど。 Ask about the test. I was like, because obviously she's gonna test me. That's why I came here. なあ、さっき言ってたテストって。あなたが探偵であり、カメラも調査のためだった。確かにそう考えると筋が通ることも確かです。ですが、その主張を安易に信じ、天津さえすぐに顧問になってもらうなど不用心すぎます。まあそうだよな。ですので、八神さんの探偵としての能力、そして人間性を見極めさせてほしいんです。その上で判断させてください。あなたに顧問をお願いするか、それとも盗撮魔として差し出すか。なるほどね。だけどどうやって見極めるつもりだ？私たちは今ある事件を追っているのですが、その調査を手伝っていただこうと思います。事件？Ask about the risky case. そのある事件についてなんですが、八神さんはパパ活をご存知ですか？パパ活？大人が若い女の子にお小遣いをあげてデートしてもらう活動だろ？はい。私が今追いかけている事件はそのパパ活に関するものでして、実はこの高校のダンス部の女子がパパ活をしているようなのです。それが誰なのかまではわからないのですが。ダンス部の子が？まあ問題って言えばそうだろうけど、事件って言うほどか？いえ、問題はそのパパ活女子の身に
危険が迫っていることなんです。危険が？情報源が SNS ですので漠然とした情報ではあるのですが、どうもその女子のやり口が悪質で大変な不評を買っているとのことでして。悪質？どんな風に？何度もデートを重ね、お小遣いを稼いだ挙句頃合いを見計らい雲隠れするそうです。次こそことに及べる、そうにおわせ最後に大金をおねだりしドローン。まあ確かに恨みは買いそうだが自業自得だろう。金払って未成年とデートして文句言うのもな。それはそうなんですが、彼女に逃げられた一人が元半グレのたちの悪い男のようでして、あの女を見つけ出して犯してぶっ殺してやると息巻いていたそうなんです。ああ確かにそりゃ物騒だな。でその元半グレの男、仲間まで連れ出して必死にパパ活女子を探しているらしくて、このままでは危険なのです。一刻も早くパパ活女子の正体を掴んで警告してあげる必要があります。確かに放っておくわけにはいかないな。事件を未然に防げれば御の字だ。そう、その通りです。真の名探偵ならば事件が起こる前に防ぐべしです。お俺もそう思うよ。Ask about the Mystery Research Club. ミステリー研究会の活動内容について教えてくれる？一応顧問候補として知っておきたい。ミステリー研究会は私が立ち上げた部活です。基本的な活動内容は古今東西のミステリー小説を読み批評することですが、必要に応じて課外活動も行っています。つまり巷のミステリーを追うこと。ああ、それって要するに探偵みたいな活動？さっきやってたみたいな。トラブルに首突っ込んで回るのは感心しないな。顧問候補としては。誤解しないでほしいのですが、むやみに危険に身をさらすような真似はいたしません。安楽椅子探偵のごとく机上の推理で完結するならばそれがベスト。そうしてもらえるとありがたいね。とはいえ何事にも例外はあります。例えば警察や教師でさえ気がついていないトラブルや事件の匂い、そういった匂いを嗅ぎつけてしまった場合、放っておくわけにはいきません。嗅ぎつけるのはいいとして、その先は警察に任せといたら危険だし。でしたら八神さんのことも警察にお任せしますか？ I mean, that is an option. それは勘弁。と、こんな具合に割り切れない事件も多々あるのです。なるほど、納得。Hey, what up, Jay? Like the guy from the picture behind Sawa-san's picture? I have no idea who you're talking about. But君たちが追っている I haven't seen anybody that matches that description テ yet. ストの内容もな。で、具体的に何をすればいい？何でも手伝うよ。かのシャーロック・ホームズは探偵として様々な人物に変幻自在に化けたと言います。ある時は老婆に、またある時はホームレスに。他者の目を見事に欺き、調査を有利に進めていました。潜入捜査ってやつだ。ええ、探偵として必要とされる能力の一つかと存じます。そこで八神さんにはダンス部にアドバイザーとして潜り込み、パパ活女子の情報を探り出してほしい。はあ？俺がダンス部のアドバイザー？実を言うと、私もこれまで何度かダンス部にアプローチし、情報を Well, the person that's known as the research club. 彼女たちの結束は固く、部外者に Yeah, I was like, of course they're not gonna give you information about that shit. ならば Fucking obvious, man. 第三者がアドバイザーとして潜入し、信頼を得た上で情報を引き出すことが最善策かと。いや、そもそも俺ダンスなんてやったことないけど、アドバイザーはさすがに。そこは大丈夫です。ダンス経験のある先生の方が少ないですし、
勉強しながら教えている先生も多い。それに最近ダンス部は顧問の先生が休みがちで困っているようでして、そこに八神さんが現れ、大人としていい助言ができればきっと信頼してくれるはずです。I like that. Just show up, give them some advice, and then they'll believe you. あなたが本当に腕のいい探偵ならば、そのくらい何とかしてみせると思います。なるほど。簡単なテストじゃないってわけ。だがまあ一般的なアドバイスとかで切り込めばなんとかなるか。さて、そろそろ練習の始まる時間でしょうし、早速向かいましょう。練習場は体育館の地下にあります。八神さん、もし顧問になったらよろしくね。姉ちゃんのテスト厳しいと思うけど頑張って。ああ。The brother? No. The jawline's incorrect. The person was wearing glasses and they had like orange hair. Or like slightly off-colored hair. They didn't have black hair. If anything, it's the character that they flashed on the screen for like a fraction of a second at the beginning of the game when they were rolling the intro. But obviously he doesn't have glasses, but the off-colored hair, unless he dyed it, but they dyed it, he's reading a book without glasses, so it's like nothing adds up, and the jawline's completely wrong. Unless we're living in a fantasy world, then whatever. 部長は、あ、いました。なんか違うんだよな。だけど何が。西園さやかさん、ちょっといいですか？ Like they have them in the most unflattering clothes because they're underage, but I feel like the rabbits indicate something on their clothing. ミスケン？ミスケンが何の用ですか？うちで事件なんて起こってませんけど。そう警戒しないでください。今日はダンス部に素敵な方を。Also, why are you introducing us? We're supposed to be an advisor. 素敵な方？ダンス部、顧問の先生が体調を崩して最近来られていないそうですね。そうなんです。原因不明の体調不良で2週間に一度来ればいいくらいです。おかげで振り付けを考えてくれる人もいないとか。はい、コンテストが近いのにちょうど今もそのことで悩んでいて。そうでしたか。でしたら好都合。天沢先輩、確かに困ってますけど、This guy who clearly looks like a dancer. になるかもしれない人です。なるかもしれない人？それはともかくとして、八神さんはダンスのことも多少。 Also, why'd you put the potential pervert in the dance club where it's all women? Or, you know, women, little kids, whatever. なんでそうなる？俺はダンスなんてやったこと。本当ですか？助かります。さっき見た時からなんか雰囲気ある人だなって思ってたんです。もしかしてプロの人ですか？え、プロ？やっぱそうですよね。捨てる神あれば拾う神ありってこのことです。実は振り付けのアイデアがさっぱり浮かばなくて困ってたんです。ぜひご教授お願いします。いや、またいろいろと誤解を。八神さん、探偵たるもの時として来編ばっかり飛び込む覚悟で困難に立ち向かうべき。Wow. 違いますか？ That's such a random. That's such a random statement. 今
次のコンテストの練習してるんですけど、振り付けがなんかこうしっくりこなくて、みんなもうリズムも掴んで振り付けも覚えて、あとはコンテストに挑むだけではあるんですけど、何か決定的な何かが足りないなと思ってて、でもそれが何かわからないんです。コンテストまでもう時間もないし、本当に焦ってて。 The wow factor is it looks like you guys are like way too rehearsed. It's gotta be like, it's gotta be natural. It'd be a fluidity, a flow. 私たちのダンスどう思います？何か I like that. What do you think of our routine? I haven't seen any of it because I've been talking to you this whole time. そう言われてもな。観察力、探偵としての基本スキルですよね。That doesn't make me a professional dancer, man. 指摘してあげてください。当然できますよね。 So the test has already started. Great. I better start winning over Amasawa. Time to weigh in with my honest opinion. Special selections, great. Certain conversations or events won't unfold without your direct input. Time selections. Answer within the given time limit to move the conversation along. Choosing to select nothing or remaining silent can also be an answer. The speed in which you make your choice will not affect the outcome. Certain conversations or events won't unfold without your direct input. Projection selections. Adjust that thing to determine the intensity of your answer. Your word choice and projection emotion will match the volume. Eh, そう言われましても、どうしろって言うんですか？露出度の高い衣装で。My man used saccharine as a word. エロティックな動作を増やすとか？高校生のダンスとしてはいかがなものかと思いますよ。 That's not what he said. まあそうだよな。 So that wasn't it. How about I just said spice it up, like change the routine. That didn't mean to make it sexy. How does that even make sense? Do something unexpected. How about that? 曲は悪くないんだけどな。だけど他のダンス部にはないもっと強烈なインパクトが欲しい気がする。いっそ奇抜なものにしたらどうだろう。例えば演歌とか。演歌ですか？確かに奇抜ですけど、今から曲を変えて練習し直すのはちょっと。リズムも掴んで振り付けも覚えて、コンテストも。 I like how I'm getting weird phrases where I'm just like I want to add something. そう言ってましたよね。八神さん、ここでちゃぶ台返す。 Nobody said to start over. Just add something. まあそうだよな。 I feel like I'm getting led astray with these answers. Like so, like make a bigger impact is like, oh yeah, like pull out your vaginas and like slap it onto each other or something. So let's just work on timing. This can't possibly be bad. メンバーの動きがバラバラでユニゾンっていうのかな、うまくいっていないような。そうですか？ユニゾンはバッチリのようでした。 What do you know? You're not a fucking dancer. あれ？そっか。ちょっと目にゴミが入ってよく見えなかったな。よし、それじゃあもう一度よく見て。 Like I got every single guess wrong because I'm like, what does make a bigger impact mean? Compared to spice it up, do something unexpected. This is literally the same thing as these two answers. But he's gonna say something like completely out of left field, I bet. インパクトですか？ユニゾンもうまくいってるし、振り付けもバッチリ身についてる。ただなんていうか、記憶に残るような派手な動きに欠ける気がするんだよね。なるほど。 See, like he's specifically talking about their moves for more impact. That's the answer I wanted. にまとまりすぎてるんですよね。ただちょっとアイデアが出尽くしてまして。八神さん、なんかいいアイデアないですか？ Suggestions? I don't even know how to dance. Got the shit-eating grin though.
We don't get through this somehow. It's back to the whole pervert thing. インパクトのある動きといえばそうだな。If you did some kung fu. I feel like singing while dancing is just like the most basic, but I was like, I like the kung fu one. What if you did the robot? Is also cool though. いっそ歌ってみたらどうだろう。アイドルみたいに。はい。歌って踊れるダンス。インパクトは強烈だと思うけど。その発想はなかったですね。ですが、今から歌って踊る練習をするのは。ああ、そっか。まあそうだよね。それなら。Alright. Well, how? What if you didn't dance at all? It's the same as learning the robot or the other thing. え、踊らない？ダンスなのに？そう。一切踊らない。They just stand there. どうでしょう。高校の創作ダンスとしてはちょっと前衛的すぎるかな。まあそうだよな。だとすると。Alright, well then, this is the answer I wanted to go with first, but I figured like all these answers are just gonna be ludicrous at this point. カンフーの動きを取り入れてみたら。え、カンフーですか？ああ、カンフーなら派手な動きが多いし、意外とダンスに向いてるかも。確かにカンフーはありかも。実際に格闘技の動きを取り入れてるダンスもありますし。でも私たちカンフーの動きなんてわからないですよ。Convenient. それなら俺一応カンフーできるけど。え、そうなんですか？まあほとんど自己流だけどね。派手な動きもできる。なら教えてもらってもいいですか？まあいいけど。やった！じゃあ早速見本を見せてくれますか？踊ってみてください。え？踊る？ Am I gonna adopt like the kung fu into a dance thing? カンフーの動作だけならネットで見れますし、それをどうダンスの振り付けにするのかが肝心ですから。ぜひそこは専門家の八神さんに。いや、カンフーはできるけどさ、踊れとなると俺素人だし。そうですか。踊れないんですか。八神さん、できないなら今回の話はなかったことに。おまわりさんの番号は。待った。I guess I have no choice. わかった。とりあえず。He's gonna have to make up a dance on the spot with kung fu. That's wild. うまくやれるかわからないけど。はい、よろしくお願いします。Damn it, am I really about to do this? Yes, you are, my man. Yes, you are. それじゃあ八神さん、サビのところまで30秒間、私たちが考えた振り付けをお教えしますので。What's this we? I only need like one of you to do it. 踊ってみてください。お得意のカンフーで。ああ、わかったよ。それじゃあまず最初のステップですが。こんな感じです。Well, I'm not even gonna see the routine. How am I supposed to do anything? まあなんとかとりあえずやってみるよ。それじゃあ音楽流しますよ。Okay, it's just gonna be a rhythm game. All right. School stories dance over. You can play a rhythm game at the dance club. Lesson. Before you begin the dance lesson, select one of Yagami's EX solos. They'll be selected automatically for the tutorial. Check your settings, then start the lesson. They really did just automatically pick shit. Okay. よし、やるか。I don't even know what I'm looking at. Press X, A, Y, or B accurately to fill the groove gauge. Once you pass the clear mark, you nail the routine. Holy fuck, this looks weird.
I was like, okay, I'm glad that I'm glad in the middle of the song they're gonna point this out. Simultaneous notes. This icon indicates simultaneous notes in a routine. Press the 2 buttons that are connected with a line at the same time. This icon indicates a hold in a routine. Hold down the button for the length of the icon. Bruh! You can't wait till the last second for me to have to hit a button. Press that thing while dancing to activate one of Yagami's EX solos. The game leans to your advantage while the EX solo is active. As icons recommending EX solos come streaming down, you are free to activate them at any time. The only EX solo you have in the beginning is Freestyle. You can learn more by reading the dance textbook. The dance textbook can be acquired over the course of the game or in town. Require 3 kinds of EX solos to that thing to try out your best work, or what works best for you. Okay, it did pause. It's just automatic? What the fuck is this? I don't even know what's happening. It literally just, it doesn't matter what button I hit, it's just an automatic thing. Okay, that's weird. I wish I could have saw it, but I was fixated on trying to figure out what the hell I was looking at. How would you know? ってことは、テンプの才能？ダンスの神様が舞い降りたのかも。どうだろう。カンフーの動きが応用できたのかもな。Like they're having a laugh. Are we? I had a chuckle at the fact that the game is dumb. How about a laugh? もしよかったらこれからも時々アドバイスをいただけますか？顧問の先生が全然部活に来てくれなくて本当に困ってるんです。それに八神さんならなんだか信頼できそうですし。No. ああ、たまになら素人なんでいいアドバイスができるかわからないけど。よろしくお願いします。八神さん、部室に戻りましょうか。ん？ああ。どう？ダンス部部長の信頼は得られたと思うけど、テストは合格ってことでいいのかな？合格。そうですね。正直驚きました。あんなにあっさりと彼女の信頼を We're just the best. That's why. 私が何度アプローチを試みても警戒されるだけだったのに。Because you are probably. なんかミスケンめちゃくちゃ警戒されてるみたいだったな。何はともあれ、私としてはぜひ八神さんにミスケンの顧問になっていただきたいです。お、そいつはよかった。ってことは変質者疑惑も晴れたのかな？ええ、その説は失礼しました。それに実を言いますと、あの隠しカメラの目的、なんとなく Yeah, it probably has something to do with what happened the same day that those got installed. するかのように設置されたカメラ、八神さんが探偵だったこと、そして世間の耳目を集めている江原明宏の痴漢裁判、それらのピースを並べていくとぼんやりとですが八神さんの目的が推察できる気がします。まあお仕事の邪魔になってはいけませんから首を突っ込むつもりはありませんが。 Wow, she really is sharp. I guess she's president of the Mystery Research Club for a good reason. Because she's the only one here. Her brother just joined just cause. She's the only member. The only member! とにかく八神さんのことは私から理事長に話しておきましょう。顧問をお願いしたいと。そりゃ助かるよ。だけど
部外者がそう簡単になれるもんなの？顧問って。ええ、外部指導員という形であれば。ただその場合、監督役を校内の先生に担当していただく必要があるらしいんです。名前を貸してもらうだけで顧問としての指導は八神さんにお願いすることになりますが。Well, I'm glad to guide all one of you and the brother reading a book. 監督役。へえ、そういうもんなんだ。引き受けてくれる先生いるかな？そこは大丈夫です。実は以前に理事長が名前を貸すだけならいいと約束してくれたんです。半ば勢いで押し切る感じでしたが。え、そうだったの？理事長も教えてくれればいいのに。さっきはどこも手が足りてるとか言ってたけど。まあ本音ではやりたくないのでしょうね。責任だけは監督役の先生が取ることになりますから。ミスケンはいろいろなトラブルに首を突っ込む厄介者、そう思われているようです。はは、なるほどね。それでは八神さん、改めましてどうぞこれからよろしくお願いいたします。 Thanks, nerd. ああ、こちらこそな。 Thanks, nerd ass. 八神さん、後でまた部室に来ていただけますか？ Alright, it's sometime later. I'm coming in. 私たちが追っているとある事件のことで、ぜひとも相談に乗っていただきたいのです。coming in. パパ活の他にも厄介な事件が？ええ、それよりももっと厄介かもしれません。実はパパ活女子の件もその厄介な事件の一部である可能性もありまして、その話は時間がかかりそうですので、また今度詳しくお話しさせてください。なんだかよくわからないが、時間ができたら顔出すよ。School stories. About school stories. Amasawa has agreed to let Yagami act as the MRC's advisor. He's like, there's more delinquent activity than meets the eye at Seiryo High School. In order to unveil this activity, Yagami must infiltrate certain sub-communities within the school. Immerse yourself in various activities at the school. Get friendly with the students, raise your leadership, and solve the students' issues. School stories are separate from the main story, so feel free to play these at your leisure. Raise Yagami's leadership allows you to access and progress through new school stories. Accomplishing tasks in various stories will grow different facets of Yagami's leadership. Can't make any headway in one story, you may be able to trigger the next one by progressing another story. Try and progress all sorts of stories at the same time. So no comment on the smoke? Up with the smoke? I had no idea what that meant, so I kind of just ignored it. And since there was a kappa, I assumed you were just drunk as usual. Finally got my way in with the school. Now I can ask around about Mikoshiba without being shown the door. Apparently he was friendly with the basketball club, and even a member when he was a student himself. Where do basketball players go after school? To the gym, of course. To the gym. Everybody loves going to the gym. To the gym. But I'm gonna pick up some shit while I'm around here. Yep. Talk. うっす。みんなお疲れ。頑張って、ね。うっす。お疲れ様です。今度ミスケンの外部指導員になった八神っていうんだ。バスケ部のみんなにちょっと聞きたいことがあるんだけど。何です？三越柴って先生が教育実習で来てたでしょ。少し前。10月ぐらい。ああ、三越柴さん？でも途中で急に来なくなっちゃった。誰かその辺の事情知らないかな。じゃあさ、どんな先生だった？いい人だったとか、嫌なやつだったとか。嫌なやつだなんて全然。っていうか、熱血な感じ？そうそう、ほとんど毎日ここに顔出してたよね。三越柴さんの代結構強かったんですよ。
だから俺らにも動け動けって顧問より大きな声出して。じゃあ君らにも結構フレンドリーだった？そうっすね。あれ、そういや今日コーダたちは2年2組まだ来てないですね。マッツンとかアカネも。Yeah, those guys. I might get seen if they see me again. その子たちがどうかしたの？三越柴先生、2年のコーダって子がお気に入りだったんです。ん？なんだそれ。コーダさんなら少し知ってるよ。三越柴が気に入ってたっていうのはどういう意味で？すごく指導が熱かったんです。コーダは高校入ってからバスケ始めたんで。うちは部員ほとんど経験者なんです。だから高校から始める人はよっぽど運動神経良くないとついていけないっていうか、それで三越柴先生がよくコーダの面倒を見てくれてすごい助かってましたよ。へえ、本当にいい先生だったんだ。まあそうっすかね。ただコーダ自身はどう思ってたかわかんないっす。ん？三越柴先生はしごいてやってるつもりだったんでしょうけど、結構いじりすぎかなってこともあって、みんなの前でコーダにシュートさせてから今のが悪い見本だって晒したりとか。じゃあ三越柴はコーダさんを笑いもんにしてたってこと？まあ悪く言えば。でもそれも愛情表現みたいな。I think 三越柴先生だったもんな。コーダのことをエロいエロい言い始めたの。ボール磨く時の手がエロいとか、他に取り柄ないのかとか。あの子胸でかいから。そうそう。だから三越柴先生が急に学校来なくなっちゃった時、2組の子たち噂してたもんね。こうだとなんかあったんじゃんって。なんかあったって？不適切な関係とか、それがバレて教育実習クビになったんじゃないかって。噂だけどなくもないって感じ？嘘。三越柴先生どこ熱血させてんの？やだウケる。なるほど。それでコーダさんのことをエロ女って。もういいですか？コーダさんと2年2組の部員がまだ来てないんだっけ？ I was like, I didn't even realize that the ground over there is like so scratched up. みんなこの時間には揃ってるはずなんですけど。さあ、まだ教室なんじゃね？話聞かせてくれてありがとな。よくわかったよ。New info has been added to the case file. The missing teacher's murder persons of interest update. The missing teacher's murder case synopsis update. We're gonna do that, but first, I gotta take a piss. And apparently I have to do something really quick, so. I mean, one last player. I will be right back, baby.
Fucking dog would not come back in. This is why I'm not a pet person. Wow, I left the gymnasium to go back in the gymnasium.どこ見てんだ。こっちだろ。ねえ、バカじゃないの。どういうつもり？急にバスケ部辞めるなんて。あんたそんなこと言える身分？いきなりやめたらお前の雑用誰がやんの？無責任って言葉知ってるか？あ？もしかして昼のことで調子に乗ってる？クラスの連中が味方してくれたって。だから部活もぶっちか。そんな勝手許されると思ってんの？でも私。でもってだから何なんだよ。なんでお前なんかが私らの足引っ張んの？絶対許さないよ。許さないってどう許さないんだ？てめえまだいたのかよ。不審者。皆さんご覧ください。不審者です。学校の教室に不審者が現れました。星稜高校ミステリー研究会外部指導員。はあ？理事長先生からご指名を受けてわざわざ外部からボランティアで来てる。八神探偵事務所の八神だ。え？まだ君らには伝わってなかったみたいだな。不審者呼ばわりは多めに見てやるよ。でもこれからは毎日来るつもりなんでよろしく。俺らもう部活なんで。ああ、知ってるよ。I'm well aware. 頑張ってな、マッツン。嫌な奴らだね、あいつら。大丈夫？はい。幸田さん、俺は探偵で君に聞きたいことがあって来たんだ。三越柴ヒロについて。彼、2ヶ月前教育実習に来て、その期間中急に来なくなったろ。その時、何か彼に変わったこととかなかったかな？トラブルを抱えていた様子とか、見慣れない人が周りにいたとか。それをなんで私に聞くんですか？さっきバスケ部で君が三越柴とよく話してたって聞いたんだ。私が三越柴先生と。 Maybe her relationship with Miko Shiba is a memory she'd rather forget. Maybe. いや、聞いた話と違ってたみたいだね。ならいいんだ。けどこれから俺ちょくちょくこの学校に顔出すからさ、よかったら仲良くしてくれると嬉しい。んじゃ。私今日八神さんの声に助けてもらいましたよね。私毎日ずっと誰も助けてくれなくて、でも私も自分がいじめられてるって言えなかったから。 I was like, what the hell kind of game am I playing? してるし、笑って見てる人だっていたし。 This isn't even a detective game anymore. This is just high school drama. みんなが私のために声を上げてくれたんです。びっくりしたけど。 And that guy looks like he has a diaper on. 私を助けてくれたのは八神さんの声ですよね。かもね。やっぱりそっか。
りがとうございました。私、今日みんなの声でやっと自分が今までひどい扱いされてたって分かったんです。私もバスケ部のあの人たちにちゃんと嫌だって言ってもいいんじゃないかって。それで部活やめることにしたんだね。高校に入ったらバスケをやるのが夢だったんです。子供の頃読んだ漫画がかっこよくて、下手でも一生懸命頑張ったら仲間が増えたりするの。だからきつい練習でも頑張ろうって思ってたんです。なのに逃げてやめるとかかっこ悪いですよね。幸田さんは何も悪くないよ。ただ世の中には不公平がいっぱいあって、それを居心地がいいと思ってる連中が山ほどいるんだ。人を見下すことでしか笑えない連中がね。そんなのにいちいち向き合っていくなんて、俺は時間の無駄だと思う。そういう時はさ、 Can't wait to get out of the high school section of this game because this is horrible. Horrible. 強い人だからそんな風に言えるんです。じゃあさ、逃げるって言い方変えてみようか。バスケは部活でなくたってできるし、場合によっちゃ学校に通うことだって絶対必要なもんじゃない。どうしても諦められない夢なら、どこか他にも必ず道がある。その道を探すことをさ、何も逃げるなんて言い方しなくたっていいと思うよ。そんなのってありですか？なんかずるくありません？まあそう固いこと言うなって。ミスケンの外部指導員なんでしたっけ、八神さん。ああ、もし何か相談があればいつでも言ってよ。例えばバスケ部を辞めさせてもらえないなんてことがあったら。はい。頑張ってな。ねえ探偵さん、八神さんだっけ？ああ、そっちは部活に行くんじゃなかったのか？あのね、マッツンと榊ってさっき私と一緒にいた男子たちが三越柴先生のことで話したがってるよ。Convenient. は？八神さんに協力できるかもって。 Or something. なんか調べてるんでしょ？三越柴先生なら私たち結構仲良くしてたし、いろいろお話できると思うんです。 Nobody trusts a snake. 八神さんには今までのことを水に流してもらえると嬉しいんだけど。急に塩らしいんだな。やっぱりほらまずいもん。うちら先生方には内心とか握られちゃってるし。I don't trust her at all. 口から妙なことチクられちゃうと進路に響くわけでさ。マッツンたち今このすぐ上のフロアで待ってるから、話だけでも聞いてもらえません？ね、お願いします。この通り。なるほど、そうやって俺をおびき出したいわけか。何人くらい待ち構えてんのかな？上のフロアは3年生の教室だっけ？先輩たちも味方につけた。証拠もないのに疑ってくるんですね。傷ついちゃうな。大人にそんな目で見られたら誰だってひねくれちゃいますよ。マジでショック。 I mean, she's playing the game, so it's like that's a pretty pathetic trap, but maybe they really can give me some info about Mikoshiba. わかった。いいよ。話は聞く。友達にすぐ行くって伝えといてく And れ。 then I have to put you in the dirt again. あざーす。
Oh boy, oh boy, oh boy. I love beating up little kids. I guess. How do I know where I'm going? Apparently here. That's the answer. Here. こっちですよ、八神さん。わざわざお呼び立てしてすんません。三越柴先生と仲良くしてたんだって？ちょっとよく聞こえないですね。もう少し近くで話せません？まあそれもそうだな。ここにいるみんな、三越柴先生をよく知ってるのか？いや、先輩方がよく知ってるのは半品リューマンの方です。半品リューマン？ここらのギャングだよな。ああ、俺あん中にダチがいてさ、女連れで遊び行くと歓迎してくれんだよ。たまに小遣いだってくれるし。I was like, you take chicks over there? You mean you take underage girls there? Wow. 半品の名前出して構わねえって言われてんのよ。女の子を売る代わりによくしてもらってるわけか。強いお友達に。バカも使いようだ。おだてて味方につけときゃいい用心棒にもなる。道具はまず使い方を覚えなきゃ。遊び半分でいい気なもんだ。いつか気づいた時には向こうから食い物にされてんのがオチだぜ。気ぃつけとくよ。でもあんたは俺らより自分の心配が先だろう。今後俺らに少しでも手出したら半品リューマンに歯向かったってことになるんすけど、状況分かってもらえましたかね、八神さん。Nah, I got the snake. 詫び入れときましょうよ。当然慰謝料もつけて。それ参考までにおいくら？100万。持ち合わせがなきゃいい闇金知ってるよ。そっちは清流会ってヤクザがやってる。ギャングの次はヤクザか。そんなのちらつかされちゃ子供扱いはできないな。あ？もう一発のギャングだよ、お前らは。抵抗した分は慰謝料上乗せね。はあ、分かってるじゃねえか松井。よっしゃやるぞ俺ら、袋だ。Oh, we funnel them through the 2 doors? That's easy. I love this snake form. It's so good. 目がてめ見えねえだろ。もらった。ざけんな。Why does he have his hand like he still has a blade in his hand? あいつ飛び降りたんすか？いや、どっか影に隠れてやがんだ。ちょろちょろゴキブリみてえによ。My eyes are burning. At least my vision's finally coming back. Which is crazy that he still did that whole sequence without being able to see. お前ら、
探しに行ってこい。見つけたら知らせろ。俺はそれまで一服してくるわ。オッケー、わかった。さすが余裕だな。先輩、俺らはどうしたら？お前らは俺と来い。一緒にヤニ食いながら報告待ってようや。チッス、お供します。先輩やっぱ超強い。かっこいいです。まあなあ、可愛い後輩たちのためだ。As punks smoke at school these days too. That was a thing of the past. Anyway, I need to ask Matsui and the others about Mikoshiba. I'll catch them off guard this time. You're going to back in a while. I don't even know what that means. But I guess good luck on your trip to the store or whatever. Bring back chips. A man needs chips. And maybe some dip. The skill Verge of Death. Wounded Tiger has been unlocked. Learn how to use it from the skill apps in the pause menu. Hey. Maybe some fried chicken. How どうすか先輩。教室です。タバコの味は。わざわざそっちからやられに来たか。おい、茜、他の先輩呼んでこいよ。わかった。I like how she's completely useless and just that's all her only job. 先生に見つかったら大変だろう。けどまあ、お前らしつけがなってないみたいだから、代わりに俺が少し指導してやるよ。はあ？なんだと？てめえ、こっちに来てやがったのか。どうだ？余裕ぶっこきやがって。今度は逃がさねえ。きっちり仕留めてやるよ。調子乗ってんじゃねえよ。おい。どれ。Nah, I wasn't close. It wasn't close at all. But I did hit A and then B, but I guess it didn't give me the
the mortal counter or whatever. なんなんだよこいつ。こんなのって強すぎだろ。よ、さっきの俺に詫び入れろとか慰謝料がどうのって話。え？あれまだ続けるか？いえ、それをもう忘れてください。じゃあこれからは仲良くしてもらおっかな。痛いさ、肩が。八神さん。三越芝のこと全部聞かせてくれ。あいつとは仲良くしてたんだろ？三越芝先生は放課後はほとんど毎日バスケ部にも顔を出してて、現役の俺らからするとちょっと面倒くさいくらい。顧問が席外すとすぐ頼んでもないのに熱血指導してきて、例えば全員に10本出しとか当たり前に命令するし、で一人でも制限時間を超えたら連帯責任つってもう10本。すぐ初心者の甲田が穴だって目をつけられました。三越芝は甲田さんにだいぶきつく当たってたんだって？そりゃあいつはどんくさいから。1年の後輩まで甲田にはイラついてましたよ。おかげで部に一体感は出たけど。初心者の女の子を一人みんなで寄ってたかって貶めてチームがまとまった。ご立派だよ。三越芝には両親から失踪届まで出てる。今も消息不明だ。何か事件に巻き込まれた可能性がある。じゃあ甲田に殺されてたりして、地上のもつれとかで。面白い推理だな。もっと続けるか？いえ、やめときます。沢先生とは何か話したんですか？三越芝先生のことなら一番詳しいと思いますけど。Yeah, that was like the first thing we 沢先生が did. 言うには三越芝は優等生だったし、実習もうまくやってた。あとはバスケ部の OB で面倒見も良かったとか、そんなとこ。あれ、そうなんすか？そんな印象いい感じに言ってました。なんかおかしいか？いや、沢って実習中なんかずっと三越芝先生にそっけなくて、だから俺そのこと三越芝先生に聞いてみたんです。そしたらやっぱりそういうことだったらしくて。三越芝先生って昔この学校で同級生が自殺したらしいんですけど、その時沢からいじめてたんじゃないかって疑われたんですって。だから今もそれを引きずってるみたいだって寂しそうにしてましたよ。沢先生が三越芝をいじめの加害者だと？俺三越芝先生に実際いじめやってたんすかって聞いたら、あの人笑ってごまかしてたけど。This isn't enough to prove Mikoshiba was a bully, but Sawa Sensei did seem less than convincing with me. 私は英語を教えてただけですが、三越芝君は成績優秀でいい子でした。この間の教育実習でも後輩の生徒らとうまくやってたし、だから。あの先生が三越芝を本当はどう思ってんのか、もう一度聞かなきゃだな。Look for Sawa Sensei, but we're a little hurt. Damn, she just dove out the way.
Oh, this seems like a quest. Wandering high schooler. I'm lost again. I just want to get to the classroom on the 3rd floor. The 2nd floor has 2 lines on the hallway wall. 3rd floor has 3. Just stay calm. Weird. I thought that was gonna be my first side quest I can actually do. They're like, nope. It's still the same day after school is crazy. Sawa 先生、もうお帰りですか？いいえ、さっき理事長に呼ばれてたみたいです。じゃあ理事長室？ええ、外からお客さんみたいでした。よくは知りませんけど。そうですか。どうも。Visitor for Sawa Sensei. Maybe she'll be busy for a good while. There is that photo I wanted to peek at earlier. May not be my finest hour, but it could still make for a useful clue. Oh, since I had suspected Mikoshiba was a bully, maybe she wasn't being honest with me before? Looks like a photo of Sawa Sensei's high school days, whether you know, blah 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 blah, and then the aside photo. The part of a photo of a male Seiryo high student. I'm sorry to do this, but I was gonna just pop the thing out the back, but alright. Never seen this face before. At least it's not Hiro Mikoshiba. That's gotta be Akara? The policeman's kid. Ihara, there you go. Is this Ihara's son, the boy who killed himself 4 years ago? Odd for a teacher to have a picture of a single random student on her desk. I just can't confirm that right now. I think that's about all I can gather from here. It is kind of weird though. I should look for Sawa Sensei. She should be in the chairman's office. Oh. 失礼。八神さん、彼らは神奈川県警です。三越柴君の失踪について話を聞きたいとのことで。それで澤先生に話を。ええ。しかし何が起きてるんですか？あなたも三越柴君のことを聞きたがっていた。警察から説明があると思います。多分彼らも俺と同じ情報をもとに動き出したはずですから。三越柴君はもう生きていないんですね。やはりそうなんですか。Like I just like dogging him. I'm still in high school, bruh. Let me out. Previously. 2ヶ月前、教育実習中に失踪していた大学生、三越柴博。無残な他殺体となって発見された
彼のその人物像が八神の調査で徐々に浮かび上がってくる。三越柴は4年前に同級生を自殺へ追いやった罪を免れ、そのことを周囲の教師らも承知しているようだった。Chapter 3: Two Sides of the Same Coin. This article might be about Mikoshiba, but it's not reporting the identity of the corpse. Does it mean the police are still withholding information? Their interview with Sawa-sensei seems to be taking an awful long time. You can peek his head around the corner and go, yo! 八神さん、ここで何してるんです？まあまあ、先生は職員室にお戻りですよね。ご一緒してもいいですか？今警察が来ていろいろ話を聞かれてました。そうみたいですね。あなたは三越柴君のことを知ってたんですね。殺されてたって。だから彼のことを聞き出そうとしてたんでしょ？ええ。でもほら、ここじゃなんですから。なんで早く言ってくれなかったんですか？三越柴君が事件に巻き込まれてたなんて。You can't really like talk about that. まだ伏せてる情報なんです。先生だって他の人に言わないようにって言われませんでしたか？それはそうですけど。刑事たちは他に何て言ってました？そんなことあなたに教える義理はないです。うん、確かに。そもそもあなたは部外者なんです。校内への立ち入りは今日限りにしていただきます。また喧嘩でもして不審者が生徒に危害を加えたなんてことになったら大問題ですから。大丈夫です。その件はもう話がついてますんで。え？ミステリー研究会が俺をぜひ指導員にって言ってくれてるんですよ。理事長の了解も取れてます。俺はもう部外者じゃありません。いつの間にそんな。話は戻りますけど、警察は誰が三越柴君を殺したかもう当てをつけてました。いえ、警察が教えてくれたのは三越柴君が殺されてたということだけです。何日か前、偉人町で見つかった死体が彼だったと。お気の毒です。あとは三越柴君が教育実習中にどんな様子だったかをずっと聞かれてました。こっちからは全然質問できる雰囲気じゃなくて。そうですか。なるほど。Are police keeping Ehara's connection under wraps while they investigate this murder? 何か。三越柴君を殺した犯人ですけど、もしかして先生、心当たりありません？例えば以前この学校で息子をいじめられたと考えてる江原明宏です。当時三越柴君はその加害生徒として名前が挙がってました。江原さん？まさかあんな痴漢で捕まるような人が？ The groper at the train やっ station. ぱり警察は何も話してないみたいですね。どういうことです？江原さんは三越柴博の殺害に絡んでる可能性があります。は？2ヶ月前、痴漢で捕まってからずっと拘留されてたのに、偉人町のフラン死体を三越柴だと言い当てたんです。県警が身元を特定するよりも前に。じゃあ、江原さんが
三越場君を殺したんですか？ Nobody knows. 直接手を下したわけじゃありません。アリバイがあるんで。でも実行犯とつながってはいるはずです。八神さんはなんでそんなこと知ってるんですか？澤先生、情報はギブアンドテイクでいきません？え？4年前に先生は三越場にいじめをしてたんじゃないかって問い詰めてたそうですね。いえ、それは。でも今日先生は俺に三越場君はいじめをするような子じゃないってまるで正反対のことを言ってました。以前と三越場への印象が変わったんですか？それとも俺に嘘を？嘘だなんて。ちなみに三越場は今日見つかった幸田さんへのいじめにも関係してたようです。なんというか人を見下しがちなタイプだったんですかね。そんな。三越場は4年前江原の息子をいじめてたんじゃないですか？そして先生は何かその辺の事情を知ってる。違いますか？嘘はなしでお願いします。殺しの動機に関わる大事なことなんです。敏郎くんです。え？江原の息子だなんてそんな呼び方。あの子の名前は江原敏郎くんです。そうですね。すみません。まだ仕事が残ってるので。That is pretty telling that she knows his name or remembers it. 今夜9時、伊勢崎ロードのプラージュってお店に行きます。そこでなら話せるってことですか？ええ、多分。Plage. I don't even know what my task is at this point. Am I finally free? Have they unkenched the bench?もしもし？あ、俺今やっと学校出たとこ。海藤さんどうしてんの？飲み歩いてるよ。3軒目に来たとこだ。つまり今日はもう働かねえってこと。なんだよすねちゃって。つくもたちも一緒？杉浦なら一緒だぜ。つくもはなんかのシステムがトラブったとか言って事務所に戻ってった。なんかのシステム？バズリサッチャーだかなんだかよくわからねえが、要するに飲んでる場合じゃないんだと。どうする？お前はこっちと合流すっか？いや、この後澤先生と待ち合わせてんだ。はあ？ターボよ。それはいくらなんでもずるくねえか？あのね、遊びに行くわけじゃないんだから。ほう。じゃあ俺も混ぜろよ。どこに行けばいい？酒入ってちゃ仕事になんないでしょ。じゃあまた。んなこと言ってどこかしけ込むんじゃねえだろうな。So I played a time before our meetup. Maybe I should drop by Tsukumo's place. Tabu. That's not even Tsukumo's place. It's fucking just like where they work. Alright, man. No idea why I need to care about these, but they told me to care about them, so I'm gonna.
ったく時間食っちゃったよ。Free SP.ったく時間食っちゃったよ。Got him. たくいい加減にしろよ。Nope. Hold on. おや、八神氏、ようやくご帰還で。海藤さんが寂しそうでしたぞ。大丈夫。杉浦連れて飲み行ってんだろ。さようで。時に八神氏は何やら源田事務所から依頼があったようですな。そちらはどうなっているのです？ああ、まだ説明してなかったよな。なるほど。痴漢で捕まった警察官が実は殺人にも関わってたと？なかなか興味深いですね。ああ。で、その発端は4年前に星稜高校で起きた生徒の自殺。殺しの動機はそれへの復讐だった可能性が高い。そうだ、つくも。その生徒の自殺の件ってネットに出てないか？それならすでに調べたことがあります。理事長の依頼を受けた時、あの高校の情報は一通り集めました。確か3年生の男子が自宅で首を吊ったんでしたな。亡くなった生徒は江原敏郎とありますね。うん、それだ。ネットで少しだけ騒がれましたが、あまりニュースにはならなかったんですよ。遺書もなく自殺の理由がはっきりしなかったせいでしょう。第三者委員会の調査でもいじめの証拠は出なかったんです。やっぱりこの子が江原敏郎か。No mistaking it. That's the same person as the photo on Sawa Sensei's desk. It's also the same exact person, or the same exact photo. その後、父親が学校でいじめがあったのではないかと星稜高校に訴えを起こしました。しかし根拠に乏しく、ほとんどクレーマー扱いだったようですな。裁判は長引き、判決が出たのは今年に入ってですね。そちらはもうネットでもほとんど記事になってません。そうなんだ。ま、僕が集めた情報はこんなところです。ん？あれれれ？あれれれ？僕の開発した試験中のシステムです。先ほど不具合を直したつもりだったのですが。システムって何の？犯罪の発生を予言するシステムです。なんだって？予言？それはちょっと大げさな表現ですが、それに近しいことはできますぞ。
正確に表現しますと、街で現在発生中のトラブルを検出することができるのです。それでも十分すごいと思うが、使っている技術は大したことありません。既存の技術の組み合わせですからね。八神氏には以前つぶやき検索という僕が開発したツールを使っていただきましたよね。ああ、そんなのあったな。確かユッターとかいう SNS をハッキングしてたっけ？ええ。Which is pretty cool, あれを honestly. ベースにパワーアップしたのが今回のシステムです。あれとは似て非なるシステムなのですが、何はともあれ実際に見ていただきましょう。画面に表示されている Oh, there it 小 is, さなウィン souped ドウ up. がユッターのつぶやきを抽出したものです。つぶやきの背後に表示されてるのは偉人帳のマップだよな。ええ、偉人帳のどこでそのつぶやきが行われたのかをマッピングしてあるのです。このようにリアルタイムに更新される SNS の情報、いわゆるビッグデータを AI が収集。トラブルに関連しそうなつぶやきを抽出し、マップ上に一覧したのがこの画面ですな。トラブルに関連しそうなものだけを。すげえな。そんなことができるんだ。今はまだ AI が賢くないので意味のなさそうなワードまでピックアップされてしまうのですがね。だけどつくも、これ何に使うんだ？探偵の営業活動に使えればと思っております。営業？僕たちは偉人帳でまだまだ無名。これから評判を高め依頼を増やしていく必要があります。まあそうだな。そこでこのバズリサーチャーの出番というわけです。バズリサーチャー？ SNS で話題になっているワード、いわゆるバズってるワードの元にはトラブルが眠っている可能性があります。ですのでシステムで検出されたワードの地点に急行し、トラブル解決に貢献することができれば、結果として街での我々の評判も上がっていくというわけです。なるほど。そうやってこっちから売り込むわけか。ほとんどの案件は無償報酬になるとは思いますが、そこは先行投資と割り切る。I like the investment 活動の costs. 積み重ねによってこそ我々の評判は上がり、仕事は増えていくはずなのです。そう思惑通りにいくかどうかは試してみないと分かりませんがね。なあ、つくもん、これ面白そうだから俺も使っていいか？もちろんですとも。まだまだ未完成ですので試験運用したかったのです。八神氏にはぜひ実際に使っていただいて、いろいろと改善していければと思っておりました。なんだよ。なんだよ。実験台にすることも織り込み済みか。バレちゃいましたか。では早速八神氏のスマホでも使えるよう僕が開発したアプリをインストールしておきましょう。ああ、頼むよ。これでよしっと。どうぞ。どうぞ。どれどれ？ん？なんかごちゃごちゃしててよくわからねえな。どこに行けばいいんだ？やんやん。ちょっとノイズとなる情報が多いですね。まさに無秩序。エントロピーが増大しまくりですぞ。ではワードを絞り込んでみましょうか。絞り込む？ええ。ワードを絞り込むことで余計な情報が減り、トラブルの発生地点を特定しやすくなるのです。どうやって絞り込むんだ？その AI っていうのがやってくれるの？いえ、さすがにそこまでは。AI がこれというワードをいくつかピックアップはしてくれるのですがね、外れも多いのです。ほら、このように。いろいろワードがあるな。さて、問題はここからです。ピックアップされたワードから正解を絞り込む上で頼りになるのは経験や直感、あるいはひらめき。要するに最後は人間の勘ってことね。シンギュラリティでも起こらぬ限り、勘こそ人類が AI に勝る最後の武器となるでしょう。では早速、探偵としての豊富な経験をお持ちの八神氏に実際に選んでいただきますか。わかった。事件の匂いがするつぶやきを選べばいいんだな。これなんかどうだ？ちょっと事件の匂いがする。Arachnid man。なるほど。ではこのワードで絞り込んでみましょう。
絞り込めたようですな。きな臭いワードがこの通りに集中していますね。実際にここでどんなトラブルが発生しているのかは自分自身の目で確認してもらう必要があります。探し出すのにはちと苦労するかもしれませんが、そこはまあ宝探しだと思っていただければ。宝探しね。そう考えるとちょっとワクワクしてきたな。でしょ。街を歩き回り、よーく周囲を観察し、目的のお宝を見つけ出す。そこにどんな謎やトラブルが待っているのか、胸が高鳴りますな。Buzz Researcher. The Buzz Researcher hacked into Chatter, the world-famous social media app. Tsukumo has come through yet again with a tool that pinpoints the location a post was made and determines whether they're related to a case. Not only can you view daily posts from the citizens of Kamurocho and Ijincho, you can narrow down case-relevant posts and gain hints about trouble that might be brewing in the area. The phone will notify you with a buzz once a new keyword starts trending. Finding cases through Buzz Researcher. Use Buzz Researcher to check the location of certain posts and find out whether there's trouble. Helps to filter these posts using keywords. These can be obtained by checking the conversations around town or combing through trending chatter posts. You can also use keywords outside of Buzz Research, such as during a conversation. よし、そうと分かったら早速探しに行ってみるか。あ、八神氏、少々お待ちを。トラブル探しに役立つガジェットがありますのでお使いくだされ。これは？ It's a gun. 高性能な集音機です。人間の耳では察知しづらい中距離の小さな音を拾うことができるのです。No, it's a gun. 集音機。このガジェットを使い、街の人の困った声や不審な音に耳を傾ける。そのことでトラブルを見つけ出す。いわば聴覚を拡張するためのガジェットなのです。サンキュー。有効活用させてもらうよ。Noise amp. 他にも探偵ガジェットはあるのですが、便利になるよう改造中ですので、そちらについてはおいおい。そうか。楽しみにしてる。Gadget's noise amp. A detective's ear. The noise amp. Point this in any direction to pinpoint the source of a sound. This works by amplifying and visualizing a sound's volume. Use it by accessing the noise amp app from gadgets. Thanks, man. Valuables are important for progression. Valuables are important for progressing. Progress the story or use certain facilities. Specific valuables must be obtained. Check your valuables by opening your smartphone and navigating to items valuables. Unlike other items, valuables cannot be sold or discarded. Thanks, man. Back to boosting stats. I need snake health boost, man. The snake capito. I probably should have been doing that. I should have been getting the battle bonus. No, bro. No. Kick. だが時間食っちゃったよ。My pockets are full of tissues. Oh no. I've been fapping it too much, bro. I got so much jizz on my hand. Oh, they do have the homeless encampment over there.
ばらく寝とけっての。That damage bonus coming in handy. Nah. Throw a punch. Throw a better punch. And time to fap over their unconscious body. Pop. Come on. Oh, I killed him, bro. They're delaying their attacks now. It's making it hard to get the parry off. The soup kitchen people, but I can't do anything here apparently, still. Hey, buddy. Give him a little shove. I'd shit myself too if somebody just showed up and just balled up my boys. Just give me more fat material, man. I'm trying to fap it. Oh yeah, give me the fap and tissues, man. Oh, fuck. I'm gonna come on. Shit. They're like, hey, yo, I know that guy. Classic dog action. What the? I'm gonna cross without getting hit by a car. I believe. Oh no. The chat about hearing arachnid man's groans are around here, I think. I just need to figure out what's up with the groans coming from above. Like the gadget Tsukumo gave me will come in handy. No, bro. Bro, got that motherfucking bro job. Ah, I'm gonna fall. Fall? What the? Came from somewhere above me. Huh? What's that? Is that a person? Yipe! I'm about to fall. I can't. Hold on. Not good. I need to help him now.
Ah, I can't make it. Hey, you okay? Huh? Who are you? Why are you here? I saw you from below. Came to help you. I'm saved! How did I ever let my hand slip? Wow. Thank you so much. Come on, what's all the commotion? Eek! What's going on? Oh, are you a resident here? Listen, could you call for help? Don't tell me. You're the Arachnid man? Wait, but there are two of you? Oh no, I'm gonna fall! It's a bit dangerous out here. Do you mind if we come inside? Sure. Phew, that was close. Thanks for letting us in, ma'am. What the hell? Why are you two out there so high up? I'm Takayuki Yagami, a detective. A detective? Yes, you see, I was walking along, I saw this person was about to fall and... Okay. My apologies for causing a scene. My name is Shinataro Tamai. And I'm Yutori Okachimachi. That's a name. Okachimachi. Well, Tamai-san, what in the world were you doing out there? Oh, well, that would be... Actually, I was bird watching on the roof and I just took a wrong step. You were bird watching? Oh. Yeah, because the thing is, there was a rare bird living around here. A rare bird, huh? Which one would that be? Well, a swallow? A swallow? Do you think swallows are common? Well, I'll have you know, it's a white one that spawned from a spontaneous mutation. Found someone talking about it on social media, so I came here right away. The Arachnid man does bird watching? Something's off about this. You're a resident of this apartment building? You're not, are you? Just a minute ago, you said someone was talking about this bird on social media, so you ran over here. Oh, very impressive, Mr. Detective. You're a sharp one. Apartment has an auto lock, so how did you get in? Well, that's... The door to the roof is locked most of the time, and yet you managed to get up there? Well, that's because... I did the same as you, Mr. Detective. I climbed up the wall of the apartment. You climbed up? Just to do some bird watching? Yeah, I love birds so much. So that Arachnid man everyone's talking about, is that you? Yes, it does seem there are a lot of rumors about me. Wanted to birdwatch from high places, but none of the buildings in the city allow non-residents inside. I've been climbing the walls recently. So the so-called Arachnid man was just a nerdy bird lover. Still doesn't make any sense. Pretty suspicious. Swallow shouldn't be here this season. Well, that's weird. Swallows aren't migratory birds. Shouldn't they be overseas right now to pass the winter? I didn't say art. R. Oh? Granted, this is from the internet, but the swallows who pass the winter in Japan are usually in the western regions. Seems like they'd be pretty rare here in the Kanto region. Yes, that's right. They're very rare here, which is exactly why I wanted to see one. Okay. I see. Now, even she's getting the stink eye. You think to get help from the residents? You think to yell and get help from the residents inside? What? Yeah, I guess I could have done that. I didn't think of that. Pretty
pretty suspicious. You know, this is fishy as hell. It's not like I have any evidence. If I don't have evidence, I should back down, but times like these, it sometimes helps to just observe. Hey, what up, Jay? I didn't even realize you came back. Guys, all kinds of fishy, but it's not like I have any real evidence. I was trying to pull out my oh, there we go. Check his hand. Check his feet. Check his dick. Check his cock. Check his dick. Oh, he's got a hanky. Hey, what's this? Based on the shape, that's women's underwear? That means... Can I ask you something? Oh, was there something else, Mr. Detective? What's that in your back pocket there? Well, that's... I know what they are. Those are panties. Gah. Ew! Those... Could those be yours, Okachimachi-san? I knew some of my best panties had gone missing. It appears you fell when you were stealing panties. Anyway, I'm calling the police. You asshole! Not so fast. We'll be the next Professor Panty. And I won't be caught here by the likes of you. Fine. No choice but to use force then. Rolled. Damn it. But I was going to be the next Professor Panty. I know all about Professor Panty. I caught him myself. What? You took him down? Even when I had him cornered, that pervert didn't even try to hide his creepiness. In fact, he was proud. He even brandished the damn panties at me, asking if I wanted to partake of the banquet with him. He was brave to the end. Honestly, you pale in comparison to Professor Panty. You'll never measure up to him. Come on, let's go. Excuse me. Thank you for getting that panty thief. Yeah. Oh, I'm just happy to help. You said you were a detective, right? Hi. Yes, I typically work around Kamurocho, but lately I've been taking on work around Ijincho too. Currently working out of a detective agency called Yokohama 99. Feel free to contact me if you're ever in trouble, okay? So you're going around helping people, while also promoting your business. Smart. I get it. Well, next time there's someone I know in trouble, I'll make sure they find their way to you. Great. Thanks. You. Another case closed for now. Another panty thief case, no less. Like that. That's disgusting if you put those in your pocket. You put your fat tissue in your pocket, in your mouth, in your sock. Well, whatever, who cares? It's all good in the neighborhood, man. I got hurt because he fell down. I'll point that out. I planted him in the ground like a peanut and I hurt myself. Give me those tissues. I'm gonna fab so hard in them and then wear them.
clopped his ass. Get up. I'm getting too wild with it.結果はどうでしたか、八神氏。ああ、無事解決できたよ。事務所の売り込みもしておいたぞ。システムを有効活用できたようでよかったです。そういえば一つ補足説明なのですが、トラブル検出のためのワードは自分で入力することもできます。自分で？ええ。例えば町の住人の雑談で取り上げられる。Oh, do I have to actually find my own side quests by typing it into the thing? そういったネットには転がってい That's ない kind of annoying, 生 but のワー interesting. ドをシステムに入力することでデータベースがアップデートされていきます。すると新しい情報を学習した AI が新たなトラブルを検出してくれるようになるのです。なるほど。街で聞きかじった気になるワードを入力すればいいんだな。ええ、ぜひとも有効活用してくだされ。Buzz researcher acquiring keywords. The keywords used in the keyword filter can be acquired from conversations with people in the city. Chatter posts. Upon discovering a searchable keyword acquired will pop up. By opening a Buzz researcher and using the keyword filter, trouble may be brewing as you read this. When information flows freely, tucked away in various corners of the city are hangouts where locals gather to chat and exchange gossip. By frequenting these hangouts, you can gather useful information and learn new keywords that can be used around town or on Chatter. Hangouts are marked with that on the map. Okay, so they're hangouts. 事務所の掲示板に依頼が張り出されています。張り出されているのは我々ではちと持て余すような厄介な依頼ばかりなのですが、もし気が向きましたら引き受けていただけますか。探偵の依頼か。わかった。後で見ておくよ。Side cases, a detective's bread and butter. Side cases earn you money, SP, and items in exchange for investigating someone's problem. You can accept new side cases by checking the bulletin boards at the Yagami Detective Agency and Yokohama 99. New side cases may also open up unexpectedly as you explore the city. It's time to meet Sawa-sensei. She said the place is on Isezaki Road. Time to check the bulletin board. Oh, this is a case list. The Forbidden Taste. Everybody loves the Forbidden Taste. You heard of the phantom ramen stall that suddenly appears on the late-night streets of Yokohama? I'm a ramen researcher who has traveled across the globe, slurping many a delicious noodle. that doesn't sound right at all. I'm a ramen researcher who has traveled across the globe, slurping many a delicious noodle. They know what they wrote there. They know what they wrote there. But I've yet to eat at a phantom stall. They say the ramen there has a captivating flavor that can't be found anywhere else. As made with a forbidden broth. As such, I've decided to eat the ramen there no matter what. If you help me find the phantom stall, I'll be waiting for you at Mengwu with more details. Bro, who's gonna slurp my delicious noodle? Lol.
Oh, here we go. I don't even know what I'm here we going about. Body model. The body model in the science room's being moved. I admit, it makes for a decent scare for high schoolers. A whole lot of people are talking about it at once. Kinda unusual. Maybe I'll look into it if I find the time. I think will come of it, though. More importantly, who's gonna slurp my noodle? I need to know. We gotta have somebody on the. We have to have somebody on the case. Anyway, who's gonna slurp my noodle? Bonk. I think I have most of these. I've achieved most of them, I guess I should say. Oh, more pocket tissue. Everybody knows what I'm doing with my pocket tissue. I'm fapping it, baby. I can't type in my keyword because I was like, there's literally a thing here for a dog. They got that dog in them. Clear resin knife. Dang, he gave me that soccer punch. Dang, he was about to pull his dick out. The best combat move ever. Pull your dick out. The perfect crime. What can you do about it? Oh, I have a dragon? Those, like, isn't that... Whoa. That's gotta be useless, but at the same time, it seems like it's good. That's the sound I make when my ball sack claps on your mom's cheeks. Clap, 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 clap.
Oh, right. People have been talking about a human body model that moves and even walks around at night. Probably bull, but I may as well check it out while I'm here. Not too busy right now. My friend said he saw a UFO. You mean an abduction? You think they implant devices in the people they take? I don't know, but I saw it with my own eyes. A real UFO right here in Ijincho. You know, I remember hearing about an alien abduction here in town a couple years back. Third year that goes here, his dad up and disappeared. Gee, talk about spooky. UFOs are all over chatter now, too. They were saying someone might get abducted again. Abductions? By a UFO? Eh, let's get out of here before they take us, too. I have to admit, pretty curious about this. When they mentioned chatter, I should see what the fuss is. I'm gonna find your fussy. You got a piping hot fussy. And it's fucking popping here. Oh. Oh man, I'm going back to Osaka tomorrow. We lose today, I don't know when we're ever gonna dig up the time capsule. If we lose today, I don't know if we're ever gonna dig up the time capsule. Yeah, we gotta do it today. Are you guys graduates of the school or something? They said something about a time capsule. That sounds like they forgot where the damn thing is buried. Now, what to do? Do I help them out? Okay, this is my chance to show how great the Yagami Detective Agency and Yokohama 99 are. Excuse me, you guys have a problem finding something? Eh? Who are you? Yagami desu. I'm Takayuki Yagami from Yagami Detective Agency. A detective? Hi. Yes, normally I work around Kamurocho, but recently I've been helping out Yokohama 99, which is my friend's agency. Currently, I'm an advisor to the Mystery Research Club at this school. Oh, so you're with the school. Hey. Yeah, all those things I just said. Yes, and I think I can help you. If you'd like, you can tell me what's causing you so much trouble. I need a fee since you'll be availing yourself of my office's services. It would just be a nominal courtesy fee. Professional detective, huh? Well, we do need someone who's good at finding lost things. Wanna have him do it? Yeah, I'm good with that. You're hired, Yagami-san. My name's Ogi Kubo. I feel like all these names kind of keep getting rehashed, but alright. I'm Mahana Mizuki. And I'm Yagamo. All three of us are graduates of the school, and we met up today for the first time in a long while. We're all here to dig up the time capsule we buried here many years ago. But all our memories are a bit hazy. We can't remember where we buried it. You at least remember anything that could be a clue? Well... There's another reason it's hazy. Hell yeah, there is. We drank a ton the day we celebrated our graduation. Yup, we were acting pretty damn young and reckless. You were really wasted. They were drinking? They were obviously underage at the time. Okay, well, is there anything you remember, like a marker or something? Well, we do have some notes from back then. The giant's wheel, lording over the tree with the most branches. 3 steps south from the roots, 2 more steps east, and there a treasure rests. What in the fuck did I just read? Okay, the giant's wheel. I immediately think Ferris wheel, but I don't think there's a Ferris wheel at the school.
Lording over the tree with the most branches. Three steps south from the roots. Two more steps east, and there the treasure rests. Okay. I haven't remembered. Is this some kind of code? Yes, it's based on a code from a game that was popular at the time. Oh my god. It's even worse! It's useless. Memo of the code, obtained evidence. I see, so what sort of meaning does it have? Well, we don't have a clue now. I remember in the game, there was this giant statue with a wheel. But there's nothing like that at this school, is there? Maybe you chose something here as the wheel? At the very least, I'll try to use this coded message to start off the investigation. Can I borrow that shovel, Hanamizuki-san? Hi. Yeah, sure, here you go. Now, what meaning could this coded message possibly have? I guess you can lord over something by glaring at it. Something that's similar to a giant's wheel is glaring at a tree with the most branches. Guess I'll search for anything that might fit that. Is that literally like the answer just over there? Yeah, the Ferris wheel. Okay, okay. I mean, I'm onto something. I'm cracked. I'm cracked. I remembered that. I can't climb anything. What's the way I can like look at the Ferris wheel from here, or do I have to like observer mode? Yeah, there we go. Is that a Ferris wheel? Maybe that's the giant's wheel. If so, the giant's wheel that lords over might be referring to a tree around here. I'm gonna go with this one. Like there's like a little patch of like dirt right here. The tree with the most branches. Must be this tree. It fits the description. I think I'm starting to understand the coded message. The giant's wheel that lords over the tree with the most branches. That'd be this tree. Okay, starting from in front of this tree, 3 steps to the south, and 2 steps to the east. That's where the time capsule should be. Oh, a shovel. I think it's gotta be pretty close to this spot. Do some digging. Years ago, and they just left a shovel here that nobody else like got. It's not here after all. Maybe I'm only a little off. I should try digging in a spot nearby.
Or somebody else already dug it up. Oh. Oh. Hey. Looks like I was right. I should let those guys know. But I am a little curious. That shovel. Did someone use it pretty recently? That means someone else was already digging around here. Yeah, I'm pretty good like that. I don't miss a thing. Maybe we've only seen the Ferris wheel. By the way, that's the first time I've actually seen the Ferris wheel. We've only seen it in like the loading screens, and I remembered it. Look at their shoes. See if any of them are dirty. If they're dirty, somebody's been digging. Point the finger at them. Point the finger at them. Point the finger at them. I found your time capsule. What? That's amazing, Mr. Detective. That giant's wheel turned out to be the Ferris wheel you could see from the backyard. Oh, the Ferris wheel. Now I think about it, we did get all giddy calling that thing the giant's wheel. Wait, but isn't this different? I think it's the same color, but this thing doesn't have a keyhole. See? Eh? You're right. It doesn't. What are you guys talking about? Our time capsule was lockable and it had a keyhole because we didn't want it to be opened up, obviously. This thing doesn't have a keyhole. But this was in the location that the code led me to. That's weird. Why would that be? Well, the only thing that I could think of is... someone else mistakenly took it. There was disturbed earth next to where this capsule was buried. It looks like someone had been digging there. Huh? What are you saying? It's possible. Your time capsule was taken by mistake. Meaning another person who buried their capsule nearby mistakenly took yours. What? That's what you think? Aye. Yes, based on what I saw at the scene, that's my hypothesis. The other person dug up your capsule, which does have a keyhole, but it's been so long this person didn't remember his capsule didn't have one. Sure, if he ever got a look inside, he would realize it wasn't his, but obviously he can't open it since it's locked. So, seriously? It actually does sound possible. Time capsules were really popular back then. Whatever the case, it certainly seems like your time capsule was taken by a third party. The only way to get it back is to figure out who took it. Hey, if we take a look inside this time capsule we have here, wouldn't we get an idea of who has yours? Good point. Well, hope he doesn't mind. A track athlete number, a stuffed bear, and there's a comb here. Maybe it's not a guy after all. It's a girl. Anything that might narrow it down further than that? Hey, look at this. The letter. There's a name on it. Taya Goto. This is Goto-san's. Whoa, no way. You know her? Hi. Yes, she was one of our classmates. We all adored her. Ogi Kubo, didn't you have a crush on Goto-san? Well, yeah. You wanted to confess to her on the day of graduation, and you ended up chickening out and not doing it, remember? I want to see what it says. Let me see. Hey, I'll just read someone else's letter. Yeah, not a good idea. Oh, shut it. Oh. What? Hold on. No way. Seriously? What? What's in this letter? Not great to invade her privacy by reading her letter, but now I'm curious. Hold on. Is this truly necessary to the investigation?
Yes, yes it is. No, no way. Why is this kind of letter inside Goto-san's capsule? Okay, I guess this is necessary to complete the job. Here we go. What's written there exactly? Well, you see, the love letter. The person she liked at the time. What? Really? What's it say? Wanted to confess to you on the day of graduation, but now I regret I wasn't able to do that. Instead, I'll hide my feelings inside this time capsule. Hope that by the time I open this again, my love will be fulfilled. Wow. There was someone she really, really liked. Who was it? Did she give a name? Okay. I want to sit down for this. The name she gives is Yuta Ogikubo. It was you. What? Seriously? Hold up. You're joking, right? Let me see. It's true. Wow. That's an interesting coincidence. Huh. Did you also want to confess on graduation day, but didn't Ogikubo-san? Yes, but I never thought Goto-san could possibly feel the same way. Hey, Ogikubo, I just remembered. Did you put a love letter in our time capsule too? You never managed to give it to her. Wait, so that means both of you buried your secret feelings inside of time capsules. And then not only did you bury them near each other, but the first person to come back and dig one up took the wrong one. Only one way to describe this. No, don't say it. This is just a crazy coincidence. Yeah. We gotta say it. This is destiny. Come on, Ogikubo. It can't just be a coincidence. But really, destiny? Anyway, what we need to do now is trade capsules with Goto-san. How do you find her? That's the problem. I like that. How do I find her? Yeah, look for a yearbook. That's the answer. I guess get in touch with old friends. How about contacting an old classmate, seeing if you can get connected that way? I don't know anyone else's contact info besides these guys. Lost touch with most people after graduation. Ain't that the truth? Same for me. What about you, Ogikubo? Yeah. Same. The people I kept in touch with were you guys. I see. Well then. What about it? I was like, where do they live? I'm just not gonna help, but you know, whatever. You have any idea where she lives? I don't know her current address, but if I recall at the time, that she lived around Chinatown in Ijincho. Oh yeah! I think she was the daughter of a Chinese restaurant owner. The daughter of a Chinese restaurant owner in Chinatown. It could be a lot of people, but at least it's a clue. Anything else I could ask them? I mean, you can ask them about a year. Okay, I have to ask all of them, apparently. Do you happen to have a yearbook? Sometimes those old yearbooks would list addresses. Oh, I lost mine. Me too, when I moved. I still have mine, but it's at the boarding house in Osaka. No time to go get it. Maybe you can contact the school office and see if they have the yearbook from then? Yeah. No, that won't work. I asked them that question before because at one point I wanted to look at it. They don't keep the yearbooks. I see. I guess it'd be hard to find a lead from a yearbook. In that case, how does she look? What a weird question. I was like, how, you're gonna explain it? I'm just gonna randomly go find her? Whatever. Do you at least know what she looks like? It would help if you had a photo. If I couple a photo with the knowledge that she lived near Chinatown, that'd probably be enough to find her. Do we ever have a picture of her? Definitely don't have one now.
Never got a chance to snap Goto-san, did you? But if a picture did exist, it would be in the graduation album. I see. I don't have a picture, but I could draw a portrait of how she looked back then, at least. Wow, that's wild. Oh, that's right. You're an art teacher, aren't you? Yeah, that could be helpful. Could you go ahead and draw that for me? No problem. Okay, I'm done. Pretty sure this is how she looked. Oh, it totally is. Yeah, I remember. Yup. That's Goto-san. Always had that sort of gentle look. Yeah, really captured how refined she was. Not what I really thought of when I thought of a refined looking person, but okay. We'll go with it. Alright, so maybe if I look for someone who looks like this but 10 years older, I can find her. And hey, if he finds her, it's time to confess, Ogi Kubo. Whatever, she probably has like a life and other shit. It's been 10 years, man. What? Confess? That's right, man. Can't let this chance slip away. Yeah, this is destiny. Life could change forever. But Goto-san might be married by now, right? We're all 28 years old. Damn, motherfuckers be looking like they're in their mid-30s to me. They're 28. I'm older than them. God damn. Yeah. No, I don't think that's the case. Heard through the grapevine that she's not married and very interested in finding someone. What? You've heard through the grapevine, but you don't know anything about them. You don't know where they live. You don't keep in touch with anybody, but you've heard through the grapevine? What the fuck does that mean? Really? But still. Ogi Kubo, enough's enough. You gotta make a move. You've been carrying around your feelings for Goto-san for 10 years. Talked about her during all the rare times we met up. That's right, Ogi Kubo. You need to get closure for that time in your life and move on, whatever that might be. Yeah, you're right. You guys just might be right. Good. Sounds like you're finally ready to get it done. Okay, well, Yagami-san, my fate is in your hands. I'm dead to Chinatown. I don't want to go to Chinatown. I want to go to Funky Town. Won't you take me to Funky Town? Oh, sure. That guy's got the jorts. What? No way. Tell me that thing actually walks around. No. I just really need to get more sleep. Like it went upstairs. Maybe I'll poke around up there just to be sure I'm not crazy. I find it more crazy that the doors randomly close behind me automatically. Also kind of feels like a hospital more than a school, but I guess there's no kids here. Aww. Here's something nearby. Maybe the noise amp can pinpoint where they are. Wow. The noise fappener. That's not it. Why is there a student napping in class? It's nighttime. It's a monkey. Oi. Hey, what are you doing here? What the? Holy shit, it's real.
Okay, you're not getting away. If I run him down, is it a chase thing? Get that ass back here, boy! God damn, he hit the turbo! He just threw his heart at him, that's funny. Oh, I hit the wrong one. Oh, I didn't even see the thing. Stop it. Got him. The guy's got the fucking jorts, man. He's so fast. Alright, let's not just randomly hit the Y button because I'm a little bit sleepy and thinking that Y looks like A a little bit. I do love that. I just keep obliterating him with things, though. Kind of funny. Hey, look, I was actually awake this time doing this. Nice ass. Oi. Hey, just what the hell are you? God damn it. Hmm? What? Now that I've gotten a closer look, this kid's just painted himself. He's got pants on. Hey, are you a student here? Nah. What are you doing, man? This some kind of prank? Ugh. Crap. Just sitting him down on a bed. Ah. Cribbing test answers. Gotta say, you've cooked up the most complicated strategy for cheating I've ever seen. I know. I'm Teruo Naito, a second year here. I've been falling behind this year to the point that my teacher told me if I flunk another test, I'm gonna get held back. I don't care how stupid I look doing it. I just needed a passing grade. I'm sorry. I mean, good for you for not caring about appearances, but I imagine with the amount of time it took you to get done up like that, you could have just studied, you know. Ugh. I don't even have a good answer to that.
But I mean, isn't it way faster to just look at the answers other people write down instead of trying to memorize them all? Yeah, that's not gonna fly with me. What's your grade even mean in the end if you cheated for it? This kind of thing is grounds for suspension or expulsion, right? Bruh, I feel bad for all the people in school right now, and then all the future old people, because all the chat GPT AI driven fucking people getting all their answers and all their homework and stuff. The world's gonna be chocked. Bro. I mean, seriously, a body model? Just why that specifically? Oh, well, if I got caught cheating, everyone would know, right? But if Mr. Gutsy came to life in class one day, running out of the room would really freak everyone out and keep them away instead of chasing after me. I also made some fake guts to throw at potential pursuers to slow them down. You know, like caltrops. You already saw that. But you already saw that decent exit strategy, right? Bold plan, but I suppose he's got a point. In all the chatter posts I saw about the model, nobody ever suspected it was really a student. Kinda surprised such a shrewd kid's failing so badly. Although I still got caught in the end, so I guess I still could have had a better plan. You ever end up finding the answer sheet? No. Last time I tried the faculty room, but it was locked, so tonight I started on the classrooms. All that effort dressing up, standing still, rooting around the desk drawers, and I came up with Jack Squat. The spooky story around school just boiled down to this sad clown of a failure in the end. I can get a job in some kind of scientific circus. Think those are actually real? Nah. Gotta say, you don't seem very regretful about this. No, I am. I really messed up. I know that. Sorry for putting you through all this trouble, Yagami-san. I didn't mean to scare you. Yeah? You didn't scare me. Oh. Alright. Oh. What's next? I know I made a commotion doing this, so first I'm going to apologize to my teacher. If you're willing to let this slide, then I'll study my hardest and see how well I do on the test. I see. Well, if you plan on owning up to what you did, studying for your test, I guess there's not much left for me to say. Just leave the body painting to the art club, alright? No more posting up in classrooms like that. Yes, of course. Okay, you better get home and crack those books. Exams are right around the corner, aren't they? Yes, thank you again. I'm really sorry. See you later. Good grief. Well, things should simmer down around here now. At least a bit. Wait, is going home still dressed like that? Ah! Zombie! He really is the gutsiest kid in Seirio. Wonder how his teacher is going to take the news, though. Should talk to him next time I see him around school. If I see him around school. How you gonna know it's him? I don't think you've ever seen him without his shits on. This is the drone racing registration. I was like, isn't that the batting cage? Is this a batting cage? Yeah, that's the batting center. Okay, so then that's just like that's like the soccer field or whatever. Here we go. Looks like it's only happening at night and primarily around Bar District. Like I've got my where and when, but as for how I'll spot a UFO, I guess I'll just need to keep my eyes peeled. Let me keep my ass peeled.
Sir, you dropped this, sir. Just pickpocket him and say he dropped it. Excuse me, I think you dropped this. Whoa, that's the key to my moped. You might have had to leave it overnight. I got a screw. Damn, he gave me an exquisite screw. I didn't know Yagami went that way, but you know what? I guess he'll take an exquisite screw. Feels good. In his butthole. I hear it. Get that ass back here, boy. Nice ass. Oh my. Is that an actual UFO? See, I knew we'd see it. How about that, Amasawa senpai? Aliens do exist. Couldn't that just be a searchlight? No way. What searchlight could do that? I knew it. I knew it. Yabuki-kun, aren't you getting a little ahead of yourself? Is that Amasawa? After all, the term UFO was invented by the U.S. Air Force to describe any flying object that has yet to be identified. It can apply in all sorts of situations. I mean, it literally is a UFO because it's unidentified and it's flying and it's an object. As far as you know anyway. At this point, it's still a huge assumption that we just witnessed alien activity. It's far more likely to have a reasonable explanation. You're seriously denying what you just saw with your own eyes? How stubborn are you? It's exactly what's wrong with the MRC. Nah. Hey, Amasawa. Yagami-san? What are you doing here? Well, I'd seen all sorts of posts on chat about a potential UFO sighting. I figured I might check it out. Why are you here? I was invited out by Yabuki-kun to tag along with the Supernatural Research Club to look for UFOs. There's a Supernatural Research Club at Seirio? So you're Yagami-san. I've heard much about you. I'm Akihiko Yabuki. Wow, that's a name. President of the SRC of Seirio High. This is Akari Tokioka, the Vice President. Good evening. So you're all out here UFO watching, huh? Kind of like a joint case between the MRC and the SRC. That's cute. I can see how supernatural mysteries are pretty similar to detective-type mysteries, too. Yagami-san, what are you saying? Yes, supernatural research may share some similarities with the work that we do, but in the end, they're still totally different. I don't know about totally. Maybe more like cousins? Listen, supernatural events are indeed unexplainable mysteries. But that's simply due to the current limitations of human knowledge. In other words, the term is reserved for phenomena that can't be rationally explained by science or logic. I think that's like philosophy then, man. Yeah. Well, our own mysteries are just more stuff we can't explain with our current logic yet, right? That's true, but as a premise, mysteries are solved with rational thinking rather than pure speculation. This has been the foundation of the genre for centuries. No matter how complex, in the end, any mystery can be reduced to rational, factual statements. Not really. Compare this to supernatural writing. Speculative tales with no way of verifying their accuracy, enjoyed for their impenetrable nature, open-ended questions, and what-ifs replacing researched facts. What is she just like harping on religion?
What is this? The two genres of writing are like water and oil, the moon and the sun, natto and Italian food. I mean, those are kind of similar. We're gonna do like spaghetti and natto, but you know. Urashima Taro and Edgar Allan Poe. Now do you get it? Yeah, I'm not really well read enough to know if that last comparison works, but I've got the gist. In fact, what I'm really hearing is the MRC and the SRC are sort of rival clubs, aren't they? Huh? Rivals? That implies we'd ever step in the ring together in the first place. Yes, please don't put us together with the likes of the MRC. We're the ones who don't shy away from the appeal of the unexplainable. Kabuki-kun, it's because there's a truth behind the tale. That's what appeals to mystery lovers. A pirate embark on a dangerous voyage without knowing whether he'll ever find treasure? Amasawa senpai. You can't deny that there are unsolvable mysteries in this world. Refuse to become some humdrum fact finder who's forgotten to cherish the real mysteries of life in this universe. Humdrum? Oh, come on. You are so rivals. Senpai, we got more eyewitness reports at a nearby location. What? We got some busy skies tonight. Let's move. Wait for me. Stupid saucer chasers. Let me out for some joint research just to ditch me. They're certainly passionate about whatever it is they're doing. I'm just going to stop by the bookstore, then go home. A new mystery will be a lot more rewarding than trying to track them down. Cool. Alright, have a good night. Boy, didn't expect to see a UFO while in town. Can't forget about the abduction part of the rumors, though. Might be something serious there. Maybe I keep an eye to the sky, just in case. I don't think I cleared that, but okay. Time to open up my thingy and do the buzzword again. UFO. Here we go. Let's go. Wahoo! Oh yeah, wait, you fuck my ass, bro. Wait, what? Pocket tissue. So here I am, doing holding on to what I am, pretending I'm a Superman. Just stay down. Trying to make the answers more than maybe. What is the equipment lady here? Oh no, she's not even here either. Lame. I think she's down this street. I saw this guy over here dropping the spirit bomb or whatever from the sky. Surya! Surya! Blah, blah. Look, this guy's got he's letting off the spirit bomb.
Great galactic beings, I beseech you, come for me. Take me away to the furthest reaches of the stars. Senpai, cut it out. What if someone sees you? It's the SRC. What the hell is Yabuki doing? He's making a spirit bomb. Look at him. He's giving Goku his energy so that he could so Goku could power up the spirit bomb. Greetings. Ah, Yagami-san. Were you led here by the wavelengths as well? The what nows? I'm capable of picking up certain wavelengths emitted by UFOs. Are you messing with me? Being a sixth sense, the process is quite difficult to comprehend, let alone put into words. My father was also a strong receiver, so I believe the ability is genetic. You know, Seiryo has a nurse who might be able to help you. Yagami-san, look! Right there! A UFO. Where? What? It was just there. Damn it. I was positive tonight would be the night. I have to say, Yabuki-kun, you seem pretty invested in this UFO stuff. And you as well, Yagami-san. Are you also here to watch the skies? Well, I'm really just curious because I'd heard UFOs were involved in some sort of abduction here a few years back. Oh. There's a lot of dots. Hmm? Did I say something strange? What you've heard about an abduction is true. 2 years ago, a UFO appeared over Eugene show and someone went missing. Eh? Really? Yagami-san, you're a detective, right? Yeah, that's my day job. Do you think you could track someone down who's been abducted by aliens? I have to say, I've never done it before. At any rate, would you be willing to hear me out? Sure. Yeah. In that case, I'll wait for you at Wet Kitchen. Got it. See you soon. If Yabuki knows about someone getting abducted, I have to follow up. Who knows the real reason behind it? It still sounds like a missing person case. Instead of going to the Wet Kitchen, where's the WAP Kitchen? You know what I'm saying? You gotta go to the WAP Kitchen. The wet ass. Oh, leave me alone, bro. Leave me alone. Leave me alone. Leave me alone. Bonk, 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 bonk. Yeah. Wanna know what this one is? Anyone out there want to talk heavy metal with me? I promise it won't be weird. Okay, well. I love just stomping on kids. Feels good. We gotta go to the wet ass pussy kitchen. Wait, what? Fuck you. Fuck you. Who dropped they shit? Oh. You dropped this lady. Thanks for giving me money.
For literally picking up the thing that you just left on the ground right there for me to give you. Yeah, that's the sound that your mom's butt cheeks make as my ball sack's slapping against her. Her big old bongo-y butt cheeks. Oh, I don't want to go in there. Oh, you can't abduct me. This is like Plage. This is where Sawa Sensei told me to come. Oh, bro. I didn't want to come. Do not come. Do not come. I'm gonna come. I was gonna stop after that side quest too, but now I'm in it. It's the Yokohama Liaomang, I guess. Oh, he's going akimbo chairs. I was like, that would hurt a lot. Also, tanking it on your forearm like that could break your, was it the radius or the ulna? Sawa sensei ですね。星稜高校2年2組の。え? Is she gonna get glaxed? I thought she had a death flag on her. Kaboom! Just now. まだやんのか。よう、手貸すぜ兄さん。え？一人でよく頑張ったな。誰？通りすがりのヒーローだよ。いや、っていうかどっから出てきたんだよ。店の中から見てた。I was watching inside. マジで危ないんで。遠慮すんな。ここは俺に任せとけって。いや、ちょっと。お前ら、言っとくけど俺はこの兄さんより腕が立つぞ。は？くそ。礼ならいいよ。ああ、おかげで連中が誰か分からずじまいになった。ああ？失礼。何か待ち合わせだったんだけど、ちょっと2回見させてもらうよ。先生、無事ですか？ Yeah, she's got the death flag all over her. もう一人誰かここに？
ごめんなさい。やっぱり私何もお話しできることはありません。待ってください。何があったんです？何か言われたってことですか？ここにいた誰かに。知らない女の人でした。サングラスをかけた。その人は何て？三越柴君の件には関わらない方がいいって。あなたにもそう伝えるようにって。俺にも？Convenient that everybody's always like, oh yeah, just stay away from the thing. And then that means that they always go in. その時はこれを渡すように言われました。これ三越柴ですか？ごめんなさい、私やっぱり。待って、わかりました。ならせめて家まで送ります。やめて、もう関わりたくないんです。明日学校に来ても私には近づかないでください。Well, I mean, he's gotta come back. 力にもなれませんから。You could try to pull the camera. You could be like, "Hey, yo, security! There's somebody here." You just try to pull the camera. You're like a private detective. That's why you just got threatened. That'd be my play. But what do I know? Quick search mode. About quick search mode. Quick search mode is used for examining pieces of evidence. The side of the screen provides a complete view of the object to be examined. The right side of the screen provides an enlarged view of the area as well as a cursor. Where the evidence you examine will appear. Press A while the cursor is over a particular area to examine it more closely. Examine your evidence thoroughly and satisfy each objective in order to complete the investigation. If it's gotta be Hiro Mikoshiba, after he got worked over, I guess he took a beating at some point. I was gonna say that his teeth were missing, but okay. His hands tied in the back? No way he could have escaped that. But that would have been like... He's in a pretty nice suit. Was he on his way to teach when he was abducted? Like, had to check both arms. And then obviously, like, the background we know is, like, that background. His pockets. I don't even know what am I even looking at back there? Like a workout bench, or is that just rubble? So much rubble. Where exactly is this? I don't recognize it. The corpse was found in Ijincho, if I remember right. Yeah, it's literally the picture is where he died, where they took it. Thank you. I could have surmised all of that on my own without having to do all that. The woman who gave this to Sawa-sensei must be involved in some way with whomever killed Mikoshiba. Otherwise, she wouldn't have this picture. In that case, were those guys just now the ones who killed Mikoshiba? But why would they come after me when the police have already kicked off their own investigation and everything? A bunch of new stuff has been updated. Wow, it's like I know a thing or two. Oh, he's got a vape. I was like, damn, he's got a fat cigar. Never mind. でも兄さんは見かけたことがない。なんであんな連中に目つけられた？心当たりは？一応あるよ。あんたに話す気はないけど。釣れないな。さっき助けてやったろ？
便利屋？桑名だ。厄介事なら相談に乗れる。金さえ弾んでくれりゃ警察に言えないような案件でもな。Jin Kawana. That's kind of a fire name. ことなんてないし、その手の仕事ならこっちもプロなんでね。なんだよ、同業者ってことか。こっちは探偵だよ、カムロ町の。なんだよ、よそ者のご同業が地元で騒ぎを起こした。あんたが俺の立場ならどうだ？せめて頭下げてもらおうって思わないか？名前を名乗ってこの度はお騒がせしましたって言うだけだ。この町の便利屋さんっていうのはそんなに偉いのか？礼儀を教えてやってんだよ。これが礼儀の教え方か？名刺の渡し方もなってね。今の避けたのは褒めてやる。おかげでこっちも火がついた。 Why am I randomly fighting you now? おいおい、がっかりさせんなよ。ほら、もっと You're not dodging that. なるほどね。こうか。どうだ、なかなかのもんだろ。Let's see, he's gonna full commit. Couldn't block it with the A button. Then I'm supposed to be able to block it with an A button at the right time pressed. Woo! He's so fast, and it won't give me the block. I didn't want to heal through it. I wanted to fight him fair and square. おいおい、がっかりさせんなよ。He might actually punish button presses. Let's see if that's the case. なるほどね。こうだ。どうだ、なかなかのもんだろ。He is kind of punishing button presses. And I even hit block and it did nothing. I can't block it apparently? Woo! He did the 2 foot, and my guy wouldn't block. All right, I think I have him red now. The music's also bumping. なるほどね。こうだ。どうだ、なかなかのもんだ。
I don't know how to block it. I'm supposed to be able to evade the grab. Apparently I can't evade that either. Okay. I'm literally doing like that's the Mortal Strike move. You're supposed to hit just. Hold on. Oh. If I can open up my thing, because I'm like, not skills. What is that? Help maybe. Battle. Like Mortal Strike or something. Oh yeah, mortal reversal. Press A right before a deadly attack hits to evade. Yeah, I was like, I literally been doing that. Kind of effed it up a little bit. I don't get it. That's literally the Mortal Strike, and apparently I'm supposed to be able to parry that, and I can't parry it. Like it's gonna be literally Yakuza 3 or whatever, where I literally just run away from it, which feels like pussa ass shit, and I hate doing that. The other option is just to slowly just beat him into the dirt with EX actions, but it's like that also feels kind of weenie. I couldn't dodge it. Like I mean, I did the thing. I did everything I was supposed to. No ability to dodge. I wanted to reversal him, but I guess I couldn't for whatever reason. I guess because it's a grab. 今のはなかなか良かったぞ。いや、あんたも案外頑張ってる。褒めてやるよ。おい、これ以上やったら軽い怪我じゃ済まねえぞ。そっちがな。
口の減らねえ。二人ともそこまでだ。札がそこまで来てる。お、杉浦君？何？知り合いかよ。話は後だって。ほら、店の裏口から抜けさせてもらおう。まったくさ、お互いいい大人が何をどうしたらあんな喧嘩になんの？こっちは売られたもんを買っただけだ。今日はここまでにしといてやる。可愛い杉浦君に免じてな。どういう関係？桑名さんは偉人町の先輩で便利屋さん。表にも裏にも顔が広いんだって。その分料金はちょっとお高いみたい。一緒に仕事したことは？ないけど、一応僕ら事務所開く前には桑名さんに仁義切ったよ。これからこの町で500回になりますって。そうだ。誰かさんと違って礼儀をわきまえてる。よう、それよかいきなりターボを襲ってきた連中ってのはなんだ？半品リューマンってギャングだってさ。そこの桑名さんが言うには。半品リューマンの中でも白面通殺し屋集団だ。たださっきの連中は腕が悪かったみたいじゃねえか。いや、狙った相手が悪かったんだよ。ちょっと待ってよ。いきなり殺し屋って。そいつらなんで八神さんを？ Obviously because of what he's looking into. What do you 今回 mean? の目的は脅しだけだったのかもな。さすがにあんだけ人目のあるとこで殺しまではやんねえか。いくら半品リューマンでも。その半品リューマンから雇い主が誰か聞き出せない。俺を狙ったのはドイツだって。無理だな。連中は自分が誰に雇われてるかなんて知らない。ネットの闇営業で仕事を受けてんだ。逆に言え、あんただって奴らを匿名で雇うことができる。なんなら俺から口聞いてやるよ。今んとこ間に合ってますんで。なあ、あんた何に首突っ込んだんだ？これ以上騒がすようなら俺にもかませろよ。土地の人間にしかできないこともあんだ。特に裏社会まで絡むような時はな。いいんじゃねえか？何が？そんだけ偉人帳に詳しいんなら何か役に立つだろう。それにさっき白面とかいう連中から助けられた義理もあんだ。別に助けてもらったわけじゃ。固いこと言うなよ。面白そうなやつじゃねえか。よう、これから一杯どうだ？おごるぜ。あんたは話せるな。構わねえが2軒目は俺におごらせろよ。Ah, they're cute. この気持ちのいい野郎だな。まだ飲むの？ We're going for more. お前も行くだろ、タボ。いや、今日はよしとくよ。つくもんとこに戻る。ちょっと情報を整理しときたい。構わねえさ。来るもの拒まず去るもの追わずだ。おお、それだそれ。俺も今そう思ってたのよ。なんか初めて会った気がしねえな。So I'm headed back to 99. But not yet. Don't give me none of that lip. Please be reasonable. What's going on? Wait, I know that guy. That's Iyama-san, that hermit from Kamurocho. The medicine guy? Looks like he's in trouble. Better help him out. Oi! Hey, back off the old man. Eh? Yagami-san? What, this guy your buddy or something?
The friend from back home in Kamurocho. And if you intend on getting violent, I won't just stand and watch. Say anything about violence. This is merely a business negotiation. Oh, really? Yeah. See, Iyama-san here's got talent. Extracts are exquisite. First-class commodities. He sells them for way too cheap. If he really understood the economics, he'd jack up the price much higher. Maybe even get an online shop going. And he'd really be racking it in. As I've said, that's a terrible idea. Those extracts are potent enough to endanger a life. I refuse to distribute them haphazardly. Yeah, well, look where that attitude's got you. You'll be a bum forever at this rate. And if you want to change that, I suggest you work with me. Not a chance. Don't listen to reason, do you? What? Think he made himself clear. Now get lost. Because we need to shut you up first. Maybe on my last one, but what the hell? Down the hatch. That's one of my extracts. How did you... Damn you, Kazamiya. Did you steal it? Shit's got a real strong kick. I mean, feeling like a goddamn superhero. Is that more like what a supervillain would say? Don't underestimate him, Yagami-san. That extract he took can amplify a person's strength 7 times over, or several times over. But he is now, I doubt even a seasoned fighter like you could take him on. Unless, of course, you try this. What is it? Warrior's Onslaught extract. This is yet another powerful extract I've developed during my time here. Take it. You'll be able to match him blow for blow. Interesting. It's time to level the playing field. You two done shooting the breeze? Extracts. Drinking. Extracts will temporarily imbue you with special powers. For starters, try drinking the Warrior's Onslaught extract found in the items app under recovery. Make your attack strong enough to break the enemy's guard. Stand back, Iyama-san. I'll make sure he never bothers you again. Kinda not expecting to have to keep going, to be honest. Thank you, Yagami-san. You helped me out of a real pickle, just like old times. Speaking of, what brought you out to Ijincho? You're not done with Kamurocho for good, are you? Well, you could say I'm here as part of my journey. My journey of self-discovery. Mentioned this when we first met, didn't I? I was abandoned in the mountains as a child. Hey. Oh yeah, you said when you were found, you already had the extract formula on you, right? That's right. Since I don't have any relatives, that old document remains the only clue to the past I have. So I've spent my life studying it to see if it can shed some light on my past. You also claim you might be descended from the Tengu? Not sure how serious you were, but did you find out anything since? Yeah. Afraid not, unfortunately. But coming to Ijincho may be a step in the right direction. Makes you say that. Caught wind of a researcher who lives here. Turns out he has an ancient codex that strongly resembles my extract formula. Ah, okay, so you're thinking you found a lead. Yes, and I figured I might need to stay in Ijincho a while. That's why I reopened my shop here not long ago. As you saw, that thug soon set his sights on me. Well, there's nothing like your extracts on the market. Sooner or later, someone's gonna come looking to make a profit. But to mass produce them would be utterly irresponsible. What if they were to fall in the hands of criminals? You have a point there. At any rate, why don't you stop by my shop sometime? It's over in Chinatown. Proud to say, I've developed quite a few new extracts since you last visited. Yeah. Oh, really? I should go take a look right now. By all means, I'll show you the way. God damn it. Let me go. Let me go.
But this is Iyama-san's new place. I guess this is his way of making it feel like home. Yagami-san, please make yourself at home. Ugh. Too bad his new home reeks just as bad as the first. Now, you remember how to brew an extract? I kind of forgot how it all works. Been a couple years. Not to worry. Be happy to go over the process again. Think of an extract as a concentration of nature's raw essence. There are many extract varieties, each suiting a specific purpose. Some restore health, others heighten specific abilities. Some even reduce your likelihood of getting into a brawl. The last thing you said, you mean I could just drink something to cheat my way out of fights? Is that even scientifically possible? Like I said, the principle behind it is a mystery. Perhaps it emits a pheromone that inhibits aggression in certain types of people? What would you call that? A thug spray? Anyhow, that's funny. You'll need to gather your own materials in order to prepare an extract. But as thanks for helping me, you can use the materials I have, just this once. Go ahead and give the process a try. Empty extract vessel. Eye of the Dragon, Rainbow Proxine, Sacred Wood, Sacred Rot, Pork Tonkatsu Bento. Alright, hope this doesn't blow up in my face. I'll take some fireballs. Okay, I think that just about does it. I'd say that turned out quite nicely. Quite simple, wasn't it? Takes us going about the city, gathering the right materials, and adding them to the broth. After that, your extract will be ready in no time. So you don't have to run to me every time. I'll give you a special gourd with my extract solution inside. That way you can whip up extracts on the go. Upon creating an extract, you'll need an empty extract vessel to store it. Extract per vessel, that's the rule. So if I want to carry around a bunch of extracts, I'll need a bunch of empty vessels. That's right, just any vessels. They must be empty extract vessels. Normal containers would corrupt the extract's components, or worse, melt. They'd melt? Sure it's safe to drink stuff like that? Don't you worry, I'm sure it's safe on the body. Anyhow, vessels can be found all over town. These careless customers of mine litter empty extract vessels wherever they go, it seems. So by picking them up and reusing them, you'll be doing yourself and the town a favor. Great. If this couldn't get any more appealing. Well, I guess I'll keep my eye out for these vessels then. Now that that's been said, would you be willing to do me a favor? Sure, if I can. Remember that researcher I mentioned, the one with the ancient codex? Well, we've been studying those texts together. We've hit a wall in our research. In order to proceed, you need access to rare materials, many of them. Hunt them down myself, but my back's giving out on me again. I keep asking things of you, but would you be able to find the materials I need? Hey. Shouldn't be a problem. Guess there's no extract for back pain, huh? Helpful as that would be, the extracts aren't designed to fix common issues. Most of their effects are for rather obscure situations. Yeah, no kidding. As for the rare materials you need, can those also be found around town? Oh yes, each and every extract can be made with things you can find on the street. Mind you, the actual formula calls for natural materials, but being that I'm a city dweller, I learned to use appropriate substitutes. Now, there may be some rather bizarre things I'll ask for, but I promise you there's always a proper reason. Right, I remember he once had me collect cat food and certain latex disposables. Blech. Why'd I have to remind myself? Let's give you new extract recipes as an incentive for helping me with my research. Sorry to put this on you right away, but could you first bring me some mugwort? Mugwort? Yeah, I could do that. Before we do that, we're gonna save, because this is where we're going to call it for today. It was a good stream session. Very good stuff. Very fun times. Glad we did it. Super chill, super bean chilly and everything. And yeah. We will return on the next one with more fun and merriment. But this is where we're going to call it for today. Very good. I doubt anybody's really on right now.
Just saw fan sound come on, but it's like they're probably gonna do like their intro or whatever, or you know what have you. I don't know if I want to jump in that bandwagon, so we'll just call her here. I think that seems like a reasonable thing to do. Anyway, be that as it may, and with that being said, let me guys say great, peace out, all that good jazz. And as always, I'll catch you lovely, lovely, lovely people on the next one. Goodbye for now. Later, let's take peace out. Bye, bye, bye. Bye.